Shriyan Super Lions, both teams in hurdle. First qualifier. Yes, come on, hurry up with the teams. It's already 10-10. It is commenced with the match. Six overs inning. First over the mandatory power play, and then the fourth over the MR over, in which all the fielders, all the players will be inside the 30-yard circle. The bowler bowling the first over in the power play will not bowling that MR over. Only one bowler can bowl 2 overs. Rising Stars played some good cricket yesterday. They suffered only one loss, but in the bowl out they made sure they go through the playoffs. And one mistake made by Shreyas 11 cost them the tournament, you can say. The decision to give the final over, and 22 runs were required. Last 3 balls 15 runs, trying with a new bowler, and that cost him the tournament. That is the never say die spirit that has been shown by Rising Stars. Openers, come on, hurry up. Shriyan Super Lions, openers. This is the first qualifier, followed by the eliminator match between Al Hamza and United Brothers. Mahesh on strike and has been joined in. Has been joined in by Akhil. Mahesh and Akhil, the two openers, to start the proceedings for Shriyan Super Lions. So that first over will be bowled by Teghh Bahadur, and I think Mukhtar Qadri has kept himself to bowl that MR over.
In his first ball of the final day, Tegh Bahadur to Mahesh. Play NMS goes past the outside edge and they pick up the first wicket of the first ball. A disastrous start here for Shreyan Super Lions. Mahesh departing of the very first delivery of the qualifier 1. And that brings the captain Hitesh More. Another left-handed batter to replace left-handed Mahesh. A very good start. Right on the money, no time to waste, says the bowler. In the business of the very first delivery. It's none for one. Uttar Kadri, one of the finest captain you will see ever. If you look at the field position, two fielders on the boundary rope, one going into the deep point, deep backward point in fact, yes, deep backward point, and the other in the deep mid wicket, Saif Ali Karazgi. Steals the ball on the onside, Saif very quick, will they look for the second here? I think because it was Saif Ali Karazgi, they thought of just a single. If there was any other fielder, they would have gone for the second. Suddenly the fielder making a big difference. How many times have you seen when the ball goes to Ravindra Jadeja, no batter looks to take any risk? Same thing happening over here. Hitesh More knew he had played the ball to Saif Ali Karazgi, not even thinking second time to go for the second. That brings Akil on strike. 1 for 1. Played the ball straight to the bowler. A very steady start here by Shreyan Super Lions. They lost wicket of the very first ball and that has taken them on the back foot. A lovely shot and no need to run. Beautiful square drive. And in the gap as well. He had that deep extra cover in position. Width was provided on this occasion by Tegh Bahadur. It was fuller in length as well. Score moving to 5. A fuller land delivery this time, driven into the covers. It will be just a single. That single takes the score to 6. Very good start here by Rising Stars. They know their position under pressure after losing wicket of the very first delivery. And they are looking to build more pressure by burning those dot deliveries. A cover comes in deep in the covers now. Hitesh looking for his trademark shot and wide call by the umpire. First extra of the innings coming up here. With that extra, score moves on to 7. Hitesh, he loves that deep square leg region. He's very strong on that backward of square on the onside. Another shot down the leg side attempted, but it was way down the leg side and being penalized here. Consecutive wides. Score moves on to 8. These runs are certainly helping Shreyan Super Lions. Plays through the offside, no need to run. The outfield is lightning fast here. A good way to finish the over number 1. It's 10 without loss, 10 for 1.
पहिल्याच चेंडूवरती विकेट आणि नंतर शेवटच्या 5 चेंडूवरती 12 धावा, म्हणजे आपण म्हणू शकतो एक बॅलन्स ओव्हर ठरली पहिली ओव्हर श्रेयांश सुपर लायन्ससाठी. अगदी बरोबर तुषार, सुंदर सुरुवात केली होती. पहिल्या चेंडूवर टेक बहादूरने विकेट मिळवली होती. पिचकडून मिळणारी मदत, अगदी योग्य टप्प्यावरचा चेंडू बाहेर जाणारा बीट केला होता जाता जाता बॅटची कड. पण त्यानंतर हितेशने सुरुवात सुद्धा खूप सुंदर केली. प्रेशर क्रिएट केला होता. सलग 2 वाईट बॉल आणि 2 चौकार हितेशची स्पेशालिटी दाखवणारे. सरळ बॅट आणि पॉवर प्लेच्या षटकाचा जर विचार केला तर पहिल्या षटकात सरळ बॅट वापरणं खूप जास्त गरजेची असते. एका गड्याच्या मोबदल्यात 12 धावा ही ठोस आक्रमक सुरुवात पहिल्या षटकाची समाप्ती. So we thought that Mukhtar would be bowling that MR over, but he is bowling the second over. He might have some other plans. Very surprise move. We don't want these two batters to be batting in that MR over. That might be one of the reasons why Mukhtar is bowling the second over. We'll switch it. Has played the ball in the gap. This time they might look for the second. Good aggressive run here by Akhil and well supported by Hitesh. With that couple score moves on to 14. You cannot predict anything early. You predicted that Mukhtar might be bowling the 4th over, the MR over, but he can be seen bowling the second over. Again looking to cut the ball outside the off stump. This time a dot delivery. We have just 36 deliveries to play and already we have played 3 dot balls. That is why rotation of strike is encountered as one of the major factor in any format of cricket. Will be test ODI and T20. Well struck here. In the long on will be just a single. So couple, dot and a single. First 3 deliveries, 3 runs have been added. Score moves on to 15. Left and right in combination for Shriyan Super Lions. And you can see that player for Hitesh. That deep backward square leg and deep gully. He attempts to switch it, not getting hold of it, and will be settling for a single here. Leg by called by the umpire, Sir Shivcharan Dabholkar, another experienced customer. Both teams are looking very balanced with some talented all-rounders in their sides. Plenty of excitement to be witnessed in this Tiswadi Premier League Season 1, brought to you by MI Strikers. 16 for 1. Akhil on strike. Well struck again, and this time Saif Ali Karazgi steadying himself on the boundary rope, and another single. So the boundaries seems to have completely dried up in this over. You can see Mukhtar Qadri restoring his energy, not taking a long run up. He knows there is not required for a long run up. You can maintain your line and length within just 3 to 4 steps towards the popping crease. He is not a bowler who bowls with pace. He is a bowler who bowls with his mind and his skills. Hitesh More on strike, 17 for 1. Played very fine, and they go through for a single. So runs coming in singles takes the score on to 18. A successful over being bowled here by Mukhtar Qadri. Just 6 runs from the over. 18 for 1. मतलब पहिल्याच ओव्हरमध्ये 12 रन आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये खर्च केलेले फक्त 6 धावा. म्हणजे मला वाटतं एक सुंदर असं कमबॅक करताना रायझिंग स्टार्स. तर असं वाटलं होतं पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आक्रमण होईल
मुक्त्यार MR ओव्हरसाठी आपली ओव्हर राखून ठेवतील असं वाटलं होतं. पण दुसऱ्या षटकामध्ये मुक्त्यार कादरी खूप सुंदर दर्जेदार गोलंदाजी, योग्य टप्प्यावरची गोलंदाजी, वेगावर जास्त लक्ष न देता, भर न देता योग्य टप्प्यावरची गोलंदाजी. आणि या षटकामध्ये अक्षरशः जसं आपण म्हटलं आता चौकारांचा दुष्काळ पडला होता. फक्त सिंगल या पूर्ण ओव्हरमध्ये. मुक्त्यार कादरी जर आला तर आपण ती ओव्हर सांभाळून खेळणार, कारण जी MR ओव्हर आहे त्या MR ओव्हरमध्ये हे दोन्ही फलंदाज जर राहिले तर त्या ओव्हरमध्ये धावा कुठता येईल. अगदी बरोबर आहे. MR ओव्हरमध्ये विकेट हातात शाबूत ठेवणं गरजेचं. 11च्या 11 खेळाडू सर्कलमध्ये दिसतील आणि एक जमेची बाजू असेल यावेळी श्रेयांश सुपर लायन्स संघाकडे. टेक बहादूर आणि मुक्त्यार हे दोन आघाडीचे गोलंदाज या MR ओव्हरमध्ये सामना करावा लागणार नाही. शैलेश to bowl the third over. Hitesh Mori on strike. It's 18 for 1. Oh, gets the top edge and I think it will go away from the fielder. The boundary on that side is very, very small and going as per the dimensions. Getting a boundary very early in the over. Again, getting in position very early. See, when you do these things, you give a decision. You give a signal to the bowler that what shot you are attempting, and that helps the bowler to adjust to his line and length, so that he can keep that shot away from your reach. Whenever you're playing the shot, you need to play when the ball is released from the hands of the bowler, not giving any signal, any intimation for the bowler what shot he will be playing. A boundary and then a single. Score moves on to 23. Oh, full toss and has been dealt away in the gap. Will run away from the fielder. This is poor delivery. Mukhtar Qadri is not happy with this full toss. He is very lucky to get away with that delivery. If it was slightly inches above, it would have been a waist high full toss, but the ball was just dipping down the batter, and a good decision in the end by the umpire. A couple of boundaries are making up for that previous over. They have already scored 9 runs in first 3 deliveries. Score moves on to 27. Another low full toss, drives the ball through the covers. Nikhil Divjikar will cut it off. 2 boundaries, 2 singles. 10 runs from first 4 deliveries. Score moves on to 28. Hitesh Mori on strike, the captain of the team. The next over will be the MR over. Poor shot selection. Poor shot selection. It was fuller in length this time. It was not that shot from the bowler, but that was premeditated shot from Hitesh, resulting in a dot delivery. The final ball of the over now. 28 for 1. It's been a very handy over for Shreyansh Super Lions. Well struck, catch it is the call, but on a bounce. It will be deep to cut it off. 29, completion of 3 overs, it's 29 for 1. And once again I think it will be Mukhtar Qadri to bowl the MR over. Only one bowler can bowl 2 overs. And Mukhtar Qadri making use of that MR over now. And over to Badal Chaudhary for the next 3 overs.
तुषार, स्वागत आहे सर्वांचं या सुंदर अशा रमणीय सकाळी या सुंदर क्रिकेटच्या मैदानावर. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय, अनुभवतोय तिसवाडी प्रीमियर लीग 2025. पहिल्या पर्वाचं हे आयोजन ऑर्गनाइज बाय MR स्ट्रायकर्स. तिसवाडी आणि पणजीचे सगळे दर्जेदार खेळाडू या स्पर्धेसाठी आतुर, आणि हे नावच खूप ओलंग आहे, तिसवाडी प्रीमियर लीग. थोड्याशा कालखंडानंतर पुन्हा एकदा नव्या स्वरूपात, नव्या रंगात आणि नव्या ढंगात आपली लाडकी तिसवाडी प्रीमियर लीग आपल्या भेटीसाठी येते. हे पहिलं पर्व आणि आता अंतिम दिवसातील ही पहिली लढत आपल्या भेटीसाठी. रायझिंग स्टार संघ जिंकतो नाणेफेक, स्वीकारतो क्षेत्ररक्षण, आणि श्रीयांश सुपर लायन संघाची सलामीची जोडी. पहिल्याच चेंडूवर विकेट मिळवली होती. एक सुंदर चेंडू टेक बहादूरचा, अनएक्सपेक्टेड बाउन्स या चेंडूवर, बॅटची कट घेऊन जाणारा चेंडू, पण त्यानंतर एक भागीदारी हितेश मोरे आणि हितेशच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळतोय अखिल. पहिल्या षटकामध्ये टेक बहादूरने खर्च केले होता 12 धावा, त्यानंतर मुख्तार कादरी या षटकामध्ये खर्च केले होत्या फक्त 6 धावा, आणि सध्या धावसंख्या स्थिरावलेली 29-29, म्हणजे तिसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च होताना आपण पाहिल्या. एक महत्वाची ओव्हर, MR ओव्हर घेऊन आपल्या समोर येईल मुख्तार कादरी. गोमंतक भूमीचा एक स्टार बलयांकित खेळाडू. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील वेगवेगळी मैदानं आणि गोमंतक भूमीची या खेळाडूने अगदी कर्नाटक, मध्य प्रदेश सुद्धा गाजवले, आणि त्याचबरोबर अब्रॉड म्हणजे दुबई, कतार ही मैदानं सुद्धा त्या खेळाडूंनी गाजवलीत. थोडीशी चर्चा मैदानावर होते या MR ओव्हरसाठी कोणाकडे असेल चेंडू. पहिले षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. या षटकामध्ये मुख्तार कादरी यांनी कार राखून ठेवली होती आपली ओव्हर. त्याचं हे उदाहरण पाहायला मिळत आहे. ही महत्वाची ओव्हर, MR ओव्हर, आणि या MR ओव्हरसाठी हे मुख्य अस्त्र जपून ठेवलं होतं यावेळी रायझिंग स्टार संघाने. मुख्तार कादरी, रमेश सारख्या ते पॉवर प्लेन घालून ना त्याने. मुख्तार कादरी 3 षटकांची सांगता, 29 धावफलक एका गड्याच्या मोबदल्यात. अखिल आणि सोबत हितेश मोरे संघाचा नायक, संघाचा कर्णधार. ही लढत बघण्यासारखी असेल. ही MR ओव्हर, शॉर्ट टर्मॅन, शॉर्ट पाईन लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड स्कोअर लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ, मिड ऑन, क्षेत्ररक्षणाची रचना, एक शॉर्ट मिड विकेट सुद्धा पाहायला मिळतोय. आणि MR ओव्हरची सुरुवात मुख्तार वाईट बॉलने करतायत. एक सिंगल, एकेरी धाव 30-34. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा मुख्तार कादरी. स्ट्रायकर एंडवर हितेश मोरे. तोड्याच्या गती परिवर्तनाचा चेंडू आखूड टप्प्याचा बनवतोय. शॉर्ट टर्म डीप स्क्वेअर लेग, सीमारेषेच्या बाहेर. तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. एका गड्याच्या मोबदल्यात ज्या आखूड टप्प्याच्या चेंडूची प्रतीक्षा अगदी इनिंगच्या पहिल्या चेंडूपासून हितेश करत होता स्वतःसाठी, त्या हितेशच्या बॅटमधून बाहेर पडलेला सुंदर पुलचा फटका, ताकदवान फटका होता. 11 खेळाडू सर्कलमध्ये, आणि अशा परिस्थितीमध्ये गोलंदाजी करताना थोडीशी जास्त खबरदारी घ्यावी लागेल गोलंदाजाला. फलंदाजासाठी थोडंसं सोपं असेल गणित, जर आपण सर्कल क्लिअर केलं तर किमान आपल्यासाठी चौकार. यावेळी लोअर फुल टॉस, अपिश ड्राईव्ह, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमारेषेच्या बाहेर. हा सलग दुसरा तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. धावा 38. एक आक्रमक सुरुवात. हितेश मोरे आणि अखिल या दोन्ही खेळाडूंनी पहिली विकेट गेल्यानंतर 3 षटकामध्ये थोडी सावध फलंदाजी का केली होती त्याचं उदाहरण आणि त्याचं कारण. MR ओव्हर मध्ये आक्रमक रूप या दोघांकडून पाहायला मिळेल ही अपेक्षा, आणि ते आक्रमक रूप पहिल्या 3 चेंडूवर तर पाहायला मिळत आहे. पहिला चेंडू व्हाईट बॉल, त्यानंतर एक डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पुलचा चौकार, त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने अपिश ड्राईव्हचा चौकार. सलग 2 डॉट बॉल. जो प्रेशर हितेश मोरेने क्रिएट केला होता रायझिंग स्टार संघावर, हा प्रेशर थोडासा परावर्तित केला जातोय. सलग 2 डॉट बॉल. मुख्तार कादरी या गोलंदाजीसाठी ओळखले जातात.
कष्टपैलू खेळाडू, आक्रमक दर्जाचे बॉलर बॉलिंग मार्कवर. मिड विकेट स्क्रीनवर एक ताकदवान फटका इथे बॅटमधून. गॅपमध्ये जाणं गरजेचं होतं, मात्र मुख्तार कादरी क्षेत्ररक्षण अगदी योग्य जागेवर. शॉर्ट मिड विकेट सर्कलच्या आत चेंडू कट ऑफ केला जातोय. एकेरी धाबेवर समाधान. धावसंख्येत बदल 39 षटकातील शेवटचा चेंडू MR ओव्हर. एक वेगळं रूप या षटकात पाहायला मिळतंय. तिसवाडी प्रीमियर लीगची ओळख असणारी ही ओव्हर म्हणजे MR ओव्हर. 11 पैकी 11 खेळाडू सर्कलमध्ये पाहायला मिळतील. लास्ट बॉल ऑफ MR ओव्हर. 39 for 1. अखिल स्ट्रायकर एंडवर. अखिलचा फटका बॅकफूट पंच डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. या षटकातील हा तिसरा चौकार. सांगता होते MR ओव्हरची आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 43 43 for 1 आफ्टर द एंड ऑफ 4th ओव्हर. मैदानावर प्रचंड उष्णता पाहायला मिळते. जवळपास 38-40 डिग्री सेल्सिअस तापमान. मे महिन्याचा उन्हाळ्याचा सीझन चालू होतोय आणि या मे महिन्यात एक दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला दाखवण्यासाठी हे दोन्ही संघाचे खेळाडू. श्रीयांश सुपर लायन्स संघ प्रथम फलंदाजी. पहिल्याच चेंडूवर विकेट गमावली होती, पण त्यानंतर वापसी होते, एक भागीदारी होते. 1-0 अशी अडकळती सुरुवात, पण त्यानंतर भागीदारी दुसऱ्या विकेटसाठी 43 धावांची. अखिल आणि हितेश मोरे आपल्या संघाला जी भागीदारी गरजेची होती, जी फायटिंग टोटल अपेक्षित होती, ती अपेक्षित फायटिंग टोटल मिळवून देण्यासाठी हे दोन्ही फलंदाज मैदानावर या रणरणत्या उन्हामध्ये आपल्या स्वतःच्या संघाचं अस्तित्व जपण्यासाठी एक दर्जेदार क्रिकेटचं प्रात्यक्षिक आतापर्यंत घडवत आहेत. 5व्या षटकाची गोलंदाजी. बॉलिंग मार्कवर सैफ अली. वैयक्तिक पहिलं संगीत 5वं षटक 5th ओव्हर. पहिला चेंडू स्विच केला जातोय, फसतोय फटका, चेंडू हवेत आणि विकेटचं पतन होत आहे. कॅप्टन डिपार्ट्स. हितेश मोरे बॅक टू द पॅव्हिलियन. 43 for 2. लोन अप्रूवल के लिए चौदा चेंडू 21 धावा. यामध्ये 4 TPL चौकारांचा समावेश. वैयक्तिक 21 आणि सांघिक 43 या धावसंख्येवर दुसऱ्या विकेटचं पतन. 43 for 2. सैफ अली वैयक्तिक पहिल्या सांघिक 5व्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळवून देतो. ज्या विकेटची होती खूप गरज यावेळी रायझिंग स्टार संघासाठी. न्यू बॅटर प्रशांत मॅन ऑन स्ट्राईक. फुल टॉस. लहान क्षेत्ररक्षक दिसेल स्क्रीनवर. कट ऑफ केला जातोय चेंडू. शॉर्ट मिड ऑन क्षेत्ररक्षक बॅकअप मिळवतोय. दुहेरी धावेसाठी पावलं वळवली जात आहेत आणि या 2 धावेनिशी प्रशांत आपल्या खात्याची सुरुवात करतायत. 45 धाव होतोय धावफलक. 45 for 2. 2 दर्जेदार संघ एकमेकांच्या समोर. क्वालिफायर 1चा हा सामना. दोन्ही संघांकडे 2 संधी असतील आणि या संधीचं सोनं, संधीचं प्लॅटिनम, संधीचं रेडियम करण्यासाठी हे दोन्ही संघ या पहिल्याच सामन्यात सज्ज होत आहेत. अंतिम फेरी गाठण्यासाठी विजयी उद्दिष्ट या सामन्यात मिळून सर्वप्रथम अंतिम फेरीत पोहोचणारा संघ ठरावा, यासाठी हे दोन्ही संघांची लढत मैदानावर. श्रीयांश सुपर लायन्स आणि रायझिंग स्टार. 2-45 या धावसंख्येवर स्विच केला जातोय. फटका. रोलिंग अजून एक TPL चौकार.
आता बॅटर आल्या जणू काय डगआउट मधून सेट होऊन येतोय. डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेवर नसलेल्या क्षेत्ररक्षणाचा फायदा उठवतोय. स्विच करतोय फटका. स्विच पुलच्या स्वरूपात एक सुंदर चौकार. प्रशांत वैयक्तिक 6 आणि सांघिक धावसंख्या 49. पुढे सरसावत खेळण्याचा होता प्रयत्न. धावचीची संधी आणि दोन्ही एंडला धावचीची संधी दबडली जाते. पहिल्यांदा प्रशांत चेंडूवर लक्ष नव्हता. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मुख्तार कादरी विकेट किपर. डिरेक्ट हिट स्ट्रायकर एंडवर गरजेची होती. बाईच्या स्वरूपात एकेरी धाव पळून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सफल होतोय. गोलंदाज साईप अलीकडे सुद्धा संधी होती नॉन स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने प्रशांतला बाद करण्यासाठी. एक सिंगल आणि अर्धशतक पूर्ण होत आहे. माइलस्टोन क्रिकेटमधील 50. श्रेयांश सुपर लायन्स 50-42. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 50 हा धावफलक. अखिल स्ट्रायकर एंडवर एका बाजूने सेट वाटतोय. अखिल मोठी कामगिरी आता मात्र करावी लागेल अखिलला. पूल करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा संधी असेल धावचीसाठी. यावेळी नॉन स्ट्रायकर एंडवर अखिल माघारी परततोय. तिसऱ्या विकेटचं होतंय पतन. 50-43. स्ट्रायकर एंडवर प्रशांत आणि सागराच्या लाटांप्रमाणे उसळणारी फलंदाजी यावेळी अपेक्षित असेल श्रेयांश सुपर लायन संघ. पहिल्या विकेटचं पतन खूप स्वस्तात झालं होतं 0 या धावसंख्येवर. पण त्यानंतर हितेश मोरे आणि अखिलची एक सुंदर कामगिरी. यावेळी एक मोठा फटका स्विच केला जातोय. डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेषा पार. तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. 54 after the end of 5th over. 54-42. टार्गेट डिसाइडिंग ओव्हर. किती धावांचं लक्ष पहिली फलंदाजी करून श्रेयांश सुपर लायन संघ उभारेल हे ठरवणारं शेवटचं षटक. आणि बॉलिंग मार्कवर एक अनुभवी खेळाडू निखिल देवजीकर. आनंद देवजीकर यांचे बंधुराज निखिल देवजीकर बॉलिंग मार्कवर. सागरचा फटका. फॉलिंग पूल. अगदी काही इंचांनी हा चौकार हुकतोय. एक्झिक्युशन खूप सुंदर केलं होतं. आणि त्यानंतर नॉन स्ट्रायकर एंडवर पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले दाखवताना सुद्धा सागर अगदी फॉलिंग स्वीप अगदी तंतोतंत दाखवतोय. एक सिंगल एकेरी धाव. 55 हा धाव फलक. इनिंगचे शेवटचे 5 चेंडू बाकी. प्रशांत स्ट्रायकर एंडवर बॅटर पासून बराच लांब राहतोय चेंडू. चेंडू खेळावा की सोडून द्यावा. निर्धाव स्वरूपात डॉट बॉल. चेंडू होतोय समाप्त दुसरा. या इनिंगचे शेवटचे 4 चेंडू असतील बाकी. प्रशांत आणि सागर ही जोडी मैदानावर. 55-42. सागरच्या बॅटमधून बाहेर पडतोय. प्रशांतच्या बॅटमधून बाहेर पडतोय. स्विच पूल दर्जेदार. TPL षटकार मॅक्सिमम. आजच्या दिवसातील हा पहिला षटकार पाहायला मिळतोय श्रेयांश सुपर लायन संघासाठी. आणि षटकारानिशी धावसंख्या 61 for 2.
61 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. इनिंगचे शेवटचे 3 चेंडू बाकी. प्रशांत पुन्हा एकदा स्विच करण्याचा इरादा होता. यावेळी चेंडू योग्य टप्प्यावर. रूम नवता प्रशांतसाठी एकेरी धाबेवर समाधान. 62 लेग बायच्या स्वरूपात एकेरी धाव. पंचांचा येतो इशारा. सागर येईल स्ट्रायकर एंडवर. सागर आणि प्रशांत जी आक्रमक सुरुवात या शेवटच्या डेप्थ ओव्हर मध्ये गरजेची होती ती आक्रमक बॅटिंग पाहायला मिळते. खास करून प्रशांतचे चौकार षटकार आणि या इनिंगच्या शेवटच्या 2 चेंडूंसाठी सागर असेल स्ट्रायकर एंडवर. एक छोट्या चणीचा खेळाडू. फॉलिंग स्वीप साठी प्रसिद्ध असणारा खेळाडू. पप्पू तोडकर यांची आठवण करून देणारा हा बॅटर. धावसंख्या स्थिरावली 62 for 2. 62 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. वारंवार स्विच करण्याचा मोह अंगलट येतोय. एक धाव पूर्ण होते. ओव्हर थ्रो होते आणि करायचा आहे. आणि या लेग बाईच्या ओव्हर थ्रोच्या 5 धावा नक्कीच तुषार डिसाइडिंग असतील. शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ बाकी. धावसंख्या स्थिरावली 67 for 2. स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता. यष्ट होत आहे उद्ध्वस्त. विकेटचं होत आहे पतन. चेंडू राहतोय डॉट. प्रशांत शेवटच्या चेंडूवर माघारी परत आहे 3ऱ्या विकेटच्या स्वरूपात. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी MR स्ट्रायकर्स ऑर्गनायझिंग तिसवाडी प्रीमियर लीग 2025 पहिले पर्व एका नव्या मैदानावर नव्या देखण्या सुरुवातीसह. आणि आजच्या दिवसातील पहिली लढत रायझिंग स्टार संघ जिंकतो. नाणेफेक स्वीकारतो क्षेत्ररक्षण. श्रीयांश सुपर लायन संघाला पहिल्या चेंडूवर धक्का दिला जातो पण त्यानंतर भागीदारी हितेश मोरे आणि अखिलच्या दरम्यान. फलक श्रीयांश सुपर लायन संघाचा आणि टार्गेट 68. कसा होईल
यानंतरच्या सामन्यात त्या संघाला मात्र टाटा बाय बाय म्हणावं लागेल. करो या मरोची लढत यानंतर आपल्यासाठी भेटीसाठी येत आहे आणि त्या सामन्याची नाणेफेक होत आहेत अल हमजा बनाम युनायटेड ब्रदर्स. सलामीची जोडी ओपनिंग पेअर मुख्तार कादरी ऑन स्ट्राइक, टेक बहादूर ऑन नॉन स्ट्राइक. पहिला चेंडू आखो टप्प्याचा डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर हा खणखणीत दंडणी तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. सागर कांबळीचा भाऊ बॉलर सागर करूंगा कि मैं किसी से लॉफ्टेड स्वीप डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून द मॅक्सिमम डायरेक्ट चंद्रार तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. मुख्तार कादरी प्रचंड संतप्त झाला होता. मुख्तार ज्यावेळी लेग बायच्या स्वरूपात कॅरेबियन स्टाईलचा रनआउटचा प्रयत्न अंगलट आला होता चौकारासाठी आणि त्यानंतर अगदी संतप्त झालेला मुख्तारचं रूप मैदानावर रौद्र रूप पाहायला मिळत आहे. आल्या आल्याच आखो टप्प्याच्या चेंडूवर पुलचा चौकार आणि यावेळी एक हुकचा षटकार. 2 चेंडू 10 धावा, टार्गेट 68 आणि पहिल्याच षटकामध्ये 10 फॉर नन. तिसरा बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट फाईन लेग थोडासा फाईन, रनआउट साठी प्रयत्न, डिरेक्ट हिट आणि टेक बहादूर. शून्य या धावसंख्येवर बाद होतो, ज्याला गोल्डन डक म्हटला जातो. दुसऱ्या चेंडूवर एखादा फलंदाज 0 धावसंख्येवर बाद होतो, ज्याला सिल्वर डक म्हटला जातो. तिसऱ्या चेंडूसाठी ब्रांझ डक, एकही चेंडू न खेळता बाद झालेला टेक बहादूर डायमंड डकचा मानकरी. रॉयल डक, डक पेअर असे बरेच डकचे प्रकार जवळपास 8 ते 9 डक क्रिकेटमध्ये पाहतो आणि त्यामधील एक दुर्मिळ डक डायमंड डक टेक बहादूर रनआउट फॉर 0. शॉर्ट फाईन लेग थोडासा फाईन ठेवला होता. मुख्तार कादरी यांचा धाव चोरण्याचा प्रयत्न अंगलट येतोय. डिरेक्ट हिट स्ट्राईक रेंजवर टेक बहादूरची विकेट. यावेळी ही विकेट खूप महत्वाची असेल श्रीयांश सुपर लायन संघासाठी. नंबर 3 या महत्वाच्या पोझिशनवर निखिल दिवजीकर, एक अनुभवी खेळाडू. निखिल दिवजीकर शेवटच्या षटकामध्ये थोडीशी महागडी ओव्हर, महागडी गोलंदाजी, पण त्याची भरपाई करण्यासाठी बॉलिंग मार्कवरून स्ट्रायकर एंडवर निखिल 13 धावा शेवटच्या ओव्हरमध्ये निखिलने खर्च केल्या. तुषार वारंवार स्विच पूल रिव्हर्स हिटचा प्रयत्न बॅटरकडून पाहायला मिळतोय. ज्या प्रकारे गोलंदाजी अगदी योग्य टप्प्यावरती पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं, मुख्तार कादरीने खूप चांगली सुरुवात केली. लेग स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर 2 वेळा सीमारेषे पार टोलवला. एक षटकार, एक चौकार. यावेळी लोअर फुल टॉस, डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेने तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. कॅप्टन विकेट कीपर हितेश मोरे, अग्रेशन पाहायला मिळते, नाराजी आहे. ज्या प्रकारे थोडस प्रेशर क्रिएट केलं होतं चौकार षटकारानंतर रनआउटच्या स्वरूपात, तो प्रेशर रिलीज करतोय बॉलर. आणि लोअर फुल टॉस फॉरवर्ड पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेवर.
पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, बीट तर केलं होतं हवेत, शेवटचा चेंडू ठरतोय डॉट. पहिल्या षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. व्हाईल द चेसिंग द टार्गेट ऑफ 68. रायझिंग स्टार 14 for 1. 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सागर होते बॉलिंग मार्कवर. या षटकात बॉलिंग मार्कवर ऑगस्टिन. पहिल्या षटकात एक फ्लाइंग स्टार्ट खास करून मुख्तार कादरी यांनी मिळवून दिला. पहिल्या चेंडूवर आखो टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका डीप फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने आणि त्यानंतरचा जो षटकार मुख्तार यांच्या बॅटमधून, शॉट ऑफ द मॉर्निंग, डीप स्कोअर लेगच्या डोक्यावरून मॅक्झिमम तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. पहिल्या षटकात 14 धावा. यावेळी ट्रायल करण्याचा प्रयत्न, एक कॉपीबुक शॉट, क्रिकेट मधलं सौंदर्य दाखवण्याचा प्रयत्न होता. कनेक्शन नव्हतं बॅट आणि बॉलचं. डॉट बॉल हितेश मोरेच्या दिशेने निर्धाव स्वरूपात 14 हा धावफलक. 14 for none. सेन्सिबल क्रिकेट. हलक्या हाताने खेळून करतो मुख्तार, जोपर्यंत डीप मिड विकेट येतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगवर एकेरी धावेचं रूपांतर या दुहेरी धावसंख्येत. क्षेत्ररक्षक बरेच डीप वर फैलावले होते. मुख्तार कादरी यांनी पाहिलं एकेरी धावेपेक्षा सुद्धा दुहेरी धावेची संधी आणि या संधीचं सोनं केलं जातंय. दोन्ही बॅटर निखिल देवजीकर आणि मुख्तार कादरी आखो या आखो में इशारा. 16 धावफलक. 16 for 1. 68 धावांचा पाठलाग. टार्गेट 68. ऑगस्टिन. यावेळी ड्राईव्हचा फटका, पिच ड्राईव्ह, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमारेषा पार. तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. कहीं आपके नाम 48 धावांची अजूनही गरज असेल. संघाचा इरादा ही विकेट लवकरात लवकर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. शॉर्ट फाईन लेग, एक लॉंग स्टॉप थेट विकेट किपरच्या मागे पाहायला मिळते. एक थोडीशी वेगळी रणनीती तुषार अनऑर्थोडॉक्स फील्ड सेटिंग खास करून मुख्तार कादरी यांच्यासाठी. स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि फाईन खूप छान खेळतात मुख्तार आणि त्यामुळे विकेट किपरच्या मागे तब्बल 3 क्षेत्ररक्षक पाहिले होते. यावेळी थोडासा बदल होतोय. 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. निखिल देवजीकर सायकल एंडवर. वाईड बॉल. शिवचरण दाभोलकर द ऑफिशियल्स, त्यांच्यासोबत वामन माईकर, इम्तुज शेख, गोवा राज्याचे हे 3 दर्जेदार ऑफिशियल्स, 3 अंपायर्स. या सुंदर देखण्या स्पर्धेत मैदानावरची सगळी जबाबदारी या 3 ऑफिशियल्सच्या खांद्यावर. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या होती 22-22. शिल्लक 25 बॉल, 46 धावांची गरज. रिक्वायर्ड 46 from 25. ऑगस्टिन क्लीन बॉल. यू मिस आय हिट. सेकंड विकेट डाऊन. फोटो. बावीस धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. उमेश सर, ज्याला नेल्सन फिगर म्हटले जाते, सुप्रसिद्ध इंग्लिश पंच डेव्हिड शेपर्ड यांनी प्रसिद्ध केलेली धावसंख्या. पण तुषार, नेल्सन फिगर क्रिकेटमध्ये आली कुठून? तर नेल्सन फिगर आली इंग्लंड नेव्हीचा कमांडर होऊन गेला ज्याचं नाव होतं नेल्सन, आणि नेल्सनने बऱ्याच युद्धांमध्ये ब्रिटिश नेव्हीला
अप्रतिम विजय मिळवून दिले होते आणि त्यावरून ती नेल्सन फिगर आली होती. त्याचं कारण वेगळं होतं. असं म्हणतात की ब्रिटिश नेव्हीचा कमांडर नेल्सन याचा एक डोळा, एक हात आणि एक पाय या युद्धात जायबंदी झाला होता आणि तिथून ती फिगर आली होती 111 नेल्सन. पण क्रिकेटमध्ये डेव्हिड शेपर्ड सरांनी हे नेल्सन फिगर प्रसिद्ध केली होती 111, 222, 333. ब्रिटिश नेव्हीचा कमांडर नेल्सनची फिगर स्क्रीन बोर्डवर 2242. या ऐकीव गोष्टी झाल्या उमेश सर. पण जर आपण ब्रिटिश नेव्हल कमांडर नेल्सनचं चित्र जर पाहिलं, फोटो जर पाहिलं तर त्या फोटोमध्ये मात्र नेल्सनचे दोन्ही कान, दोन्ही हात, दोन्ही डोळे हे सगळं अगदी शाबूत दिसतात. स्वागत आहे बॉन्ड आपलं नेक्स्ट बॅटलसाठी. गोमंतक भूमीचा बॉन्ड जेम्स बॉन्ड दिसेल मैदानावर. आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड स्कोर 22-42. Yes, I would like to take this opportunity to thank all the sponsors associated with Tiswadi Premier League, MR Decorators, Tuka Wines, Al-Hamza Group, Abdullah Amin Bhai, Sandesh Shirodkar, Sarpanch Village Panchayat Chimbal, Ramesh Naidu, Al-Taj Group, Abdul Aziz Makandar, Shankar Naik, Panch Member Village Panchayat Chimbal, Muzaffar Kalsoor, Kapil Hobre, Al-Hamza Car Rental Goa, Mohinuddin Sheikh, Abdul Masiz Maldar, Allah Baksh Mullah, PWD Contractor, Gaus Mohiddin Sonur, Zoya Travels, Mohammad Nisar, Panch Member Village Panchayat Chimbal. तुषार, सगळ्या स्पॉन्सर्स अगदी मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने एक देखणी स्पर्धा पुन्हा एकदा आपल्या भेटीसाठी तिसवाडी प्रीमियर लीग 2025. तिसरं षटक, पहिला चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने फाईन खेळला जातोय. दुसऱ्या टप्प्यानंतर बाईच्या स्वरूपात मिळतोय चौकार तिसवाडी प्रीमियर लीगचा आणि धाव संख्या वधारते 26-42. तुषार, आपण मगाशी म्हणत होतो मुख्तार कादरी यांच्यासाठी फाईन लावलेले दोन खेळाडू बघा. एक शॉट फाईन लेग, शॉट थर्डमॅन, दोघेही खूपच फाईन. पण त्या दोघांमधून सुद्धा चेंडू सीमारेच्या पार. बाईच्या रूपात हा चौकार. धावसंख्या 26-26. चौथ्या षटकातील तिसऱ्या षटकातील हा दुसरा चेंडू मुख्तारच्या बॅटमधून डायरेक्ट चंद्रार. तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. बत्तीसा धाव फलक. मुख्तार कादरी वन मॅन आर्मी स्ट्रायकर एंडवर. नवीन कोण बॅटर साथ देतोय त्याला. दीप नॉन स्ट्रायकर एंडवर. ज्या प्रकारे मुख्तार कादरी यांनी स्टार्ट दिलाय, फ्लाइंग स्टार्ट ज्याला म्हटला जातो, एक सुंदर पाया रचलाय आणि या पायावर आता विजयाचा कळस चढवण्यासाठी दीप आणि मुख्तार ही जोडी मैदानावर. कमेंटेटर कर्स ज्या प्रकारे सुरुवात केली होती मुख्तारने, तुषार थोडीशी नजर लागली वाटतं. पण ज्या विकेटची होती प्रतीक्षा श्रीयांश सुपर लायन संघाला, विजय आणि पराभव यामध्ये खंबीर उभा असणारा मुख्तार कादरी चौकार षटकारांची आतषबाजी करत आपल्या संघाला एक फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून देत माघारी परततोय तिसऱ्या विकेटच्या स्वरूपात. 32-43. 32 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. कालच्या दिवसात 3 चेंडूमध्ये 15 धावांचा रतीप घालून ज्याने सामन्याचा नव्हे तर संपूर्ण स्पर्धेचा निकाल बदलणारी कामगिरी केली, तो नंबर 7 जर्सीचा राजू स्ट्रायकर एंडवर पोहोचेल मुख्तार कादरी यांची जागा घेण्यासाठी. मुख्तारने काय सुरुवात केली तुषार, अप्रतिम सुरुवात, खास करून स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि ते सुद्धा डाऊन द लेग स्टंप. फाईन लेग, स्क्वेअर लेग हा एरिया खूप चांगल्या प्रकारे कव्हर केला मुख्तारने.
चौकार षटकारांची आतषबाजी करत आपल्या संघाला फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून दिला. 32 या धावसंख्यावर तिसऱ्या विकेटचं होते पतन. विजयासाठी अजूनही 36 धावांची गरज. 21 चेंडू बाकी. रिक्वायर्ड 36 फ्रॉम 21. साहिल बॉलिंग मार्कर. पुन्हा एकदा ती चूक पाहायला मिळते. सेट न होता चेंडूवर नजर न स्थिरावता आल्या आल्याच स्विच पुल करण्याचा प्रयत्न असफल. शरीरभेदी चेंडू होता साहिलकडून. डॉट बॉल. राजू स्ट्रायकर एंडवर. स्थिरावली धावसंख्या 32 फॉर 3. खूपच चांगला चेंडू. ब्लॉक हॉल ज्याला म्हटला जातो. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र. यॉर्कर लाईन. जास्त मोकळीक नव्हती, रूम नव्हती. चेंडू थोडा वेळ हवेत मात्र शॉर्ट एक्साकाउटचा क्षेत्ररक्षक थोडासा लांब राहिला चेंडूपासून. अजून एक सिंगल. 21 धावेनिशी धावसंख्या होते. 3-3 फॉर 3. पुन्हा एकदा नेल्सन फिगर स्कोरबोर्डवर. 33 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 19 चेंडू 35 धावांची गरज. फाईन स्वीप. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषे पार. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार आणि या चौकारानिशी तिसऱ्या षटकाचा खेळ होतो समाप्त. 37 या धावसंख्येवर. 37 फॉर 3 आफ्टर द एंड ऑफ 3. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 31 धावांची गरज. काय घडतंय काय बिघडतंय सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर आमचे एक लाडके जवळचे मित्र. ऐकूया आवाज तुषार नाईक. Three was 37 for 3, chasing 68. A good start, I will think. Here, but a big wicket of Mukhtar Qadri. They've got the threat early. Before MR over will commence, they got rid of Mukhtar Qadri. I think that will add to the advantage of fielding team. But it's Raj and Deep at the center, who have played some match-winning knocks in this Tiswadi Premier League. Raj is very dangerous at this stage. He is a major factor why his team is in the playoffs. That one match in which 3 balls 15 runs were required, and he was the hero in that match. He is on strike in this MRO. After 3 overs, Shriyan Super Lions were 29 for 1. Well struck, and it's in the gap between the mid-off and mid-on. Agustin just slightly over-pitching the delivery and easily picked up the gap between mid-off and mid-on. So the over begins with the boundary. Score moves on to 41. Oh, I think this will go the distance. Half a dozen more. 10 runs in the first 2 deliveries. Things not certainly working here for Shriyan Super Lions. This might be an easy run chase now. Well struck. Oh, good stop here. Single being taken. So 11 runs from the first 3 deliveries of the MRO. 14 runs were scored by Shriyan Super Lions in the MRO. Already 11 runs in the first 3 balls. Deep on strike. Oh, chance. This is a big opportunity. And they get rid of Deep. But still it is Raj at the non-striker's end, whose presence will keep Rising Stars' hopes alive. They've lost top 3 batters, Mukhtar Qadri, Nikhil Divjikar, Deep, and Saif Ali Karazgi comes at the center. He has been struggling with the bat in this tournament. Is this the time for him to perform? We have seen some good players performing at very important stage of the tournament. Will Saif Ali Karazgi showcase his talent in this qualifier number 1? Score 48.
for 4. Chasing 68 to win. 20 runs more required. Oh, he goes over. And I think it will bounce and go over the fence. No, good stop, good stop. Good stop by the fielder. Ball certainly losing the momentum after landing on the outfield. That brings up 50. So 18 more runs are required now. Saif Ali Gharazli getting off the mark. Oh, pitch delivery. This is poor bowling. Very poor bowling. You cannot pitch the ball fuller. And it has gone the distance. So only 12 runs required in 12 balls now. I think we might even not require the last over with the way these two batters are going. "56 for 4. 19 runs coming from the MR over. In which 2 sixes and 1 boundary was scored. First over 14 runs in the MR over, 19 runs. Those 2 overs were the expensive overs of this innings. Raju on strike. Left alone. A dot delivery. I think dot deliveries will keep them in the match. But they have the batters who can hit the ball very long. Prashant Kuttikar registering the first hat-trick of the tournament, and I think they will require a hat-trick of wickets here. These are easy pickings. Easy pickings, a boundary. So just 8 runs away now. He just wants his long on field a bit squarer. A dot ball, then a boundary by Raju. 8 more runs required. 10 balls, 8 runs. Less than run a ball. I think the batting team most favourites with the equation. They have 6 wickets in hand to chase the total. Good morning. Switch it, and in the gap it will be another boundary. So just 1 boundary away now. This is cricket. The team which was on a verge, on a threat of being knocked out of the tournament, are making their way into the finals. Slower ball by Prashant Kuttikar. But plenty of deliveries are left to chase those 4 runs that are remaining. Very balanced team, as I was talking early. They have got the bowling firepower, they have got depth in batting. I think this might be the winning shot. Yes, it is. It's Rising Stars who are into the finals of Tiswadi Premier League. One more chance there for Shreyan's Super Lions to make it to the finals. An eliminator match coming up between Al Habza and United Brothers. It's United Brothers who have won the toss and elected to field first.
नव्या रंगात आणि नव्या ढंगात. अर्थातच ज्या स्पर्धेवर तुम्ही सर्वांनी भरपूर प्रेम केलात ती तिसवाडी प्रीमियर लीग 2025 पहिलं पर्व ऑर्गनाइज बाय MR सायकर्स. पहिल्या लढतीमध्ये रायझिंग स्टार संघ एकतर्फी विजय, तब्बल 9 चेंडू बाकी ठेवून हा विजय प्राप्त केला जातोय. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतो राज, 10 चेंडू 24 धावा. आणि रायझिंग स्टार अंतिम फेरीत प्रवेश करणारा पहिला संघ आणि दुसरी लढत आपल्या भेटीसाठी अल हमजा संघाची सलामीची जोडी आणि समोर असेल युनायटेड ब्रदर्स. एक मोठी लढत आपल्या भेटीसाठी येत आहे. हा सामना असेल पहिला एलिमिनेटरचा. जो संघ जिंकेल त्याची लढत यानंतर होईल श्रीयांश सुपर लायन्स संघाविरुद्ध, आणि जो संघ या लढतीमध्ये पराभवाला सामना जाईल त्या संघाचं आव्हान या स्पर्धेतून या पर्वासाठी समाप्त होईल. नमस्कार करावा लागेल या देखण्या स्पर्धेसाठी. क्रिकेटचा सीझन सध्या अंताच्या दिशेने प्रवास चालू आहे. या पर्वासाठी मे महिन्याचा असह्य उन्हाळा आणि या 40-42 डिग्री सेल्सिअस तापमानात सुद्धा हे तिसवाडीचे खेळाडू आपलं दर्जेदार क्रिकेटचं प्रदर्शन आपल्या संघासाठी आणि आपल्या रसिक चाहत्यांसाठी. सलामीची जोडी सायकल एंडवर रोहन, नाव सायकल एंडवर जगदीश, बॉलिंग मार्कवर रतीच. रोहन पहिला चेंडू स्विच पूलचा फटका डीप फाईन लेगच्या दिशेने. रोलिंग 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 TPL चौकार. पॉवर प्लेचा षटक, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट. यस्ट्यांच्या मागे पॉपिंग रिचच्या मागे तब्बल 5 खेळाडू. विकेट किपर, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग. आणि या 5 खेळाडूंना बीट करून पहिला चेंडू सीमा रेषा पार. TPL चौकार. रतीच बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा. यावेळी राऊंड विकेट, बॅटची कड, चेंडू थोडा काळ हवेत होता. जोपर्यंत शॉर्ट फाईन लेग येईल स्क्रीनवर चेंडूच्या खाली, थोडासा उशीर तर झाला होता. चेंडूमध्ये ताकद थोडीशी कमी वापरली होती. रतीज यांनी पहिला चेंडू वेगावर स्वार होत वेगाचा फायदा उठवत सीमारेषेच्या बाहेर टोलावला. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र वापसी होते, डॉट बॉल. चार धावा पहिल्या 2 चेंडूंची सांगता. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, फक्त 2 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. या पॉवर प्ले साठी एक खेळाडू दिसतोय डीप मिड विकेटच्या दिशेने, जो थोडासा मिड ऑनच्या दिशेने सरकलेला. यावेळी डीप क्षेत्ररक्षक तैनात केला जातोय. उजव्या हाताचा फलंदाज रोहनसाठी एक डीप मिड विकेट, एक लॉंग ऑन. बाकी खेळाडू सर्कलच्या आत पाहायला मिळतील. रतीज हा तिसरा चेंडू. पुन्हा एकदा वेगाचा फायदा, स्विच पॅडल स्वीप, डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. TPL चौकार. पहिल्या षटकामध्ये तुषार आपण पाहतोय रतीजच्या वेगाचा पुरेपूर फायदा उठवतो. रोहन छोट्या चणीचा खेळाडू आहे आणि या छोट्या चणीच्या खेळाडूला जमिनीला समांतर होणं, अगदी चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत जाणं थोडंसं सोपं बनत आहे. पहिल्यांदा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने, यावेळी डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. 3 चेंडू मधील दुसरा चौकार रोहनच्या बॅटमधून. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगवर तैनात केलाय, मात्र गोलंदाजी थोडीशी दिशाहीन होते या पहिल्या षटकात. लेफ्ट शॉट, डीप मिड ऑन सीमारेषे पार. TPL चौकार नंबर 3. या षटकातील हा तिसरा चौकार. रोहन अक्षरशः क्षेत्ररक्षकांशी खिलवाड करताना दिसतोय. अक्षरशः खेळतो या क्षेत्ररक्षकांबरोबर. प्रत्येक चेंडूवर क्षेत्ररक्षण बदलायला भाग पाडतोय. पहिल्यांदा फाईन लेग, त्यानंतर डीप बॅकवर्ड पॉइंट आणि डीप मिड ऑन. 3 चौकार खणखणीत, दणदणीत, आकर्षक आणि लाजवाब सुद्धा. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उठवतो रोहन. बिनबाद 12, 12 फॉर नन.
लेग स्टंपच्या बाहेर भरकटतोय चेंडू. रत्तीस यांचा वामन सर दोन्ही हात समांतर करत वाईट बॉलची खुणा येत आहे आमच्या स्कोरबोर्डच्या दिशेने. स्कोरबोर्डवर दिसत आहेत आपल्याला आमचे मार्गदर्शक उमेश भाऊ आजगावकर. लिनियर मेथड ही एक वेगळी शैली, आंतरराष्ट्रीय शैली क्रिकेट स्कोरिंगसाठी वापरली जाते आणि त्याचे स्पेशालिस्ट उमेश भाऊ. यावेळी पुन्हा एकदा स्विच करण्याचा प्रयत्न. तुषार काय पाहतोय आपण. रोहनला बाद करण्याची संधी. जणू काय हॉलीबॉल मधील सिंगल हँडेड ब्लॉकचा प्रयत्न. दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये झेल टिपण्यासाठी गेले पण तत्पूर्वी चेंडू दगा देतोय. एकेरी धाव स्कोरबोर्डवर. धावसंख्या होते 14 आणि पहिल्यांदा जगदीश स्ट्रायकर एंडवर. गुंतापुरा खेळाडू जगदीश हायटेड प्लेअर ऑन स्ट्राईक. बॉलिंग मार्कवर रतीज. शेवटचा चेंडू या पहिल्या षटकातील मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. रतीजची आडवी बॅट क्रॉस बॅटेड फटका दिसतोय. डीप मिड विकेटवर येतोय क्षेत्ररक्षक. स्क्रीनवर नंबर 18 शिवाजाचं नाव फील्ड करतोय. एकेरी धावण्याची पहिल्या षटकाची होते संगता. आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट मॅन्डेटरी पॉवर प्ले द स्कोर ऑफ अल हमजा 15 for none. तुषार संपूर्ण स्पर्धेत रोहन बोगाटी काय खेळलाय. रोहन सातत्य ज्याला म्हटलं जातं, कन्सिस्टन्सी या खेळाडूमध्ये दिसतंय. आणि टेनिस क्रिकेट बरोबर लेदर क्रिकेटमध्ये सुद्धा या रोहन बोगाटीच्या नावाची पाळंमुळं अगदी खोल रुजलेली आणि त्यामुळेच कॉपीबुक शॉट सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. टेनिस क्रिकेटवर कॉपीबुक शॉटपेक्षा सुद्धा थोडेसे अनऑर्थोडॉक्स फटके जास्त उपयोगी ठरतात. पण यावेळी सरळ बॅट क्रॉस बॅट याचा सुंदर मिलाप रोहन बोगाटी संपूर्ण स्पर्धेत या पर्वामध्ये करतोय. पहिल्या षटकाची सांगता बॉलिंग मार्कवर नमित काणकोणकर. जगदीशचा फसलेला फटका. सुटलेला झेल. दुसरा झेल सुटतोय आणि सुटलेले झेल खूपच महागडे ठरतील. जगदीशला मिळतंय जीवदान. यापूर्वी रोहनला मिळालं होतं जीवदान शॉर्ट थर्डमॅनवर. यावेळी विकेट किपर. मोठी मिस्टेक, मोठी चूक. कदाचित या सामन्यातील ही घोडचूक सुद्धा असू शकते. 15 धाबा बिनबाद. जगदीश स्ट्रायकर एंडवर. नमित ऑन बॉलिंग मार्क. दुसरी संधी झेलबाद करण्यासाठी. यावेळी मात्र विनय लंगॉनच्या दिशेने कोणतीही चूक करत नाहीये. जगदीशचं विकेट. पहिल्या विकेटचं होतंय पतन. 15 या धावसंख्येवर. 15 for 1. पहिल्या विकेटचं होतंय पतन. जगदीश माघारी परततोय. जीवदानाचा फायदा न उठवता आणि मैदानावर माय नेम इज बॉन्ड साजू बॉन्ड. साजू नाईक मैदानावर येतोय. आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर भराभरा बॅटरना ज्याने नाचवलंय. यावेळी अल हमजा संघाचा एक आक्रमक बॅटर. मॅच सरल्यावर काय आधी मॅच चालू असताना मैदानावर पंचांची करडी नजर सगळ्या खेळाडूंवर आहे. प्रेक्षकांवर सपोर्टरवर सुद्धा. कोणत्याही संघाच्या पाठराख्याने मैदानावर प्रवेश करू नये ही आपल्यासाठी सूचना, विनंती आणि नियमावली. यावेळी स्टिअर केला जातोय चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. डीपवर आहे प्रोटेक्शन. डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेवर. एक सिंगल साजूच्या खाती आणि एकेरी धावेनिशी साजूच्या खात्याची होते सुरुवात. 16 धावा स्लोअर बन होता. नमितकडून नमितने विकेट मिळवले. या षटकामध्ये नमितने 2 संधी निर्माण केल्या होत्या विकेटसाठी. एका संधीचं सोनं केलं जातं, एका संधीची माती केली जाते. साजू बॉन्ड 9 सेकंडवर.
रोहन बोगाटी सायकल एंडवर लेफ्ट शॉट पॉइंटवर क्षेत्ररक्षक होता सर्कलवर. या पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू डीप बॅकवर्ड पॉइंट. डीप थर्डमॅन या दोन खेळाडूंच्या मधोमध प्रवास करतोय एकेरी धावेसाठी. ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली या षटकात नमितचं कौतुक करावं लागेल. एक अनुभवी खेळाडू. धावसंख्या रोखून ठेवली. वाढती धावसंख्या थोडीशी खंडित केली. धावसंख्येला लगाम घातलाय. जी धावसंख्या पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15 होती, या षटकामध्ये 4 चेंडूवर फक्त 2 धावा नमित खर्च करतायत. एक महत्वाची विकेट आणि यावेळी साजू बॉन्ड स्ट्रायकर एंडवर. साजूचा फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेने. शिवा चेंडूच्या खाली आणि दुसरा विकेटचं होतंय पतन. साजू बॉन्ड बॅक टू द पॅव्हलियन. फॉर 2. या षटकामध्ये नमित यांनी विकेटसाठी एकूण 3 संधी निर्माण केल्या आणि नमितने आपल्याच संघाच्या खेळाडूला माघारी पाठवलंय. पंचायत लेवलला नमित असेल, साजू बॉन्ड हे सगळे खेळाडू एकत्र खेळताना दिसतात. पण यावेळी तिसवाडी प्रीमियर लीगच्या निमित्तानं हे खेळाडू एकमेकांच्या समोर. तुषार ही एक सुरुवात आहे. सध्या गोमंतक भूमीचं क्रिकेट पंचायत लेवल या नियमावलीच्या सोबत क्रिकेट खेळत आहे आणि सगळेच संघ पंचायत लेवलवर खूप दर्जेदार कामगिरी करत असताना तिसवाडीचा पंचायत संघ मात्र आपण प्रतीक्षा करतो एक दर्जेदार तिसवाडीचा संघ तयार व्हावा. या स्पर्धेच्या निमित्तानं हे खेळाडू पुन्हा एकदा या पटलावर दिसतील. जुन्या खेळाडूंना, जुन्या हिऱ्यांना एक नवीन लकाकी मिळेल. काही नवीन हिरे या तिसवाडीच्या पटलावर नव्याने चमकतील आणि या हिऱ्यांना घेऊन तिसवाडीचा एक संघ जो पंचायत लेवलवर येणाऱ्या क्रिकेटच्या क्रिकेटचं मैदान गाजवताना दिसेल आणि त्यासाठी तिसवाडी प्रीमियर लीग या स्पर्धेची खूप मोठी मदत या तिसवाडीच्या सगळ्या खेळाडूंना होईल. आणि त्यामुळेच रमेश भाई आपले मनपूर्वक आभार. एक देखणी स्पर्धा एमा स्ट्रायकरने आयोजित केली आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं एक नवा संघ येणाऱ्या भविष्यात आपल्याला पाहायला मिळेल. नमित बॉलिंग मार्कवर आणि नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंडवर शुभमचा फटका मिड ऑन आणि मिड विकेट या दोन खेळाडूंच्या मधोमध. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. TPL चौकार. ज्या चौकाराची होती प्रतीक्षा बऱ्याच कालावधीपासून. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 3 चौकार आणि दुसऱ्या षटकात एकमेव चौकार शेवटच्या चेंडूवर. आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड ओव्हर स्कोर 21 फॉर 2 अल हमजा या संघाचा. 2 षटकांची सांगता. 21 हा धावफलक 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. बाद झालेले 2 बॅटर जे नमितने माघारी पाठवले. पहिल्यांदा जगदीश आणि त्यानंतर साजू बॉन्ड. 21 फॉर 2. 21 धावा. पहिल्या सामन्यामध्ये जसं तुषार आपण योग्य सांगितलं, श्रीयांश सुपर लायन संघ 15 धावांनी मागे राहिला होता आणि त्यामुळे तब्बल 9 चेंडू बाकी ठेवून रायझिंग स्टार संघाने सामना जिंकला. हितेश मोरे थोडासा स्वस्तात बाद झाला पण त्याची भरपाई करण्यासाठी संधी अजून एक असेल श्रीयांश सुपर लायन संघाकडे. या चालू सामन्यातील विजेता संघ यानंतर श्रीयांश सुपर लायन संघाविरुद्ध झुंज देईल दुसऱ्या क्वालिफायरसाठी. जाऊया मैदानावर. 2 षटकांची सांगता. 21 हा धावफलक. 21 फॉर 2 आणि बॉलिंग मार्कवर देवेंद्र. देवांचा राजा अर्थात देवेंद्र बॉलिंग मार्कवर. या मैदानावर अधिराज्य गाजवण्यासाठी देवेंद्र बॉलिंग मार्कवर. रोहन बोगाटी अपर कट डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेने. ताकद थोडीशी कमी पडली या फटक्यामध्ये. उंची थोडीशी जास्त आणि त्यामुळे चेंडू सीमारेषा न गाठता थांबतोय मैदानावर दुहेरी धावेसाठी. 2 धावेनिशी धावसंख्या होते 23-23. जो अपरकटचा फटका पाकिस्तान विरुद्ध सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग या 2 खेळाडूंमध्ये खूपच जगन्मान्य झाला होता. यावेळी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कड. शॉर्ट थर्डमॅनवर क्षेत्ररक्षण. चेंडू डॉट. रोहन बोगाटी आपला फटका चेक करताना दिसतोय. मात्र अजूनही एक महत्वाचं षटक असेल MR ओव्हर जे यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. 11 खेळाडू सर्कलमध्ये आणि अशा स्थितीमध्ये रोहन बोगाटीचं मैदानावर थांबणं खूप गरजेचं.
पुढे सरकतोय, पावलांचा वापर करतोय, टिपिकल रॉबिन उत्तप्पाची आठवण करून देतोय. रोहन बोगाटी एक सिंगल मिड ऑनच्या दिशेने 21 धावेनिशी धावसंख्या होते 24-24. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात तिसऱ्या षटकातील तिसऱ्या चेंडूचा खेळ समाप्त. 6 षटकांची इनिंग आणि 6 षटकामध्ये किमान 70, 80, 85 हा धावफलक गरजेचा असेल अल हमदा संघाचा विचार केल्यास. तिसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर देवेंद्र आणि स्ट्रायकर एंडवर शुभम. स्विच केला जातोय फटका. खूप सुंदर एक्झिक्युशन. चेंडू सीमारेषा पार, डायरेक्ट चंद्रार. तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. तुषार अगदी एफर्टलेस म्हणावं लागेल शुभमकडे पाहून हा फटका. ज्या प्रकारे एक्झिक्युशन केलं होतं, देवेंद्रच्या वेगाचा फायदा उठवला, अगदी योग्य पोझिशन बनवली. नो मॅन्स लँड, डीप थर्डमॅन, स्विच केलेला फटका. एक सुंदर तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. 30 धावा, 30-42. शुभम स्ट्रायकरांवर, देवेंद्र बॉलिंग मार्कवर. यावेळी स्टेप आउट. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह. जोपर्यंत लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय, डीप एक्स्ट्रा कव्हरवर फील्ड करतोय. 2 धावांची लहर मैदानावर जरी वाऱ्याची झोक नसली, वाऱ्याची लहर जरी नसली तरी 2 धावांची लहर आणि हा धाव फलक थोडासा बदल. 32-42. 32 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. जमलेली जोडी शुभम. एक सुंदर षटकार शुभमच्या बॅटमधून, फॉलोड बाय डबल. 32 धाव फलक. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन देवेंद्र बॉलिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस. यावेळी वेगाचा फायदा उठवतोय आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर शुभम पिटावतोय. अजून एक तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार आणि या चौकारानिशी तिसऱ्या षटकाची सांगता. आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ओव्हर स्कोर रिचेस 36-2. 3 षटकांची सांगता, 12 धावांची सरासरी राखत अल हमदा संघ धावा जमवतोय 36. अजून उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ आणि या 18 चेंडूमध्ये अल हमदा संघ किती धावा जमवतोय सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा होतोय बदल. ऐकूया आवाज आमचे मित्रवर्य तुषार नाईक. In his first over, 15 runs were scored in the power play and just 6 runs considered by Nimit Kankunkar in an expensive third over in which 15 runs were scored, and now the MR over. I think United brothers are too slow as far as the over rate is concerned. Yesterday we have already witnessed one team getting a penalty in which they have to add one more fielder inside the 30-yard circle for the slow over rate. So I think the fielding team will have to hurry up things and to bowl the MR over. It will be Shiva. MR over in which all the fielders will be inside the 30-yard circle. This might be the deciding factor of the innings. Going at a healthy run rate of 12 runs per over. They will certainly look to score at least 20 runs, if not more than that. Rohan on strike, the right person to be at the striking end. Rohan Bogati. He will have to play like as if he's driving a Bugatti. Oh, misses because of the pace on the delivery. That ball almost clicking 135 kilometers per hour, surprising the batter completely. Oh, this time shot and miss time shot again. Oh,
lucky. He was outside the boundary rope at one stage and realizing it and coming inside the boundary rope and then collecting the ball. And meanwhile they pick up a couple. So a dot and a couple. First two deliveries, just 2 runs. 4 more deliveries to go in this MR over. Score moves on to 38. Play and a miss. This is the hard lane that he should look to bowl. Rohan has already played 2 dot deliveries in the MR over. One of the best MR over we have seen. First 3 deliveries going for just 2 runs. He needs to finish well. Oh, missed that shot. Will land safely. And it will be just another single. What an over this is turning out to be. The first 4 deliveries have produced only 3 runs. With all the fielders inside the 30-yard circle. He is maintaining that hard length which the batter is not able to get underway. Great piece of bowling. He is not that much experienced, but still bowling in this MR over. He has done pretty well. Shubham on strike now with last 2 deliveries. Again bowling that hard length and it's another odd delivery. 5 balls have produced only 3 runs. What an over this is turning out to be. One of the best MR over. He needs to finish well with his final ball. I think even if the ball goes for a boundary, the team will be happy. Oh, he will have to reload that. It was the last ball of the MR over and he bowls a wide. How expensive will this extra delivery turn out to be? He was so clinical with his first 5 deliveries, not producing any extra ball. But bowling the last ball of the over, he bowls a wide outside the off stump. Yes, just a single. What a run out chance. And the single was denied. So just 4 runs from the MR over. Only 4 runs from the MR over. The best economical over of the innings, in which just 4 runs were considered. We need to give credit to Shiva for bowling that MR over. We have seen 2 expensive overs so far and 2 economical overs. First over going for 15, second over going for 6, third over going for 15, and now fourth over going for just 3 runs, 4 runs in fact. So 4 overs have been bowled. It's 40 for 2. Rohan Bugatti, who has played so well throughout the tournament, has been struggling in that MR over. I think Saju must be kicking himself and sitting in the dressing room for missing out in that eliminator. Because as an icon player, you need to play a much important role when you are at the stage. We'll switch it, and I think it will bounce to the fielder, looking for the second, and might be taking it comfortably. Very sloppy fielding has been witnessed over there. They pick up a couple, score moves on to 42. How many can they score from you? How far can they travel with 11 deliveries to go? No chance of run out. A couple and a dot. Rohan Bugatti, I think this is the first time he has played so many dot deliveries in an inning. He will look to forget things and concentrate on the remaining deliveries. He has to forget the past now.
Left alone will be wide. Too much wide outside the off stump. Score moves on to 43. Long off, long on. Deep mid wicket. Deep backward square leg, 4 fielders. Oh, well struck. Straight as an arrow. This will certainly ease up the pressure on Rohan, which was mounting with those dot deliveries. Score moves on to 47. He bowls a wide and then looking to correct the line and bowls a bit fuller and has been drilled down the ground. 47 for 2. Switch it. This will just fetch him a single. That is the only player stationed on the boundary fence on the offside in the deep gully region. That single takes the score on to 48. Has been pulling things back here. United Brothers. At one stage after 3 overs they were 36 for 2, but now 48. Change of pace and will sneak through a bye. No, they don't. And it's a wide call by the umpire. 2 wides being bowled already in this over. I think you're not only bowling extra deliveries, you're also giving extra runs. And this will help the batting team because they have been playing a lot of dot deliveries. Shubham on strike. Oh, miss hit. The ball hitting on the sticker of the bat and being put down. This has been the story of United friends, United Brothers. They have put 3 catches down so far in this innings. It was Rohan who was put down first, then his partner, and now Shubham being put down. 50 comes up with that single. Already 10 runs from the over. They are already behind the over rate and they are taking time in between the overs. Left alone, might have to reload it again. 3rd wide of the over. I think he has bowled almost 9 to 10 deliveries to complete his over. Oh, big hit. Is it? Is it going the distance? On a bounce. On a bounce into the fence, is it? Yes. It's on the bounce into the fence. 55. Scored 55 for the loss of 2 wickets. 15 runs coming from the 5th over. 55 for 2. And just checking the time here about the officials before they go into the 6th over. This is the last 6 deliveries. If United Brothers can pull things back in this final over, because they considered 15 runs in the 5th over, bowling 3 wides, 2 boundaries were considered. Catch put down. Bowler कोणता शिवा Shiva to finish things for United Brothers bowling the final over. Bowled excellent MR over. Oh, driven into the covers. No need to run once you clear the infield.
Over begins the boundary with the boundary. Score moves on to 59. It was a very loose delivery, full outside the off stump. An effortless shot. Not much power but sheer timing and placement, resulting in a boundary for Shubham and Alhamza. 59 for 2. 5 deliveries to go. Wide called by the umpire. They have to blame themselves. They have bowled at least 7 wides in this innings. Score moves on to 60. Just one delivery has been bowled. Full toss. Played on the square leg. Will be just a single. And that will get Rohan at the striking end. This has been a good supportive inning by Shubham. And certainly a partnership has been developed between these two. Score moves on to 61. 4 balls remaining in the inning. 61 for 2. Certainly looking to go past 75. Switch it. Hasn't got the timing right. Fielder underneath. Makes no mistake this time. And they get rid of Rohan. So it will be new batter on strike in the final over. With 3 balls to go. Who will it be? Anil. New batter Anil to replace Rohan. 3 balls remaining. 61 for 3. In the qualifier 1, it was 68 runs total to be chased, and they chased it successfully. So you need to score somewhere close to that figure in order to try and keep your team up front in this eliminator, because the team losing has to pack their bags and wait for the next season. Only the team winning has hopes to making it to the finals. Even though they win this match, they have to pass another hurdle to enter into the finals. 61 for 3. Oh, it's a dot. What an over. What a great comeback it has been by Shiva. It was a boundary, then a wide. First ball of the over going for 5 runs. Then a single, then a wicket, and now a dot. So 2 deliveries remaining, considering only 4 runs in the MR over. Now giving just 5 runs away. In fact, 6 runs away in this over so far. Oh, well struck. Has he got enough? Yes, he has. The ball has travelled for half a dozen. One loose delivery and has been picked up for a huge 6 over the deep mid-wicket region. That 6 takes the score on to 67 with the ball to go. Almost a similar total that was posted in the qualifier has been achieved here by Alhamza with the ball to go. Played on the onside in the square leg will be oh, good stop, excellent stop. He releases the ball quickly, might be a couple more, and 2 more runs. So 69 is what has been achieved. Target of 70 for United Brothers to win the match and go into the qualifier 2. And to take you to the run chase, it will be a change in voice over to Harish Kakodkar, who has just joined us.
bowled pretty well, and especially that MR over. I think that MR over, just conceding 4 runs, might just be the turning point of this game for United Brothers. And that is what Al Hamza has to think about. That MR over and the first over, that is the mandatory power play overs. These 2 overs are going to be very crucial for the run chase of 70 runs. And if Al Hamza can bowl these 2 overs pretty well, maybe around 15 runs in these 2 overs, then I think the match is on. If they can concede, if they will concede more than around 25 and 30, it will be a little trouble for them in this defense of 69. So all set here, and it's going to be Bond. The name is Saju Naik, and it's called the Bond. So he's going to start here. 70 runs required to go into the qualifier too. Wow, what a shot. There's a man down there. Man down there. It's been taken. Can you believe? It was struck with a tremendous power and force. I think the wind has got the ball back into the play, and there was the man kept. He has taken a very, very good catch. What a start for Al Hamza. The strike on the very first ball, getting rid of the left-hander. Nothing wrong with the shot. Absolutely nothing wrong. He whacked it. It was tremendously struck, good timing, good power, but here it is very difficult on that leg side for the left-hander because it's a big part of the boundary and the wind gets the ball back into the play. They have placed the fielder. I think you should give credit to Bond as well. Bond knew exactly where to set the field, where to bowl, and he was taking the advantage of these dimensions of the field. Excellent start. Excellent start for Al Hamza. They are pumped up now. So much of crowd here come on a beautiful Sunday morning that will go until the evening. They are sitting in the shades of the tree. Everyone is looking for their own space to enjoy this game. Trying to cut away. He's bowling from around the wicket and he's trying to get the natural angle going away from the right hander. And we always have discussed about this point of having good fielders in the backward point, third man, short fine leg region, because ball just travels at the rate of knots over there. Fabulous bowling, fabulous bowling. Is landing on the right spots. 3 dot balls, a wicket of the very first ball, and a new batter comes in and he bowls 2 dot balls to Sunil. He's thinking, and he knows with the experience that he has, he's using it, and his experience is very much important at this stage. Nicely cut away towards that deep extra cover region. The fielder is going after the ball. This is a quick outfield. Will it be stopped? Back flip of the leg. Beautifully done. Not easy. Very well done here stopping the ball, because you don't get your strong footing on this ground. There's so much of hard surface underneath. You don't get hard footing. And that's why fielding here, running behind the ball and stopping the ball is very difficult. But you got to do it for the team in a situation like this. Well done by the fielder in the short covers. 3 runs taken. He saved one over there, getting Devan on strike. What a tournament he's having. Played on Friday, played one couple of Player of the Match award, was handy in the team's winning performance and entering into the playoffs, and now taking the strike for the first time. Wide ball, left it all alone, he left it on the line.
where the ball has landed, and understanding with the natural angle the ball is going to go for a wide, just to reload it and bowl it once again. Nicely bowled. He saw the intention going for the switch it. Bowled it very slow in the air. It was a slower off cutter. Very slow and nice piece of flight. That's the variation you need to have when you're bowling in the mandatory power play over. Great start given by Bond here. Nicely flicked away, very nicely done, very nicely done. Diligent batting here from Devon. Nothing wrong from the bowler, but well, smart batsmanship here from Devon. Marks the end of over number 1. It's 8 for the loss of 1. I think Warner has done good job. 8, I think he will take it. In the power play over, just 2 fielders kept outside, and was bowled smartly. Boundaries and sixes are definitely going to be hit. Nobody wants to be a hit for boundaries and sixes, but a batter, whenever he is there on the strike, he thinks how I can win for my team, how I can do better here. So anyhow he's going to go after you, and he might just struck 1 or 2. That doesn't mean that you are bowled badly. It's just that the batter was better than you on that occasion. Jagdish. One more, I think, one man that just can improve on his performances. He has been very impressive in this tournament so far. Very well played here, very well played. No one stopping that. Slower leg cutter ball by the bowler, and that's been whacked away towards the backward. Fine leg, square leg region for a boundary. Good beginning to the over number 2. 12 for the loss of 1. Got to be very smart on a wicket like this, and the batters, that is where they are playing towards the fine leg, scoop shots, the pedal scoop, the reverse, the switch hits, because they know that it is smaller dimensions, small boundaries behind, trying to take advantage of that. Should be stopped by the short third. Yes, well stopped. Well, when he is running into the bowling mark, he juggles the ball in the hand. I've seen Preetham Bari doing that at a high level. Vijay Pauli also does it, juggling the ball. Oh, not a good ball. He's lucky there. He is absolutely lucky that ball didn't go for a boundary. No ball called by the umpire. Absolutely, above the waist height, it was clear-cut indication of the no ball. We saw similar sort of situation last night when it was a very close game between RCB and CSK. Yash Dayal bowled a no ball above waist height, and see the technology nowadays coming in the game of cricket. They are counting in the centimeters and millimeters whether it was a no ball or it was not. How crucial the decision and technology coming into the fold, and it will be seen. There will be innovations, there will be inventions, and technology is going to make a big role in the game of cricket in the coming days. No ball, this is going to be a fate. This is in the air. Anyhow, it was a no ball. Free hit it was, so a couple of runs taken in the deep. So 2 runs taken, which will get Devin back on strike. Not a good over this is from Jagdish. He has been good, promising young boy, but certainly not to his best of abilities in this particular spell. That's a slower leg cutter that he improvises on. If you can land it on this particular spot, you can be handy on any surface. Every ball, everyone is just watching this match closely. No, this is a very tight game.
Well ball, once again pick a ball. The man kept in the deep fine leg region. So you can see that it's very difficult to field it in the fine leg region. Very difficult over there. You don't get a footing over there. So much of support here for that fielding effort. Yes, people just love him. Everyone loves him. Oh, that was a chance. That was a chance to whack the ball over the square leg region. But in the end, I think Jagdish will be happy. He didn't start off well. That was not the best over that I've seen from Jagdish in this competition. But I think he finishes off well. End of over number 2 is 17 for 1. Now it's really hot and humid out the condition, but you must applaud and appreciate the commitment levels of all the players. They know they are playing for the franchise. It's an auction tournament, and when it's an auction tournament, you got to be committed to a franchise and the owner. And Tiswadi Premier League, MR Strikers organizing in a grand way. One good thing about this tournament is there are going to be many new stars that are going to be born in this trophy, Tiswadi Premier League. The faces that I have not seen in many of the Taluka level tournament playing for Tiswadi. There's some stars, some very promising young boys are playing here, and that is all the acknowledgement and the testament to the hard work laid by the organizers, because it's not only for well-performed or well-known players, it is also for the young boys to take the center stage and improvise and play well and shine on the stage. Ball comes in to bowl over number 2, going for the slog shot, not the right length to pick that short ball, and the slog shot. Good over, good bowling. First over 8 runs, second over 9 runs. Well bowled, playing it fine. There's a man kept in that deep fine leg region. Slight fumble in the field and couple of runs taken. The replacement of the fielder over there. It's not easy for anyone. It's not easy for anyone to field there. It's a very hard surface, and the ball just travels quickly. There's one more protection coming towards that short fine leg. The man from short mid wicket comes over there. So once again, well bowled. Yorker length. He's hitting the lengths very well here. Very good length being hit by Bond. The single now moves the field. So looking for a change of field for both the batters. For Devin, he's trying to get it more towards the clearer side, and for the other batter, he's trying to keep it finer. Sunil on strike. Well bowled, very well bowled. Beautifully disguised. Just bamboozled him with that slower ball. Never understand what is coming from the hands. Excellent bowling by Bond here. 20. Another slow ball that rolls on. That hits the wicket, but the balls are still in the groove, standing firm. Sahil, rub of the green, going towards his way. This has happened because in the so he's going out. He's retired out, I feel. Even though luck was going in his side, he's saying I'm struggling here with the timing, so let's not waste time. It's an important game, so let's get other batters around quickly. Roshan comes in. Roshan is yet to show his talented version. I've heard much about this boy, certainly talented, but is yet to showcase his strength in this tournament so far. Bond has certainly been
Absolutely brilliant, up to his best abilities in this eliminator game. Nothing given away from his side, leading from the front. Short ball and he slams on the batter. This is brilliant over. This is a sensational over from Bond. He kept the things in check. Marks the end of over number 3. Is 20 for the loss of 1. Just the 3 runs conceded by Bond in this over. So 50 runs, another 50 runs required in 3 overs. I think Bond with his 2 overs has kept enough for his other 3 bowlers. But it is the MR over. MR over can hammer the bowling side, can hammer the thoughts of the bowler. So will it be going in favor of the batting side? They are going to come hard. Anyhow, they are looking to go for around more than 15 runs in this over. This over is going to decide the fate of both these teams. Still thinking about where to set the field. It's going to be Shivam. MR over. All the fielders inside. It's 5-4. 5 on the off, 4 on the leg side. Protection behind the square. Shubham begins. Well ball, let up, picks up a boundary of the very first ball, trying the Yorker, and he swept away really superbly there. Just need to find the open spaces. He does that, getting a boundary. Good start in this MR over. Moves the score to 24. They've got 2 of their best batters to face this MR over. Devin on strike. Well bowled. Just that slightly away. Bowled is slightly wideish line. He had to fetch it, could not reach it towards the landing spot. A boundary of the first, a dot of the second, 24 on the board. It is really difficult here, asking too much here for any bowler to bowl this. In the air, and it's dropped! Can you believe that? It has been dropped. It is one of the most easiest of the chances, caught and bowled chances that Shubham must have encountered in his entire bowling life. Is it the pressure? Is it the sun rays? What is it? Doesn't matter. The batter says they were still on the crease. That is what matters here for United Brothers. 25 with the drop chance. He got him there. That brushed the wickets there, and what a sweet revenge. Although he has not got rid of Devan, but he definitely get rid of Roshan. Very strong comeback here from Shubham. He is thanking all the gods. I've dropped the catch, but I have bowled my opponent in the very next ball. What a sweet comeback. 25 for the loss of 3. Al-Hamza are at the moment leading this game very well. They are in control of the situation. They picked up 3 players, but they could have got rid of Devin, who is the danger man, who is the man in form for United Brothers. Two overs and 11 runs for Captain Bond. He is marshalling the troops very well. He understands how important all these 3 games are. It is Tiswadi Premier League, the crown at stake. Up and over, this is coming down the ground. This is over the fence for 6 runs. Over the fence. This is a tremendous strike. Right in the slot, he hammers it away and gets those 6. SIX.
Namit with a hit. Moves the score to 31. Here comes the last ball. That's it. He gets rid of another man. Namit trying to go in the same region once again, getting the leading edge, going back in the hands of the keeper, and look at the jubilation. There is some spark in this camp at this moment. They've got 4 wickets down of United Brothers. It's the end of over number 4. MR over is done and dusted, and the score is 31 for the loss of 4. lot of stalls here आणि म्हाका दिसता कोणाक लिंबू सोडा आणि बाकीचे कितें जाय जाल्यार स्टॉल्स आसा कारण गरमी दिसा आनी म्हाका दिसता बारीकशे थंड पिवपाची उमेद सगळ्यांक येता सो थंड म्हळ्यार लिंबू सोडा पियात बाकी थंड पिनाकात लिंबू सोडा उदकाचो अरेंजमेंट हांगा खूब केल्लो आसा तर तुमी डेफिनेटली ताजो पयशे दिवचे आनी आस्वाद घेवचो तो आतां आमचो नवो डीजे हांगा आयिल्लो आसा काल वेगळो आशिल्लो आज नवो डीजे रमेश बाबा आज डीजेचे काम करतलो नवो स्टॉक हाडला नवी सॉंग्स फॉर दी फायनल डे Alhamza, they've got a pretty good 5 bowlers. Another 39 runs required in 2 overs for United Brothers. Aslam. Lovely bowling, lower full toss ball. Rohan Bogati throwing it back to Bond, just a single. He's telling him to throw at the bowler's end where it's much easier to throw at the shorter end than the longer end. The throws single taking the score to 32. Not the best ball, not the best ball. You can see a Bond there, he's furious. Devan is going to take the second run. Well, he was getting the strike if he had taken a single, but it's a different plan. Maybe he's thinking that Vinay has got 3 hits, he plays it better, he can get runs behind the square on both sides of the wicket, and that is why Vinay has been given the strike. 2 runs taken. 34. Well bowled, cracking Yorker, absolute peach here. That is what he is good at. That's why he has been given that over number 5. He used to bowl all the overs, that is the last over. But I think he has got a promotion here. Promotion to bowl as a 4th bowler rather than the 5th bowling option. And he has to take it, grab it with both hands. Aslam. That is right. There's a fielder down there. Oh, he drops it, Anil, and also concedes 6 runs. That should have been stopped. Anil not stopping and also giving the 6 runs. This is what was required. It was just over. He didn't clobber it. He just merely timed it. 41. 2 balls left. 2 balls left in this over. They need a strike. They need a big one. They went on strike, searching for the big one. 41 on the board. That's nicely played, but there is a man in the deep protecting that covers the boundary. It should be just a single. Poor throw. Poor throw here. Luckily there was a backup. And a couple of runs are giving Devin strike once again. Moves the score to 43. 27 more runs required. 27 of 7. 27 of 7. Need a 6. Need a 6 here. Or a boundary at least. To be hopeful of the last over. Aslam
starting his run-up for the last ball in this qualifier eliminator match. That has been put away. That is sensational shot. That is sensational shot. They required a 6 and they gives them the 6. That is what they were hoping for and that is what they have got. Match is still on. The match is still alive and it's kicking here at Tiswadi Premier League. It's end of over number 5. 49 for the loss of 4. 21 runs required in the last over. Who is going to take the important last over? रन 21 रनांची गरज आसा आणि 21 रन काडपाक बॅटिंग स्ट्रायकर आसा तो विनय आणि नॉन स्ट्रायकर आसा देवेंद्रान 2 जबरदस्त फटके मारून उमेद हाडिल्ली आसा युनायटेड ब्रदर्स संघाच्या सगळ्या सपोर्टरांक आणि ताच्या खेळगड्यांक. पळया लास्ट ओव्हर घेवन येता मोहन. 21 रन जाय. मारिल्लो आसा. कॅच जावपाक शकता. फिल्डर पोला आणि फिल्डरान सोडिल्ली आसा. Catch has been dropped. Catch has been dropped at the long on region. He was very slow of the box to react and I always mention here the wind is so gusty, the wind is so hard. The wind takes the ball away from you. That's why you have to run a little bit more harder and there is a change in field position. Important thing is it has given the single to United Brothers. If this catch was taken, it would have been new batter that would have come on strike. Devan would have been a non-striker's end. That is how small things matter in the game of cricket. Now Devan getting strike. Well bowled here by Mohan. Very well bowled. Well, the reason why Mohan has been given the last over because he was expensive. He considered 28 runs in the last league games. And that is why Bond had maybe lost to confidence in his bowler. But he got to bowl the last over. He is a decent bowler. 20 of 4. Well bowled here, swept away in the gap. 2 men going to chase the ball. Couple of runs taken in the deep. Shubham fielding and throwing the ball back to Bond. Now it's all about sixes. 18 of 3. 18 of 3. It has been done at international level. It has been done many a times in tennis ball cricket history. I've seen him quite on few occasions hitting 3 sixes of 3 balls and winning the match for his side. But Devin, does he have the energy level? No, that's a dot ball. That's a dot ball here. Al Hamza are marching into the qualifier to face off against Shriyan Super Lions. 18 required of 2 now. Exceedingly good over. Very much a slower ball, finding the space between the backward point and the short terminal region. So getting the boundary, but it's all coming too late. 14 required of 1 ball now. It is going to be Al-Hamza that is going to be in the celebratory mode and has been a far better side. Has been a good side. They bowled well. And yes, they have done it. They have done the job and they have won this game and storming into the qualifier to face off against Shriyan Super Lions. It will be a great game of cricket that we are going to witness. 15 minutes break it is going to be for both the teams, especially for Al-Hamza.
And I think Bond also must be given credit here. The due credit that has to be acknowledged. Two excellent bowlers in a situation like this. Just conceding 11 runs, picked up the wicket of the very first ball, and from that point onwards, they never looked back. Yes, there was a time when Devin struck those two sixes and given a ray of hope, an outside chance for United Brothers. But I think Al Hamza were in control. They never were out of thoughts. They have a set plan and they executed it perfectly, and that is why I think all the credit must be given to Bond leading from the front and all the bowlers following the leader and winning the game comfortably and entering into that qualifier to 15 minutes break, and we'll come back in a short time. Congratulations to Al Hamza once again. Player of the match goes to Shubham. 18 रन नो बॉला क्रुशल आणि MR ओव्हराक फक्त 11 रन दिवन ताणें 2 विकेटी काडिल्ल्यो आणि क्रुशल परफॉर्मन्स जालें शुभमाचे MR ओव्हर बॉलिंग घालप इजी नाशिल्लें आणि 2 विकेटी काडल्यो बरे परफॉर्मन्स आणि 18 रन बॅटिंग एक गुड ऑलराउंड परफॉर्मन्स शुभमान केल्ले आसा त्या खातीर शुभमाक प्लेयर ऑफ द मॅच हे वता एलिमिनेटेड मॅचीचे आणि हांगा अनेक प्लेयर ऑफ द मॅच प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट जावपाक शकता तो शुभम फोटोसोनिक बरे कवरेज करता आणि बरे आमकां लायव्ह जे कवरेज बरे सरीन आणि क्लियर क्रिस्टल क्लियर आणि म्हाका दिसता आज तो स्वता आयिल्लो आसा हांगा सगळें पळोवपाक शुभम तुकाय बी परबी आणि आतां पळोवया फुडली वाटचाल आमी करया फुडल्या दिकेन
requesting both the captains, Al-Hamza, Captain Al-Hamza and Shreyan Super Lions, kindly come for the toss. The all-new Tata Altroz.
धन्यवाद हरी सर, धन्यवाद तुषार सर. दुपारच्या सत्रात परत एकदा सगळ्यांका देव बरे करो म्हणता. मालवणी आकाशवाणीच्या तिसवाडी केंद्रावरसून तुमचा सगळ्यांचा फोटोसॉनिक प्रोडक्शन या युट्यूब चॅनलवरसून हात जोडून मना काळजातून स्वागत असा. आजच्या दिवसातली ही तिसरी लढत तुमच्या समोर तुमच्या भेटीसाठी अल हमजा विरुद्ध श्रीयांश सुपर लायन्स. हे दुसरो क्वालिफायरचो सामनो. जो संघ सामनो जिंकतलो तो थेट ग्रँड फिनालेमध्ये रायझिंग स्टार संघासमोर आपलं आव्हान निर्माण करतलो आणि जो संघ या सामन्यात हरतलो त्या संघासाठी प्रतीक्षा असलेली पूर्ण वर्षभराची कारण ही स्पर्धा समानाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची तिसवाडी प्रीमियर लीग 2025 ऑर्गनाइज बाय MR स्ट्रायकर्स. पहिल्या पर्वात तिसवाडीचे सगळे मातब्बर खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले. एक देखणं आयोजन आणि देखणं नियोजन. संपूर्ण स्पर्धेतली पंचगिरी अतिशय सुंदर अंपायरिंग वामन मयेकर सर, इम्तुज शेख सर आणि शिवचरण दाभोलकर सर. कमेंटेटरची जबाबदारी घेऊन तुषार नाईक सर, हरेश काकोडकर सर, श्याम कलगुटकर आणि स्कोरिंगसाठी उमेश भाऊ आजगावकर सर. या सगळ्यांच्या साथीन रंगलेली ही स्पर्धा, सजलेली ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचो ह्यो दुसरो क्वालिफायरचो सामनो. पहिल्या क्वालिफायर मध्ये रायझिंग स्टार संघ अंतिम फेरीत दाखल झालो श्रीयांश सुपर लायन्स संघाचा पराभव करून आणि त्यानंतर हे दुसरं क्वालिफायर अल हमजा यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये युनायटेड ब्रदर्स संघाचा पराभव करून या सामन्यात केलेलो प्रवेश. सलामीची जोडी, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, फक्त 2 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या पैलाडी आणि त्यापैकी एक खेळाडू उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी एक डीप लॉंग ऑफवर आणि एक डीप लॉंग ऑनवर. मिडॉनच्या दिशेने एक खेळाडू, फक्त 2 खेळाडू सर्कलच्या पैलाडी आणि सलामीची जोडी. स्ट्रायकर एंडवर रोहन बोगाटी, नॉन स्ट्रायकर एंडवर साजू बॉन्ड आणि बॉलिंग मार्कवर ऑगस्टिन. क्षेत्ररक्षणाची रचना, एक शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, बॅकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग आणि पहिला चेंडू अपस्टंपच्या थोडस बाहेरचो. क्षेत्ररक्षण झाला विकेट किपर आणि बॅटरच्या मागे, बॅटरच्या समोर बघितला तर एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक शॉर्ट मिड ऑन, एक डीप मिड ऑन, शॉर्ट कव्हरवर एक खेळाडू. ऑगस्टिनचा दुसरा चेंडू मिडॉनच्या कपड्यावरसून चेंडू सीमारेषा पार, डायरेक्ट चंद्रार. तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. स्वीच पुल, 1 बाउंड. डॉट बॉलने सुरुवात केली होती ऑगस्टिनने, पण ती शांतता होती वादळापूर्वीची. या वादळ मैदानावर घोंगावाक सुरुवात झालेली. रोहन बोगाटीजेचं नाव असा, छोटा पटाका बडा धमाका. संपूर्ण स्पर्धेत रोहन बोगाटीन आपला नाणं अगदी खणखणीत वाजवला. यापूर्वीचा चेंडू मिडॉनच्या कपड्यावरसून षटकार आणि त्यानंतर रिव्हर्स पूल फाईन लेग वरसून षटकार. चौथा चेंडू डॉट बॉल, मिडॉनच्या दिशेनं टोलवलं तर ताकदवान फटको, क्षेत्ररक्षक सर्कलवर उभो. 4 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. धावसंख्या 12 रन्सावर. थोडीशी फ्लाइटे डिलिव्हरी, यॉर्कर लाईन, रनआउटची होती संधी, डिरेक्ट हिट होती गरजेची. मिडॉनच्या चेहऱ्यावरती निराशा, बराच काय सांगून जाणारी. 1 धावेनिशी 5 चेंडूंचा खेळ सरलो. धावसंख्या 13, 13 फॉर नन आणि पहिल्यांदाच साजू बॉन्ड स्ट्रायकर एंडवर. या मध्ये अल हमजा संघासाठी शुभमने मॅच विनिंग कामगिरी केली. 9 चेंडूमध्ये 18 धावा आणि MR ओव्हर मध्ये 2 विकेट ही शुभमची होती. अष्टपैलू कामगिरी. या मॅच मध्ये सुद्धा शुभमवर सगळ्यांचं लक्ष असतं, पण सध्या साजू बॉन्ड स्ट्रायकर एंडवर. साजूचं फटको, लॉंग ऑन, मिड ऑन या दोघांच्या मधोमध. दुसऱ्यासाठी वळलेली पावला
आणि या 2 धावेनेशी पहिल्या षटकाचा खेळ सांगतेकडे झुकताना 15 धावा बिनबाद पहिल्या षटकाची कामगिरी अल हमजा संघासाठी आणि रोहन बोगाटीचे 13 रन आणि साजू बॉन्डचे 2 रन 15 फॉर नन. अजून एक युवा खेळाडू सागरचा पहिलो चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या कपडावर सोन साम दाम दंड आणि भेद. रोहन बोगाटी ऑन फायर. यो 3रो षटकार रोहनचो. परत एकदा प्रयत्न होतो स्विच करण्याचो. योग्य कॉल साजू बॉन्ड करसून, कारण साजूक माहिती असा पहिल्या 4 क्रमांकाचे बॅटर हे धावा चोरण्यासाठी नाही धावा फटकावण्यासाठी पाठवलेले असतात. आणि यापूर्वीच्या मॅच मध्ये झालेलो एक रनआउट आणि त्या रनआउट मधून घेतलेलो बोध होतो साजून. डॉट बॉल फुल टॉस डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने डीपवर असा प्रोटेक्शन. फिल्डर येता फील करता तोपर्यंत दुसऱ्यासाठी वळलेली पावला आणि 2 धावा झाले पूर्ण. हा फॉली थ्रो होतो हितेशसाठी. थ्रो जर थोडस पुढे इलो असतो हातात इलो असतो तर रोहन बोगाटीसाठी धोक्याची घंटी. 23 धाव फलक 23 फॉर नन. एक आक्रमक सुरुवात ठोस सुरुवात. अटॅक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेन्स या वाक्याचा वापर. अजून एक लोअर फुल टॉस स्पीड विकेटवर पोहोचणारो अखिल येता चेंडूच्या मागे येता फील्ड करता थ्रो करता. या 21 धावेनिशी धावसंख्या 2 डझनावर 24 रन्सावर. पहिल्या 2 ओव्हरीच्या खेळामध्ये 3 षटकार रोहन बोगाटीचे. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये रोहन बोगाटीन आपल्या नावाचो एक डंक वाजवलो. खणखणीत वाजवला आपला नाणा. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सातत्य दाखवणारा खेळाडू. बेस्ट बॅटर आणि मॅन ऑफ द सिरीजच्या शर्यतीत आघाडीवर असणारा या नाव रोहन बोगाटी. पण त्यापूर्वी साजू बॉन्ड. माय नेम इज बॉन्ड. साजू बॉन्ड. षटकार इनिंगचो 30 धावफलक आणि त्यानंतर सेन्सिबल क्रिकेट खेळण्याचा होतो प्रयत्न. वेगवान चेंडू जोपर्यंत शॉर्ट थर्ड मॅनवर फील्ड होता धाव घेण्याची संधी नव्हती. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ झालो समाप्त आणि श्रीयांश सुपर लायन संघाविरुद्ध टॉस हरल्यानंतर पहिली बॅटिंग करताना अल हमजा संघाची धावसंख्या बिनबाद 30 फॉर नन आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड. क्वालिफाय झालो फायनल साठी आणि राज होतो त्या सामन्याचा हिरो. राजू बन गया जेंटलमॅन. 10 बॉल मध्ये 24 धावा ही राजूची होती कामगिरी. वेल प्लेड राजू. ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट बॅटल. ग्रँड फिनाले मध्ये रायझिंग स्टार संघ वाट बघता खैचो संघ आपल्या समोर आव्हान निर्माण करतलो आणि त्यामुळेच हे 2 संघ प्राणपणान लढावर. या लढाईवर सध्या आपल्या संघासाठी आपल्या टीमच्या विजयासाठी सुद्धा
पहिल्या 2 षटकामध्ये 15ची धाव सरासरी, पहिल्या ओव्हरीत 15 धावा ऑगस्टिनने खर्च केले. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सागर गावडेन खर्च केले 15 रन आणि तिसऱ्या ओव्हरीमध्ये प्रशांत बॉलिंग मार्कवर 30 फॉर नन. 2 षटकाची संगता आणि तिसऱ्या ओव्हरीची सुरुवात. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट प्रशांत बॉलिंग मार्कवर. 8 ते 10 पावलांचा रनअप. थोडीशी चर्चा नक्की होतेली साजू बॉन्ड आणि रोहन बोगाटी या दरम्यान. काय रणनीती होतली स्पष्ट. या ओव्हरीमध्ये प्रशांतच्या समोर एक अनुभवी खेळाडू बॉलिंग मार्कवर. 30 धावफलक, 3 षटकार आतापर्यंत रोहन बोगाटीच्या या इनिंग मध्ये. अजून एक फ्लायटेड डिलिव्हरी. ड्राईव्हच्या मोहात तर पाडलेला होता रोहन बोगाटिक. आणि ऑप्शनच्या बाहेरून जाणारे चेंडू हे जणू काय बॅटरसाठी मेनका असतात आणि या मेनकेच्या नादात भल्या भल्यांचा विश्वामित्र होता. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर विराट कोहलीचा असो विश्वामित्र 4 टेस्ट मध्ये 8 वेळा झालेलो बघितलो. रोहन बोगाटी विश्वामित्र होता वाचलेलो. हे बॉल पण यावेळी पाहिलेच्या कपडावरसून जळी स्थळी आणि काष्टी पाषाणी. तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. आणि तुषार काय बॅटिंग असा रोहनची या इनिंग मध्ये. 4था षटकार. यावेळी लोअर फुल टॉस मिस केलो. रनआउटची संधी आणि नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन रोहन बोगाटिक मिळालेला जीवदान. या रन्साची गरज होती की नाही याची चर्चा नक्की होतली. जर या बॉलवर रोहन बाद झालो असतो तर संघ बरोचो बॅकफुटवर पोचलो असतो. हितेश मोरेचो यावेळी थ्रो हाफ व्हॉली इलो. थोडंसं शॉर्ट पिच थ्रो इलो. थोडंसं डायरेक्ट इलो असतो तर संधी होती प्रशांतकडे. एकेरी धावसंख्या 37. तिसरा चेंडू समाप्त झालो. तिसऱ्या ओव्हरीचो साजू बॉन्डचो एक षटकार या इनिंग मध्ये. साजूसाठी 4था चेंडू प्रशांत कडसून 37 या सांघिक धावसंख्येवर. स्टेप आउट होऊन खेळलो फटको मिड विकेटच्या दिशेने. क्रॉस बॅटेड शॉट. एक सिंगल मिळतो या बॉलवर आणि एकेरी धावेनिशी धावसंख्येत होणारा बदल 38. ज्या प्रकारे सुरुवात केली तुषार या मॅच मध्ये 80-90 धावा जर बघूक मिळाले तर आश्चर्य वाटाक नको. एक मोठा आव्हान श्रीयांश सुपर लायन्स संघासमोर उभ्या करण्याच्या इराद्यान अल हमदा संघाची सुरुवात तर दर्जेदार. प्रशांत चेंडू सन्मान देणारो. टेनिस क्रिकेटवर बॉलरला सन्मान देणारे बॅटर खूप कमी झाले. कारण एक सुंदर वाक्य असा आदर आणि चादर जर चुकीच्या माणसाक दिली तर आपण उघडा पडण्याची शक्यता असता. पण तरी सुद्धा सन्मान दिलो कारण प्रशांतची भेदक गोलंदाजी. 3 षटकांचा खेळ झाला समाप्त आणि पहिल्या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर अल हमदा संघाची धावसंख्या बिनबाद 39. जी धाव सरासरी पहिल्या 2 ओव्हरीमध्ये 15 होती ती धाव सरासरी तिसऱ्या ओव्हरीच्या समाप्तीनंतर 13 पर्यंत खाली येली. काय होताला उरलेल्या 3 षटकामध्ये किती धावांचं आव्हान अल हमदा संघ उभ्या करतलो या सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर होणारा बदल ऐकूया. आवाज परत एकदा तुषार नाईक सर. Without loss, they have laid the foundation here for a big total and a major contribution coming from Rohan Bogati. 4 gigantic sixes and he was very lucky to be still present out there. Prashant Kuttikar missing a simple run out at the non-striker's end. I think it would have been end of the innings for Rohan Bogati with that run out. He was lacking to be in the popping crease. And once again it will be Rohan on strike. 39. Now the MR over. They have to cash in here. Withdraw as many runs as possible. Swinging away and playing the ball in the gap. Begins the over with the boundary. Rohan Bogati on fire at the moment.
flicked and over the fielder. No need to run. Two deliveries, two boundaries. With his score being added, 47. 47 runs already on the scorecard. Official Rohan has scored almost 85% of the runs. Oh, this time again, one bounce into the fence. 3 boundaries in this over. Has been one of the best innings you have witnessed from Rohan Bugatti. Swish it, and this time the ball will travel the distance, half a dozen more. Seventh, 3 boundaries, 1 6. Oh, the ball is up, and I think it will go over the fence. 50 up for Rohan Bugatti, the first half century of the tournament. That too. Bugatti. And one thing common is the speed. The speed at which Rohan has scored runs and the speed with which Bugatti travels. Nine- $63 for 1. What a partnership this is up front. Four runs coming from the MR over, and I think one will bring 2. We got rid of Rohan, and now it's Rohan departs. Saju and Rohan, both openers back in the pavilion. And in walks Anil. What a knock. I think Rohan will get standing ovation from the dressing room.
qualified too by Rohan Bogati. Big swing of the bat and has a good connection to take it over the fence. What a pickup shot it was. He read the length very early, got into in a good position. The ball bouncing short of the fielder and just beating him. See the fastness of the outfield. It was just inches away from the fielder on the bounce, but it never. And this time competing with it. We're getting a top edge and we'll find the fence again. Back-to-back boundaries. Ball has been bowled. 77. I think this is the highest total of the tournament being posted. Played fine, played very fine, drifting on the pads and easily put away. Prashant has been very expensive. सत्तर ऐंशी टोटल सहज होणार. मला वाटतं 100च्या पलीकडे जाण्याची शक्यता आहे. टोटल काय सुरुवात केली तुषार या मॅच मध्ये. अप्रतिम सुरुवात. रोहन बोगाटे साजू बॉन्ड आणि साजू बाद झाल्यानंतर सुद्धा धावांचा ओघ कमी होत नाहीये, तो वाढतच चाललाय. आणि त्या प्रकारे फलंदाजी रोहन बोगाटेने केली. वन मॅन आर्मी ज्याला म्हटलं जातं. सुरुवातीला षटकारांमध्ये डील केलं आणि MR ओव्हरमध्ये चौकारांमध्ये डील केलं. अप्रतिम कामगिरी आणि पहिलं आजच्या दिवसातील अर्धशतक रोहन बोगाटी. This year Vivek Karapurkar was the highest bidder at the auctions. I think next season there will be a good competition. On the legs this time, and will pick up a single. Leg by is the call from Surinder Sheikh. Certainly some tough contenders, very top contenders here in this season 1 of Tiswadi Premier League organized by MR Strikers. Oh, good use of that short pitch delivery. Keeping the bat on the back foot. 82. Would like to take this opportunity to thank all our sponsors. MR Decorators, Tuka Wines, Abdullah, Amin Bhai, Asma Group. Pulled away. And with the wind raised, it will go the distance. It's another 6. Aziz Makandar, Kapil Hobre, Al-Hamza, Car Rental, Mainuddin Sheikh, Abdul Majid Maldar, Muzaffar Kalsur, Ramesh Naidu.
top edge, and this will go as well on a bounce into the fence. Zoya travels. Mark. Oh, dot ball. It all started with Rohan Bogati. He was in different mood today in this match. And this is tough total, I think, for Shreyan's Super Lions. They will have to roar if they have to qualify for the finals. Oh, the ball is up. Fielder coming underneath and bounce into the fence. 96.
just inside, one bounce, 4 runs. Going for the sweep shot, just no striking. So he's trying to just play in the minds of the bowler. He knows what Bond is doing. He sometimes bowls slower off cutter, sometimes pushes it in. The first one he went in towards the backward point region, going the reverse way, and then he went for the normal sweep shot. The cat and mouse. Beautiful looking shot, gorgeous, up and over, just inside, 4 runs. Going the reverse way once again, and trying to cover up the stumps while playing. Even if he misses the ball, he's not going to hit the stumps. He's playing smart game. He's playing calculative. Looking to go on the offside. Good comeback here from Bond, just getting a single, score moves on to 9. So very, very daunting total. And for that, you need someone scoring a 50 or a big innings, or at least you need a couple of players scoring those 30s and 40s to get close. Couple of 30s and then little cameos of 10 and 15 if you need to win this and enter. The game was all Sri Lanka Super Lions dominating entire Group A team. Back of leg, nicely cut away towards the third man region. Well played here. Well played, very well controlled, well glide. Ploy. They are getting a Shubham here, surprising. Normally it was Jagdish who was bowling over number 2. Either Jagdish was bowling over number 1 and Bond bowling over number 2. But in the previous game, Bond bowled over number 1 and 3 and Jagdish bowled the second over. Shubham came in to bowl the MR over. Different thinking here at this moment. What is the plan? What is the plan from Bond and his think tank of Al Hamza challenges? They have to get rid of this danger boy, Hitesh More. He is a fabulous striker. He just plays well on both sides of the wicket, not afraid to hit the ball in the air. And also moves his feet very much, and also uses the depth of the crease that we have seen on a couple of occasions going for that switch hit. So very difficult customer as a bowler. Shubham, what is up the sleeves here? Lovely bowling, full length, wide Yorker, perfect ball. Giving the respect and just punching it in the covers, getting the single. He must have a thought about getting this over to Shubham, maybe because he bowls well to left-handers. Or maybe Jagdish might bowl that MR over. That might just be the thinking here of the team.
They got to a decent start, but it's not a big blazing start. 14 going down the ground. Hitesh will just be settling down for a single. If Hitesh plays a big knock just like Rohan had played, both these teams rely heavily on their top order batter, especially someone like Rohan who always gives them the good start, and Hitesh is yet to play that big innings. And if at all they have to win this game, Sri Lanka Super Lions, it has to be a very noticeable contribution from this boy, Hitesh More, the captain of the side. If Hitesh bats, this match is on. If Hitesh departs early, I think this team might just struggle to post 97. Nicely bowled, but wide called by the umpire. Not happy with the decision. Bond was in a better position to assess. And if you see the games on Friday, this entire bowling unit had totally crammed the battles of all four other teams, Sri Lanka Super Lions. But here they have been opened up by the teams of Group B. India, ball says it's mine, and the plan has worked. Plan of getting Shubham has worked, and that's the reason. They have broken through into the order. Another one. This might be another one. Not just going over the top of the point. The ball is racing. There's a man there in the deep. And it should be a couple of runs. Well, it's difficult here to gauge when the ball is going in the air. Sometimes that wind takes it away from you. So very difficult to judge. So many catches has been dropped in this competition. I think just more so because of these strong winds that are flowing here. Another player in the middle. Excellent over here from Shubham. He is bowled well against the left-hander, got rid of the captain of the opponent's side, and for one is come to a point where they have to target almost every over, because you cannot rely on MR over. The asking run rate is so huge, and it will climb up with a good over to all Hamza challenges. It is going to climb up every time. That's why they have to target even Bond. This is in the air. This is good high. Bond is going after the ball. It might be a difficult one, and it lands safely. Couple of runs taken. He tried hard.
tried hard, and it was anyhow falling in between both these fielders. It was a safe landing. Is totally demanding on the bodies and the mind of many of the players, and is still they are committed for their franchises, for these sponsors, for the organizers. Well bowled, slow ball, change of pace, play towards the backward square leg region, single that will give strike to Kudra. Very much in control. They know that they have to stop sixes and boundaries. Even if they concede a couple of runs, singles here and there, that is not going to bother them a bit. It's only the explosive stuff that is going to worry here for Al Hamza challenges. Otherwise, I see them with no threat from any of the batters. They have to come out with a plan. They have to target somewhere. It's not only targeting one bowler now, it's almost about targeting 3 to 4 bowlers. If you have to get towards at 97. What an outstanding piece of batting display from all the batters. Dominated, this is in the air, this will be a chance. There's a man underneath and he takes it. So Kurla also goes back, point strikes, and nicely put away, giving it a total slap over the backward. The score moves on to 27. There are many more required like that. Many more required. Not one will do. This time got in between, went straight into the keeper's hands. New batter works in Mahesh. Sagar is that batter who has shown him as a promising young player. Mahesh also bats really well. This is the time here. This is the time when everyone is noticing these young players. Straight down, straight into the throat, and that's easily taken at the long on region.
commentary for the next 3 overs. If you see the comfortness of this game, 70 more runs required, 70 required in 18 balls. We have not seen even 70s in 6 overs. That's how difficult to get 70 in 3 overs. So you can imagine now MR over. If they get more than 20 runs, just might have an outside chance. But 20 is also not good enough. So hand over the mic to my fellow commentator. थँक यू हरीश सर. एक मोठा सामना पाहण्याच्या उद्देशाने सर्वजण मैदानावर उपस्थित. पहिल्या इनिंग मध्ये काय प्रतिम फलंदाजी रोहन बोगाटीची वैयक्तिक संघाने पाठलाग चालू आहे. 97 धावांचा आणि स्ट्रगल मैदानावर खूप मोठ्या प्रमाणावर करावा लागेल धावांचा पाठलाग करण्यासाठी श्रीयांश सुपर लायन संघाला. 97 धावांचा पाठलाग, पहिल्या 3 षटकांची सांगता फक्त 27 या धावसंख्येवर आणि उर्वरित 16 चेंडूमध्ये जवळपास 66 धावांची गरज. पण मैदानावर चालू आहे संघर्ष. चेंडू सीमारेषा पार. तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. अखिलच्या बॅटमधून बाहेर पडलेला सुंदर षटकार. MR ओव्हर. सर्व खेळाडू सर्कलमध्ये आणि या षटकामधील धावा खूप मस्त आणि फलंदाज अगदी चुस्त. चेंडू सीमारेषा पार. अजून एक तिसवाडी पाणी या पहिल्या 2 षटकारावर पाचतोय. पहिला चेंडू डॉट, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार, तिसऱ्या आणि चौथ्या चेंडूवर षटकार. 5वा चेंडू पुन्हा एकदा फुलटॉस. चेंडू सीमारेषा पार. गावगाता गजाली आणि बॉब मारता शेजारी. हे सलग 30 फायदा उठवताना यावेळी दिसणारो खेळाडू अखिल. सलग 3 षटकार, 1 चौकार, 22 धावा या 4 चेंडूमध्ये अखिलच्या नावावर. MR ओव्हरचा शेवटचा बॉल अखिलसाठी. शॉर्ट मिड विकेटवर एकेरी धावेचो फक्त होतलो उपयोग या फटक्यावर आणि या सिंगल बरोबरच चौथ्या ओव्हरीचो खेळ झाला समाप्त. धावसंख्या स्थिरावली 50 रन्सावर. शिल्लक राहिले 12 बॉल आणि 12 चेंडूमध्ये 47 धावांची गरज. इनिंग मध्ये सलामीसाठी इलेला अखिल कडसून आतापर्यंत 2 चौकार, 3 उत्तुंग गगनचुंबी. तिसवाडी प्रीमियर लीग षटकार. धावांचा पाठलाग आणि त्या पाठलागासाठी संघर्ष मैदानावर अजूनही चालू असा.
असं म्हटलं जातं की आजचा संघर्ष उद्याचा साम्राज्य बनवता आणि जर उद्याच्या तिसवाडीचा आणि पणजीचा साम्राज्य तुमच्या नावावर करूचा असतात तर आज मैदानावर संघर्ष करूचो लागतलो. श्रीयांश सुपर लायन संघ पहिल्या सामन्यात आजच्या दिवसात रायझिंग स्टार संघाविरुद्ध झालेलो पराभव आणि त्यानंतर या सामन्यातलो ह्यो संघर्ष तुमका घेऊन जातलो एका वेगळ्या उद्दिष्टाच्या दिशेन, वेगळ्या नावाच्या दिशेन. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न तर सुंदर डीप एक्स्ट्रा कव्हरवर झाला, क्षेत्ररक्षण थोडंसं पंबल आणि एका रनचं रूपांतर तिसऱ्या रनसात. या 3 धावेनंतर बदललेलो धावफलक 53 या धावसंख्येवर. सुरुवात सुंदर केली होती धावांचा पाठलाग करताना श्रीयांश सुपर लायन संघान पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा जमवले, पण दुसऱ्या ओव्हरमध्ये शुभमने खर्च केले फक्त 5 रन आणि त्यानंतर साजू बॉन्डचे 9 रन. स्क्वेअर लेग सुटलेलो झेल. इतक्या उंचावरसून येणारो चेंडू इंडियन स्टाईल मध्ये झेलणं गरजेचा होता. शेवटच्या क्षणी अगदी गुडघ्याच्या उंचीवर येत ऑस्ट्रेलियन स्टाईलचा केलेलो वापर आणि सुटलेल्या झेलामुळे मिळालेला जीवदान. 54 या 54 धावसंख्येवर विकेट आणि विकेटचा पतन. संघाची आशा ज्याच्याकडे बघून पल्लवित झालेले ह्यो धावफलक आणि नवीन फलंदाज मैदानावर संतोष म्हणजे आनंद, संतोष म्हणजे हर्ष नावाचा अर्थ मैदानावर सिद्ध करणं गरजेचा. ह्यो फुल टॉस आणि आडवी बॅट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू सीमारेषा पार. तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. गरज 8 बॉल मध्ये थोडंसं गती परिवर्तनाचं चेंडू. रनलॅन टोकभर वाढल्यान वाटीभर यो चेंज ऑफ पेस फक्त सिंगल. पहिल्या इनिंग मध्ये अल हमदा संघासाठी अप्रतिम फलंदाजी. सलामीसाठी इलेलो रोहन बोगाटी सोबत होतो साजू बॉन्ड आणि या जोडीन मैदानावर केलेली कमाल धमाल आणि बेमिसाल कामगिरी. पहिल्या विकेटसाठी मोठी भागीदारी आणि त्या मोठ्या भागीदारीत रोहन बोगाटीचा वैयक्तिक अर्धशतक आणि त्या हाफ सेंचुरीच्या जोरावर एक जबरदस्त टोटल उभी केली पहिल्या इनिंग मध्ये 96 धावांची आणि त्या 97 पाठलाग करताना अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये शुभमने खर्च केले फक्त 5 रन, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये साजू बॉन्डने खर्च केले खूप मोठा वाटायचा, पण युवराज सिंगने ब्रॉड विरुद्ध करून दाखवला. एका ओव्हरीमध्ये 36 रन स्काय इज द लिमिट वाटा होता, पण त्यानंतर ऋतुराज गायकवाडने केले एका ओव्हरीमध्ये 43 रन्स. संपूर्ण स्पर्धेत पहिल्यांदाच रोहन बोगाटी बॉलिंग मार्कवर. साजू बॉन्डने दिली जबाबदारी रोहनवर. संपूर्ण स्पर्धा आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर गाजवणारो रोहन बोगाटी बॉलिंग मार्कवर. लेदर बॉलवर गोलंदाजीचा खूप मोठा अनुभव असा रोहनकडे. टेनिस क्रिकेटवर कॅप्टनने थोडंसं कमी विश्वास दाखवलं, पण या ऐन मोक्याच्या क्षणी मोठ्या सामन्यात रोहन बोगाटी बॉलिंग मार्कवर. शेवटच्या ओव्हरीचो पहिलो बॉल रोहन बोगाटीचो फक्त सिंगल आणि नॉन स्ट्रायकरांच्या दिशेने संतोष धावबाद. आता शिल्लक रवले
सिरीजच्या शर्यतीमध्ये सध्या तरी रोहन बोगाटी ह्या नाव खूप वरचढ असा आणि जर रोहन बोगाटीन या ओव्हरमध्ये एखाद दुसरी विकेट मिळवली, फायनल मध्ये पुन्हा जर यो संघ पोहोचलो, फायनल मध्ये जर गोलंदाजीत कमाल केली तर मॅन ऑफ द सिरीजचं नाव शोधण्यासाठी जास्त खटपट करूची लागायची नाही. सध्या तरी फायनलच्या अगदी उंबरठ्यावर उभा असणारा अल हमदा संघ, नवीन फलंदाज सागर गावडे, नौ स्ट्रायकर एंडवर, स्ट्रायकर एंडवर साहिल, बॉलिंग मार्कवर रोहन. दुसरा चेंडू परत एकदा पायाच्या दिशेन. संपूर्ण स्पर्धेत जरी पहिल्यांदा गोलंदाजी मार्कवर दिसलो रोहन बोगाटी, तरी सुद्धा पहिल्या टप्प्यापासून आणि पहिल्या चेंडूपासून दिशा, टप्पो, वेग याच्यावर सुरेख नियंत्रण. 2 बॉल डॉट. तिसरो चेंडू थोडस पायाच्या दिशेने आणि स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून चमकते उन्हात. डीजेचा गाणं सुद्धा खूप सुंदर होता, खास करून रोहन बोगाटीन केलेली कमाल, धमाल आणि बेमिसाल कामगिरी. आजच्या दिवसातली पहिली हाफ सेंचुरी रोहन बोगाटीच्या नावे आणि त्या जोरावर अल हमदा संघ अंतिम फेरीच्या दिशेने दिमाखात वाटचाल करताना. श्रेयांश सुपर लायन संघ संपूर्ण स्पर्धेत दर्जेदार कामगिरी, टेबल टॉपर ठरलेले हे दोन संघ, पण आज श्रेयांश सुपर लायन संघाचा दिवस नव्हतो. सलग दुसरो पराभव अगदी डोळ्यासमोर वासून उभो ठाकलेलो. औपचारिकता या सामन्याची झाली पूर्ण आणि या सामन्यात अल हमदा संघ श्रेयांश सुपर लायन संघाचा पराभव करून अंतिम फेरीत दाखल होणारा दुसरा संघ. अभिनंदन अल हमदा आणि या स्पर्धेत सहभाग घेऊन शेवटच्या दिवसापर्यंत क्वालिफाय झालेल्या श्रेयांश सुपर लायन्स संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढच्या स्पर्धांसाठी तुमका शुभेच्छा. अगदी थोड्या वेळाची विश्रांती आणि त्यानंतर असलेली ग्रँड फिनाले तुमच्यासाठी. तिसवाडी प्रीमियर लीग 2025 पहिला पर्व आणि पहिल्या पर्वाचा महाअंतिम सामना तुमच्या भेटीसाठी. रायझिंग स्टार बनाम अल हमदा.
We have our guest of the afternoon, Sarpanch Village Panchayat Chimbal, Sandesh Shirodkar. A warm welcome to him on behalf of Tiswadi Premier League, organized by MR Strikers. Yes, kindly give him a big round of applause, everyone. Also joining Desh Gurlekar, Panch member, Village Panchayat Mrs. Yes, I request both the teams to kindly enter the field and line up. Both the teams. Just kindly put your hands together as both the teams enters the field for the one last time in this Tiswadi Premier League Season 1. I request the organizing committee members to kindly escort the guests on the ground. We have Sarpanch Village Panchayat Chimbal, Sandesh Shirodkar, Shri Abdullah Amin Bhai, Hamza Group Proprietor. We have Nitin Sawant, India Beach Volleyball player, also Desh Gurlekar, Panch member. Extending their wishes to both the teams. A photograph with both the teams along with the guest.
As you can see, both the teams, Salamza and Rising Stars, standing together for that final group photograph. Requesting everyone to kindly stand up for the national anthem. Requesting everyone to kindly rise for the national anthem. Bharat Mata Ki Vande. Requesting both the captains to kindly step forward for the toss ceremony. Alamza have won the toss and opted to bat first. So that's the news that has come from the center.
नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. MR स्ट्रायकर्सच्या वतीने आयोजित केलेली ही गोमंतक भूमीची मानाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची स्पर्धा तिसवाडी प्रीमियर लीग 2025 पहिले पर्व आणि महाअंतिम सामना द ग्रेट ग्रँड फिनाले. अल हमजा संघ जिंकतोय, नाणेफेक स्वीकारतोय, फलंदाजी 8 षटकांचा असेल सामना आणि रायझिंग स्टार संघ क्षेत्ररक्षणासाठी सज्ज होतोय मैदानावर. कमेंट्री बॉक्स मध्ये माझ्या संघ मनपूर्वक स्वागत आहे हरीश काकोडकर आणि तुषार नाईक. महाअंतिम सामना असेल 8 षटकांचा आणि या 8 षटकामधील पहिली 2 षटकं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, 5वं षटक MR ओव्हर आणि या 3 षटकांसाठी 3 वेगवेगळे गोलंदाज आपल्याला वापरावे लागतील. हॅलो. So we are all set here for the grand finals. The first finals of the first edition of Tiswadi Premier League organized by AMR Strikers. Finally we are with the last 2 teams. We started on Friday and we have culminated here on the last day, that is Sunday, and with these 2 teams. Both the teams played against each other in the league stages. Al Hamza came out victorious against Rising Star on that occasion. And now once again they are facing and locking horns against each other in these finals. 2 teams which are well balanced, 2 teams which have a very strong opening pair, strong batters at number 3, 4, and almost you can say bowlers matching each other in all the capacities. And that's why we are going to be thrilled to watch a stunning and a scintillating finals and hope so that it reaches towards the last ball of the run chase. Here comes the first ball, a slight change in the thought process of Rising Star. And looks to be is out. What a needless run out at this stage. Whose call was it? Was it the captain? Was it Rowan? Is having a look at Rowan and well, are these fireworks from Rising Star camp? Because Bond has gone back. Hello, or from the organizers. The captain has gone in the very first ball. This is the worst start that we could hope for Al Hamza challenges. It is Bond who is a very good all-rounder. They are thinking about a change in the batting order. Worst start that possibly is not taken by the bowler. You have gifted the wicket in the very first ball, that too in the finals. Worst possible start. खूपच खराब सुरुवात होती. गरज नव्हती या धावेची, कारण सलामीवीर फलंदाजांना धावा चोरण्यासाठी नव्हे, धावा पटकावण्यासाठी पाठवलेलं असतं. दुसरा चेंडू स्कूप करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा गली क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास आणि हरिसर हे वारंवार पाहायला मिळतंय. चेंडूचा प्रवास कुठपर्यंत झाला हे बघायच्या अगोदरच बॅटरचा स्टार्ट पाहायला मिळतोय. 8 षटकांचा सामना आहे आणि 8 षटकं आपल्याला फलंदाजी करायची हे ध्यानात घेऊन आपल्याला स्टार्ट द्यावा लागेल, सुरुवात करावी लागेल, कारण पहिला खेळाडू सलामीवीर बॉन्ड माघारी परततोय. तिसरा चेंडू आणि तिसऱ्या चेंडूवर सुद्धा विकेटचं पतन. त्रिफळ उद्ध्वस्त. यू मिस, आय हिट.
because the match is so very keenly poised with a brilliant start from Rising Stars. It is at the moment they are very much pumped up. The thought process is there. The toss won by Al Hamza Challengers. They have elected to bet and maybe thinking to get a strong opening foundation laid. But here it's absolutely opposite. Absolutely opposite, and they lost 2 wickets in the first over itself, and they are now under the mat. They are now under the mat. They are on the back foot, and they have to somehow get their best skills in the situation like this, because their best batter, the batter who has scored almost 200 runs in this competition, Rohan Bugatti, as a non-striker's end, and his innings is going to be very, very crucial. स्टेअर केला जातो पुन्हा एकदा गली क्षेत्रामध्ये चेंडू. टेक बहादूरच्या गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल. 8 षटकांच्या सामन्यामध्ये नियंत्रित गोलंदाजी आतापर्यंत मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, फक्त 2 खेळाडूंचं प्रोटेक्शन, एक पाहायला मिळतोय लंगापूर जो थोडासा कव्हरच्या दिशेने सरकलेला, एक मिड ऑन थोडासा मिड विकेटच्या दिशेने, उर्वरित सर्व खेळाडू सर्कलच्या आत, आणि पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कर टेक बहादूर. सन्मान देणारा चेंडू, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू थोपवण्याचा इरादा, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा अनएक्सपेक्टेड बाउन्स. क्षेत्ररक्षण रचना बघा किती सुंदर. मुख्तार कादरी विकेट किपर, स्वतः कर्णधार, शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग, एक शॉर्ट पॉइंट थोडासा बॅकवर्ड, आणि गली क्षेत्रामध्ये एक खेळाडू. पूर्ण डी क्षेत्र जणू काही सजवलंय. अजून एक फास्टर वन, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा स्किट होतोय चेंडू, आणि टेक बहादूर या पहिल्या ओव्हरमध्ये पूर्णतः डॉमिनेट करतोय फलंदाजी अल हमजा संघाची. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात स्थिरावली धावसंख्या फक्त 1 धाव, 1 for 2. कारण संपूर्ण स्पर्धा आपण 6 षटकांची खेळली, आणि अंतिम सामना 8 षटकांचा असताना टॉस जिंकून आपण क्षेत्ररक्षणाचा फलंदाजीचा घेतलेला निर्णय थोडासा टेक बहादूरची अतिशय भारदस्त, नावारूपाला साजेशी, अगदी बहादूरपणाचं हे लक्षण. So we have to keep wickets in hand, and maybe we will charge in the last 4 overs. They have not played a 8 over format in this tournament. They played 5 overs in the league stages. They have played 6 today in the morning and afternoon session, and now suddenly from 5 to 6 overs they have been shifted to 8 overs, and that is what is making creating doubts in their minds whether we are going to last 8 overs or not, and that is why it is a very good start from the bowling unit. You can see the man who was blazing, the man who was playing shots right from the word go, now understand the need of staying on the crease, because his wicket, if it gone right now, I think it will be almost half the side is going to be back in the pavilion, because he is the key man, he is that important stay, and Rohan Bugatti is almost heading towards the 200 run mark. No one even coming second, no one even coming close second to Rohan Bugatti. That's how explosive he is in this entire competition. One of the fine shirts definitely for Tiswadi. निखिल दिवजीकरचा चेंडू, बाउन्स बाउन्स आणि विकेट. ही 3री विकेट. निखिल दिवजीकर बॉलिंग मार्कवर, आणि अनएक्सपेक्टेड बाउन्स, जाताना हलकासा चुंबन, आणि some little bit of inputs with regards to such a situation. Well, maybe sometimes on a Friday somebody, one of your financial advisors comes and tells you to invest in the stock market. One day it is going to go in the green, and you opt to invest a lot and take betting first, and suddenly it is all going in red. You are bleeding at the moment, bleeding in red. That is what
what is happening with the batting side. The stock market, which would have turned into green, is turning into red for Alamza challenges. And that is not what you wanted to see. That is not why you are opted to bat first. They are putting pressure back on themselves by conceding too many dot balls straight away in the second over. Right in the block hole. Perfect bowling, and you can see Mukhtar Qadri has kept his overs. He has kept his overs for later on when Rohan Bogati, if he stays on the crease, he might charge on later on. And that is why he has kept his overs. Very smart thinking here. He is trying to rotate, shuffle here the bowlers, which were not used in the first 2-3 overs in the first leg of the tournament. खूप सुंदर थिंकिंग मुख्तार कादरी यांच्याकडून. निखिल देवजीकरच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा सन्मान देण्याशिवाय जास्त पर्याय नव्हतो. नवीन फलंदाज विल्यम आणि त्याच्यासोबत रोहन बोगाटी. जसं हरीश सर म्हटलं की ज्याप्रमाणे शेअर मार्केट कोसळतं अगदी तशीच कोसळलेली फलंदाजी या पहिल्या 3 बॅटरची अल हमजा संघाची. नवज्योत सिंग सिद्धू सरांच्या भाषेत सांगायचा तर भारतीय थिएटरच्या बाहेर जसं सायकलचं स्टँड आणि एक सायकल कोसळल्यानंतर बाकीचे सायकल जसे कोसळतात अगदी तशीच कोसळलेली फलंदाजी. समाप्त झालो दुसरा ओव्हरीचा खेळ आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 धावसंख्येवर. 4 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि हे धावफलक सध्या तरी रायझिंग स्टार संघासाठी खूप जास्त आनंदाचे क्षण देणारो. वेगवेगळी गाणी तुमच्यासाठी यापूर्वी डीजेन वाजवलेला गाणं होता विश्वात्मा चित्रपटाचा. दिव्या भारती बऱ्याच जणांच्या डोळ्यासमोर दिसली असते आणि गाणं किती सुंदर होता. पीछे पीछे आ गई म्हणजे पहिली विकेट गेली, दुसरी विकेट गेली, तिसरी विकेट गेली. ही पाठोपाठ जाणाऱ्या विकेटसाठी कदाचित या डीजेन लावलेला गाणं होता. पण आता मैदानावर नांगर टाकून उभ्या राहायचं लागतं. थोडंसं संयम दाखवतो लागतं. हो संयम खूप गरजेचो असा आणि हो संयम जर तुम्ही दाखवलात तर थोड्या वेळानं तुमका चांगलो तूप भात आणि तूप रोटी सुद्धा मिळतली. पहिल्या 2 षटकांची सांगता आणि असा वाटलेला की मुख्तार कादरी यांची ओव्हर आपणाक MR ओव्हरमध्ये बघूक मिळतली. पण तिसऱ्या ओव्हरसाठी मुख्तार कादरी बॉलिंग मारतात आणि समोर छोटा पटाका बडा धमाका रोहन बोगाटी. सध्या तरी या स्पर्धेचा हिरो ठरण्याच्या मार्गावर रोहन. महान टीम सामन्यातली कामगिरी खूप महत्वाची. यावेळी टो क्रॅशिंग यॉर्कर देखा म्हटलं जातं मुख्तार कडसून. फॉलोथ्रूमध्ये क्षेत्ररक्षण सुद्धा बघा. एकेरी धावेसाठी विल्यमसन थोडंसं इच्छुक होतो पण रोहन बोगाटीन माघारी पाठवला. एक विल्यम नॉन स्ट्रायकर एंडवर, रोहन स्ट्रायकर एंडवर. स्विच करण्याचा प्रयत्न बॅट आणि बॉलचा नव्हतो संपर्क. सध्या वाऱ्याचा वेग पश्चिमेकडून पूर्वेच्या दिशेने जाणारो आणि बॉलरचा फॉलो थ्रू सुद्धा रनअप मार्क पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आणि याचाच अर्थ बॉलरसाठी थोडंसं जास्त फलदायी ठरणारो हो वारो आणि त्या वाऱ्यावर स्वार होणारी गोलंदाजी मुख्तारची. पण त्या वाऱ्याच्या विरोधात पटकोतर सुंदर कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पाहिल्या. दुसरा प्रयत्न निखिल देवजीकर. कॅच ऑफ द इव्हनिंग, कॅच ऑफ द डे की कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. लेलो कॅचेस, जीतो मॅचेस. रोहन बोगाटी बॅक टू द पॅव्हिलियन.
and brilliant piece of fielding, going back behind. There is so much of gusty wind flowing and coming and hitting your face when you have to see the ball in the eye. The ball is swirling, you are swirling with the ball, and you are taken an absolutely a brilliant catch to get rid of one of the most explosive and highest run getter in this competition. This is the catch of the tournament. Unbelievable catch. That is gone. That is one more. One more. Half the side is back to the pavilion, and you can see first time in this competition the runs are 4 and wickets are 5. And the same team coming into the finals within a span of 1 hour is half the side back, 5 wickets down on just 4. See how the cricket is and how it changes within a span of just 1 hour. You look as if they are one of the most and the best contenders of clinching the titles. But there was some other thought process that was coming from Mukhtar Qadri. I don't know whether it's a right decision of opting to bat first. Looking at this, certainly it's not. Right on the foot. And have you seen, you must be coming here, I've seen in all 3 days that I have not seen any of the good defense from any of the batters, because 5 or 6 overs, you just hit the ball, bang over the top, trying to take all sorts of risks. But here, they are into the defensive mode. No aggression shown by any of the batters. They are trying to preserve wickets. And the bowlers have made a pickle of the batters. थोडंसं संयम हरिसर गरजेचं असा, आणि त्यामुळे थोडंसं डिफेन्सिव्ह मोड, कारण 5 फक्त धावफलक धावा होता आणि ते सुद्धा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. मुख्तार कादरी बॉलिंग मार्कवर बॅटचे कट घेऊन जाणारा चेंडू डीप थर्ड मॅनच्या दिशेन, पहिलं मल्टिपल स्कोरिंग शॉट, चौकार, तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. धावसंख्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा. आणि हरिसर पहिल्या 3 ओव्हरीचा जर खेळ बघितलो तर आपण मॅच बघितली की फक्त हायलाइट्स बघितले विकेटचे, असं सुद्धा प्रश्न पडता. पण आता संयम यो खूप गरजेचो असा, कारण संयम किती गरजेचो आमच्या पूर्वजांनी सांगून ठेवला. जर तुमच्याकडे दुभती म्हस असली, दुभती गाय असली, जर ती न विकण्याचा तुम्ही संयम दाखवला तर तुमका दूध मिळताला. त्या दुधाबरोबर जरा संयम दाखवला तर दही मिळताला. त्या दह्याबरोबर जरा संयम दाखवला तर लोणी मिळताला. त्या लोण्यासोबत जरा संयम दाखवलो तर तूप मिळताला. आणि इतको सगळं संयम दाखवल्यानंतर तूप रोटी किंवा तूप भात नशिबात येतलो. पण त्या सगळ्यासाठी संयम खूप गरजेचो. 8 ओव्हरींची मॅच, 3 ओव्हरीची समाप्ती, 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावफलक आणि ह्यो मोठो स्कोरिंग शॉट मिड विकेटच्या दिशेन, 1 बाउन्स ओव्हर. अप्रतिम झेल टिपलो हरिसर. आजच्या दिवसातलो कदाचित या स्पर्धेतलो एक जबरदस्त झेल होतो. वाऱ्याच्या विरोधात फटको खेळलो होतो रोहनने. जो फटको एरवी सीमा पार गेलो असतो तो चेंडू मिड ऑफच्या दिशेन, निखिल दिवचेकरचो एक सुंदर झेल आणि रोहनची विकेट जाणं या अल हमजा संघासाठी खूपच मोठो आणि घाट्याचो सौदो होतो. 5-13 कट करण्याचा प्रयत्न, ड्राईव्हचो इरादो, टप्प पडल्यानंतर चेंडू थोडीशी हालचाल करत विकेट किपर मुख्तारच्या दिशेन, डॉट बॉल विल्यम स्ट्रायकर यांच्या दिशेन.
चौकार मारल्यामुळे आत्मविश्वास तर नक्की वाढतलो विल्यमचो, पण जो आत्मविश्वास 8व्या ओव्हरीपर्यंत तुमका तुमच्या सोबत ठेवतो असा. कारण जर आत्मविश्वास नावाचो वजीर तुमच्या सोबत असलो तर खैचंही युद्ध तुम्ही जिंकू शकतात. हे थोडंसं शांततेचो काळ असा आणि या शांततेच्या काळात तुमका मेहनत घेवची लागतली. कारण एक सुंदर वाक्य असा, शांततेच्या काळात जर जास्त मेहनत घेतली तर युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडूचा लागता. पहिले विकेट गेल्यामुळे थोडंसं शांततेचो कालावधी अल हमजा संघासाठी आणि अजून युद्धाचो काळ बाकी. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न आणि हे लॉर फुलटॉस मिड ऑफच्या हातात 6व्या विकेटचा पतन. ज्या संयमाची आपण गोष्ट केली तो संयम गेलो वाऱ्यावर विरून. धावसंख्या बघा अल हमजा संघाची 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. The big jersey number of Virat Kohli. I hope at least he plays even 5% like him, and I think they will be through towards the 70-run mark. Irfan clipped away on the leg side. But having seen the scorecard, Tushar is wondering here when I'm going to get my chance in the commentary box, because he has just seen wickets tumbling and tumbling too fast. 15 for 6. He's just in a worry that I might not get my 4-over chance here. The way they are going fast at this moment. This is a batting paradise, and on this batting paradise, you don't see 6 wickets falling for just 15 runs. It's a rare entity. And that's 7 down. What kind of shot is this? What kind of shot is this? Is it half reverse or half scoop? But finally, it is one more castle. बघा, तुषारला पण टेन्शन येला. जा तुम्ही म्हटलात तर त्याच्यापर्यंत माईक पोचतलो की नाही. 15 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. अगदी मालवणी कोकणीत सांगायचं तर फावला नाही तर बोर्डावर नाव रावला. जो येता तो फक्त बोर्डावर आपला नाव लावता आणि परत माघारी परतता. कोकणीमध्ये एक सुंदर म्हण असा, चौघांची माय पण खाटल्यावर जीव जाय. गरज असा मैदानावर ठाण मांडून उभ्या राहण्याची. कारण अल हमजा संघान आजच्या दिवसात 2 सामने गाजवले. पहिली बॅटिंग करून पहिल्या मॅच मध्ये युनायटेड ब्रदर्स संघाविरुद्ध 69 धावा आणि दुसऱ्या मॅच मध्ये सेकंड क्वालिफायर साठी श्रीयांश सुपर लायन्स संघाविरुद्ध 96 धावा 6 ओव्हरीमध्ये. 7 बाद 15 आणि काय झाला या बॉलवर अपील तर जोरदार. 8व्या विकेटचा पतन. 15 फॉर 8. पाठवला. त्या अल हमजा संघाची धाव संख्या बघा, 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा. 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा म्हणजे मामा भाच्यान भरलो गाव, पण कामाक होय तर कोण नाही. 7-5 रंबा आणि पाण्याचो नाही थेंबा अशी एक कोकणी म्हण तुमच्यापर्यंत नक्की पोचली असलेली. आणि ती धावसंख्या सध्या स्कोरबोर्डवर. गरज असा मैदानावर उभ्या राहण्याची, मैदानावर थोडो काळ नांगर टाकण्याची.
कारण समोर संकट असा ऑल आउटचा आणि सगळी संकटा तुमका बुडव केलेली नसतात, काही संकटा तुमका पोहाक शिकवूक सुद्धा इलेली असतात. आणि या दोन खेळाडूंका मैदानावर थोडासा पोहाचा लागतला, नांगर टाकूचो लागतलो. 8 गाड्यांच्या मोबदल्यात 16 ह्यो धावफलक थोडसो नाही तर खूपच चिंताजनक. आणि जो सामनो असा ग्रँड फिनाले महान टीम सामनो अल हमजा बनाम रायझिंग स्टार. At the moment they are in so much of fear. They are in so much of fear. They don't know what is coming at them. They have been stung by the bees. They are right now in the deep waters and they are looking for the seashore, which is not coming. Mukhtar Qadri, it is played Emma shot, flicked away for a boundary. Finally there is some smiles. But looking at this scenario, I think all the other teams who were playing middle and low middle order are playing first time throughout the tournament, because the openers and top 3-4 batters were scoring runs. This might be another wicket down, 9 down now. They were not at all exposed to the bowling attack throughout the tournament. Yesterday they played the league stage matches which were of just 5 overs, and today also we witnessed the playoffs was of 6 overs, but hardly they lost 3 wickets in the entire tournament. Only the top order was batting, but today I think every batter got a is over before it has started. That is what I can say. I can't say more than that. They are 9 down. Can you see the scorecard ever in a tennis ball finals? Such a strong side, and you can see the utter domination of the bowling and the captaincy from Mukhtar Qadri. 4 wickets from Nikhil Durgikar. It has been the highlight of this. It started from Tegh Bahadur. Everyone accompanying each other very well here, and they know that now is just finally it's all about the knockout punch. 1 wicket left, and this will be, I think, one of the lowest total that we must have ever witnessed so far in the entire season of Goan tennis ball cricket. Yes, all records are tumbling at the moment. India were bowled off at 36. And this is, that total is in danger. 19 for 9. And you can see the attacking field here, Mukhtar. It was 8 over innings, but I don't think so that it will last that long. Open miss. How could that miss the bat? This is a big question mark for the bowler. The batting order has been blown away. Incoming voice call from Ramesh Naidu. तर अख्ख्या सर्ती भितर जर पळयलो जाल्यार सगळ्यात बरो बॉल उरला तो फायनलीचो. म्हाका दिसता ह्या बॉलाक कांयच मार पडूं ना. बाकीचे जितले बॉल आमी ह्या टुर्नामेंटाक पळयले तो बॉल मार खायत आशिल्लो आनी बॉल सगळे कडेन धांवत आशिल्लो, पूण ह्या एकच सर्तीक म्हाका दिसता बॉल जसो स्टार्ट जाल्लो तसोच अजून पर्यंत उरिल्लो आसा. 5 ओव्हरीचो खेळ समाप्त जाल्लो आसा आनी स्कोर एक सॉरी स्कोर कार्ड असो म्हणपाचो. 19 रनाचेर 9 विकेट्यो आनी फक्त लास्ट खेळगडी जो 10वो आनी 11वो आसा तो बॅटिंग क्रिजाचेर आसा. सो ताजेर तुमी एक आखूंक शकता की ज्या तरेन हो टुर्नामेंट अख्खो जवळपास एवरेज टोटल जो आशिल्लो तो 60, 65, 70 आणि उद्याच्या मॅचीक 96 सुद्धा आम्ही पळयले, पूण जशें दिसता की 2 मॅचेचो एवरेज टोटल 60चे लास्टाक पावता. Yes, it gives me immense pleasure to give a warm welcome to one of the swashbuckling opener of Indian Goa team, Goa player Swapnil Asnodkar, the master blaster of Goa is out here. But he will be shocked to see the scorecard. It's 19 for 9. And they don't run, they don't take a run. The only player from Goa to lift the IPL trophy for Rajasthan Royals is the next to us on the dais. Oh,
very close. Nineteen for 9. आणि मारण जे आशिल्ले ते स्वप्नील सडकरा खातीर आशिल्ले खास करून आयला आनी स्वप्निलाक हे मारण येवकार करपाक तुका कारण बरो टायमार आयलो आनी 15 मिनटां लेट आयिल्लो जाल्यार मॅच मेळनाशिल्ली. तर ज्या तरेन ही मॅच चलिल्ली आसा म्हाका स्वप्निलान आपल्या लायफान खुबश्यो मॅची पळयल्यो आसतल्यो खेळ्ळ्या आसतल्यो आनी एज अ गेस्ट म्हणून गेला आसतलो आनी खंय तरी एक बरी डिसंट फायट बॅक एक लो टोटल कोता येता पूण एक फायटींग टोटल सो 8 ओव्हरीन आमी 50 म्हणपाक शकता 55 म्हणपाक शकता पूण जो तरेन सद्या स्कोर चालू आसा 19 रनाचेर 9 विकेटी बॅटाक सद्या बॅट सोदता बॉल आपल्याक केन्ना लागतलो ही परिस्थिती सद्याक हांगा चालू आसा कारण बॅटर जे आसा ते 10वे आनी 11वे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या सर्तीक हांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा तर ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्याक मेळटा घेवपाक गरज आसा आनी म्हाका दिसता ते बॅट्समॅनांनी घेवपाक जाय जर वयले बॅट्समॅन करपाक शकूना जाल्यार आमच्या कडेन ती ताक आसा 8 ओव्हरी खेळून दाखोवच्यो आनी जवळपास एक 40 45 50 करून दाखोवचे जेणे करून एक फायटींग टोटल म्हणपाक आमी शकता आनी अशें केल्यार म्हाका दिसता 50 कडेन पावपाक शकता तर एक मिसफिल्डिंग जाल्ली आसा आनी ह्या मिसफिल्डिंगाचे हांगा स्कोर 4 बायसाच्या निमतान स्कोर पाविल्लो आसा मुखार 23 रनाचेर. Some runs been gifted away. 23 for 4, 23 for 9. Played down the ground. Even fielders didn't have to do a lot of work because they were helped by the bowlers blowing that top order, picking up 9 wickets inside the 6 overs. Just 12 deliveries remaining. There is a question arising for everyone. How many more deliveries will this batting order last? A fight back. I think this is the highest partnership throughout the innings. The best partnership of the innings here, coming for the 10th wicket. One run out from Sadhu started the collapse. He would not have even dreamed at any moment after winning the toss and elected to bat first that there would be 23 for 9. Oh, the ball is up. Two fielders converging and it is a simple chance at long on. So that's the end of the first innings. 24 runs to win. You might never know, the match might even end in the first over. So 8 overs inning, the match might end in 9 overs here. Cricket lovers, the organizers, the commentators, the scorers, the umpires are all in shock looking at the score. We have not seen the score in the entire competition and by a strong side. Can you imagine Kapil.
मनीस आसात गेस्ट आसात जे हांगा पाविल्ले आसात सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या ग्रुपाचो बाब अब्दुल्ला अमीन भाई हांकां येवकार करता. तशेंच संदेश बाब शिरोडकर सरपंच विलेज पंचायत चिंबल गौस मुद्दीन सोनूर ऑपरेटर ऑफ जोया ट्रॅव्हल्स हांकांय बी आमी मनाकजांतल्यान येवकार करता. नितीन बाब सावंत इंडिया बीच व्हॉलीबॉल प्लेयर तशेंच IPL प्लेयर आनी NCAचो कोच स्वप्नील आसनोडकर हाकाय बी हांव येवकार करता. आनी इंडिया अंडर-19 इंटर डिव्हिजनल टुर्नामेंट आशिल्लो ताजो हेड कोच आशिल्लो विच वॉज कंडक्टेड बाय BCCI. स्वप्नीला इंट्रोडक्शनाची गरज ना गोंय राज्याच्या क्रिकेट सर्कला भितर टोकन ऑफ तशेंच बाकीचे आमचे मानीस आसात जे दयेश बाब पंच चिंबल तशेंच शंकर बाब पंच चिंबल पंचायत हांगा सगळ्यांक आमी मनाकजांतल्यान येवकार करतात. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन हांगा मॅच चालू आसात आनी जवळपास स्कोर लो टोटल सामको आनी जाता केन्ना केन्ना जवळपास 8 फायनली आसता त्यो वन सायडेड आसता. ही मातशी चडूच वन सायडेड जाली पूण ओवरऑल आमकां टुर्नामेंटाक जबरदस्त खेळ आनी प्रदर्शन पळोवपाक मेळ्ळें. कित्याक एकूच म्हाका दिसता स्वप्नीलाय बरो एसेस करतलो आनी सांगतलो की जेन्ना ओवर्स कमी आसा त्यो चड जाता आनी मायंडसेट जो बदलपाचो आसता बॅट्समॅनाचो तो कसो बदलपाक जाय आनी ते कशे तरेन आपल्या भितर चेंजीस हाडपाक पडटा ही खूब बारीक गजाल न्ही पूण खूब मोठी गजाल. ती म्हाका दिसता गोंयच्या क्रिकेटर्सान शिकपाची गरज आसा कारण तो पेशन्स आनी खुबशे कडेन स्ट्रॅटेजी चेंज करता. 5 ओव्हरीची गेम 6 ओव्हरीची गेम 8 ओव्हरीची जाल्ले कारणान बॅटींग ऑर्डर चेंज करता बॉलिंग ऑर्डर चेंजीस हाडटा. आतां जो केन्ना खेळून आशिल्लो ताका वयर हाडटात आनी अशे खुबशे बदल घडटात. चिंतता की मे बी कॅप्टन तांचे थिंक टँक की आमकां हांगा 8 ओव्हरी खेळून काडपाक जाय आनी जो नॅचरल इन्स्टिंक्ट जो खेळपाचो आसा नॅचरल प्ले तो खंय तरी फाटल्यान उरता आनी त्या फाटल्यान उरिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता असो केन्ना केन्ना कॉलेप्स आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तो आज कॉलेप्स ह्या वेळार फायनलीक आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. एक सगळ्यांत स्ट्रॉंग बॅटींग लायनअपाची टीम जाणें हांगा सगळ्यांत लो टोटल काडलो जो 24 ऑल आउट फायनलीक. तशेंच आमी आतां आमचे मानीस आसा तांकां फुलांनी परमळीत येवकार करतात. अशें आमच्या गेस्टांक आमी येवकार करतात. आमच्या ग्रुपाचे ओनर अब्दुल्ला अमीन भाई जाणें आमकां मोठ्या मनान आमकां मदत केली आनी भरघोस प्रतिसाद दिलो त्या खातीर आमी तांचे मनगजांतल्यान उपकारी आसा आनी तांकां मोठ्या दबाज्यान आमी हांगा येवकार करतात. देव बरें करूं अब्दुल्ला अमीन भाई. तशेंच मुखार वता आसतना सरपंच चिंबल विलेज पंचायत संदेश बाब शिरोडकर हांकांय बी आमी ह्या वेळार येवकार करुया. संदेश बाबाक जाणीं उक्तावण सुवाळ्याक ते आयिल्ले आनी जो समारोप सुवाळो आसा तोय आमकां ते हजर आसात ह्या गांवच्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक. फुडले सुवाळ्याक येता आसतना स्वप्नील बाब आसनोडकर जाका इंट्रोडक्शनाची गरज ना एक बऱ्यांतलो बरो प्लेयर IPLाक खेळिल्लो ट्रॉफी जिखिल्लो तशेंच गोंयचें नांव व्हड केल्लें आनी आज कोचिंग लेवलाचेर गोंयचें नांव व्हड करता असो स्वप्नील बाब आसनोडकर. आनी म्हाका दिसता अजून स्वप्नीला कडेन जो कॉम्पिटेटीव क्रिकेट ग्रावंडार कमी जायत पूण म्हाका दिसता तो खुबशे प्लेयर आमकां आनी इंडियेक दिवपाची तांक ताजे मदीं आसा आनी ती आमी पळयतले एज अ कोच म्हणून त्या रुपान. फुडें सुवातेर वता आसतना गौस मुद्दीन सोनूर प्रोप्रायटर जोया ट्रॅव्हल्स हांकां बी आमी परमळीत येवकार करतात. तशेंच नितीन बाब सावंत इंडिया बीच व्हॉलीबॉल प्लेयर जर तो आमच्या मदीं आसा तांकांय बी हांगा आमी येवकार करतात. फुडले सुवातेर वता आसतना दयेश बाब पंच मेंबर हांकांय बी आमी ह्या वेळार फुलांनी येवकार करतात. तशेंच आमचे मदीं आसात शंकर बाब पंच मेंबर शिंबल पंचायत आनी तांकांय बी फुलांनी ह्या वेळार परमळीत येवकार करुया. तर आमच्या सगळ्या मानेसाचो आमी हांगा येवकार केल्लो आसात. सगळे मानेस ते हांगा सारके टायमार हजर जाले आनी आशा आशिल्ली की एक बरी फायनल आमकां पळोवपाक मेळटली दर्जेदार फायनल पूण खंय तरी म्हाका दिसता भ्रमनिरास जाल्लो आसा सगळ्या क्रिकेट प्रेमीचो सगळ्या मानेस्ताचो की केन्ना केन्ना क्रिकेटीन जाता अशें कोण मुद्दम घडोवपाक सोदना की केन्ना केन्ना जेन्ना मॅचीचो एक परिवर्तन येता गेमीचे ओव्हरचे आसा ते चेंज जाता आनी ते परिवर्तन जे बॅटर्स आसात तांच्या भितर मन परिवर्तन करतात की आमची नॅचरल गेम आसा ती खंय तरी सायडीन दवरपाची आनी दुसरीच गेम खेळपाची आनी जेणे करून अशें आमकां कॉलेप्सीस दिश्टी पडटा जो आमकां हांगा दिश्टी पडला. पूण तातूंत म्हाका दिसता निराश जावपाची कांय गरज ना कारण ह्या टुर्नामेंटाक आमकां खुबशे नवे खेळगडे जेन्ना आमी हांव तुषार बादल खुबशे टुर्नामेंट गोंय राज्यान पळयतात पूण तिसवाडीचो संघ जो आसा तालुका लेवलाचेर म्हणया जाल्यार
खुबशे प्लेयर हांगा ते दिश्टी पडना तालुका लेवल टिमीत. पूण आज जर तर आमी 3 दिसाचो खेळ पळयलो जाल्यार तिसवाडी प्रिमियर लीग MR स्ट्रायकर्सान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडला. तो अशें दिश्टी पडटा की खुबशे जाण हांगा आनी बरे प्लेयर आसात जे आनी बरे मुखार वचपाक शकतात. तांचे कडेन ते पोटेन्शियल आसा, तांचे कडेन ते ताक आसा, स्कील आसा, टॅलंट लेवल आसा. फक्त तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आशिल्ली. ती MR स्ट्रायकर्सान तांकां दिल्ली आसा आनी ती तांणी घेतिल्ली बी आसा. तर आज खूब जाणांनी दोळे जे आसात लोकांचे आमचे तांचे लक्ष आकर्षित केल्ले आसा तांच्या कडेन. आनी पळोवया हे बाकीचे जे ओनर्स आसात तिसवाडी तालुक्यांतले ते आकर्षित जातले आनी तांकां एक संद दितले. कारण ही संद म्हाका खुबशा प्लेयरांनी घेतिल्ली आसा आनी बरें दिसलें MR स्ट्रायकर्सान हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून आनी तिसवाडीक एकचार हाडपाक, एकठांय हाडपाक, क्रिकेटर्सांक फुडें वाव दिवपाक हो प्लॅटफॉर्म बरे रितीन घेतिल्लो आसा. आतां हांव मायक सुपूर्द करता तुषारा कडेन. Thank you, Harish. The lowest total of the tournament, that too, in the finals. Pulled away, square leg fielder, cuts it off just a single. So starts off the innings with a single here. And surprisingly, Mukhtar Qadri is not opening the innings because he knows they are in driving set position in the first innings itself. Saju. The only way they can win this match is by bowling the opposition out. Seems like very tough at the moment. Take Bahadur. Plays the ball in the point region, picks up a single. Both the batters gets off the mark. This was missing in the first innings, a rotational strike. They have gifted away their wickets to the opposition bowlers. And now the clear mindset here will be to bat the natural manner. We're playing the shot early here. Opening the innings for the first time in this tournament. 2 without loss, chasing 24. 22 more runs required now. 23 runs more required. Couple of dot deliveries won't create any panic situation with those dot balls. A lovely shot goes up and over the infield. First boundary of the innings. Score moves on to 6. Just 19 runs away. बदल खूपच सुंदर सुरुवात. एक कमी धावाचा पाठलाग करताना ऑलरेडी एक बाउंड्री लागलेली आहे आणि 6 धावा फळकावर. जास्त गमावण्यासारख्या तुषार या मॅच मध्ये काहीच नाही असा माहिती असा 25 धावांचा पाठलाग करूचा रायझिंग स्टार संघ. पहिल्या 2 बॉलवर 2 सिंगल, त्यानंतर हे चौकार आणि 6 धावफलक वाईट बॉल. कमी धावसंख्येचा सामनो आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 7 धावा, त्यामध्ये एक वाईट सुद्धा. एक धाव वाचवण्यासाठी प्रयत्न गरजेचा होतो कारण एकच मार्ग होतो हे सामना जिंकण्यासाठी, प्रतिस्पर्धी संघ ऑल आउट करण्यासाठी. बऱ्याच वेळा तुषार बघतो आपण लो स्कोरिंगचे सामने सुद्धा दर्जेदार होतात. उदाहरणार्थ देवता झाला सगळ्यांच्या डोळ्यासमोरचा तर 1983 वर्ल्ड कप. पहिले 2 वर्ल्ड कप अगदी सहज जिंकलेलो वेस्ट इंडिजचा संघ आणि पहिल्या 2 वर्ल्ड कपमध्ये अतिशय सुमार दर्जाची कामगिरी करणारा भारतीय संघ. 183 धावा जमवलेले जेमतेम 60 ओव्हरमध्ये, पण त्यानंतर जी काय कमाल केली कपिल देव निखज यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघात. पण आज मैदानावर जेव्हा फायनल सामना चालू झालो तेव्हा आमच्या ऑर्गनायझिंग टीमच्या कपिलने काहीतरी वेगळा ठरवलेला. 8 ओव्हरींची एक दर्जेदार मॅच होतली, दर्जेदार क्रिकेट बघू गावतला असो त्यांचा इरादो होतो. पण कोकणीमध्ये एक म्हण असा यवाजलेला साधात तर दळीदार कित्या बादात. नो फुल टॉस, डीप फाईन लेगचा रिचेन, स्वीपचा फटको आणि चेंडू सीमारेषा पार. तिसवाडी प्रीमियर लीग चौकार. लो स्कोरिंगचा सामना, 25चा टार्गेट आणि स्थिरावली धाव संख्या या चौकाराबरोबरच. 11. 11 without loss, 2 boundaries. Steer the ball on the inside, will pick up a single.
scoring runs very comfortably. I think at this stage, Alhamza had lost already their 4 wickets. And looking very, very comfortable, these two openers chasing runs very easily. 12 without loss, 13 more to win. Play and miss, going past the outside edge. Already 3 boundaries. Another play and miss. They can afford this. Chasing only mere 25 runs. Few odd deliveries won't create any pressure on the two batters. Looking for that helicopter shot, but all along the carpet this time, picking up a single. Score moves on to 13, leg by signal from the umpire. बदल विचार करण्याची पण संधी दिली नाही फिल्डिंग टीमला. जा काय झाला तर सगळाच विचार करण्याच्या पलीकडचा असा तुषार. ऑल आउट 24 खरोखरच विश्वास सुद्धा बसणार नाही. गेली 7 ते 8 वर्ष मी गोव्यामध्ये येते टुर्नामेंटसाठी, पण इतकं वन साइडेड सामनो, महाअंतिम सामनो मी पहिल्यांदा बघितलाय. ऑल आउट 24. सकाळी कोणतरी गोष्टी सांगत होतो टुर्नामेंटमध्ये आम्ही निदान 38 बनवलेले, आणि ज्यांनी कोणी 38 बनवले ना टुर्नामेंटमध्ये ते आज लय खुश असलेले आपल्या कामगिरीवर. आपल्यापेक्षा सुद्धा कोणीतरी कमी बनवले ते सुद्धा फायनलमध्ये. आज त्या 38 वाल्या टीमला लय समाधान होतं. चौकार, त्यानंतर रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होतो टेक बहादूर तो. चौकारांमुळे धावसंख्या बदललेली, धावफलक 17-17, फक्त 8 धावांची गरज. म्हणजे महाअंतिम सामनो. स्वप्नील सर, निदान तुम्ही इल्यामुळे तुमका एवढं सामनो तरी बघूक मिळालो. आमका सगळ्यांका अपेक्षा होती तुमच्या समोर काहीतरी चांगला आम्ही बोलतलो, खेळाडू चांगला खेळतले, आणि त्यामुळे तुमच्या समोर खेळाडूंचा कौतुक होताला, कॉमेंटेटरचा कौतुक होताला, अंपायरचा कौतुक होताला. पण सध्या सांगण्यासारख्या आणि बोलण्यासारख्या कायच दिसणार नाही. फक्त 8 रन्सांची गरज, धावफलक 17 रन्सावर. स्वप्नील सर, गोवन क्रिकेटसाठी तुम्ही दिलेलं योगदान आणि गोमंतक भूमीचा क्रिकेट तुम्ही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन ठेवण्यासाठी तुम्ही केलेले प्रयत्न आणि ते का मिळालेला यश. सध्या अंडर 19 या संघाचे कोच म्हणून तुम्ही कार्यरत आहात. एक नवीन युवा पिढी घडवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्नरत आहात. तुमच्या प्रयत्नांका परमेश्वरान यश देऊन दे आणि भविष्यातलो भारतीय संघ तुमच्या नेतृत्वाखाली तयार होऊन दे. आणि त्या संघात तळ कोकणातले म्हणजे सिंधुदुर्गातले आणि गोव्यातले खेळाडू जर खेळताना दिसले तर आमच्यासाठी तर अजून भाग्य असताना. आणि त्यासाठी गोव्याच्या क्रिकेटला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी तुमका आमका सगळ्यांका प्रयत्न करूचे लागतले. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, लिनियर मेथडवर स्कोरिंग करणारे आमचे भाऊ उमेश आजगावकर आणि त्यांची आवडती कोकणी म्हण असा रानल्यान टोपभर वाढल्यान वाटीवर, तो त्यांच्या पेसचो चेंडू 1 धाव आणि धावसंख्या 18 रन्सावर. Only 7 runs more required. Can they register a 10-wicket win here in the finals? Can Alhamza pick up at least 1 wicket? Oslo ball played on the one side, might pick up a couple. Two more runs added, score moves on to 19, 20. So 5 runs required from here on. 8 overs match might end inside 3 overs. तुषार, आपल्यासाठी ऑर्गनायझिंग टीमने जेवणाची खूप चांगली व्यवस्था केली, पण माका प्रश्न पडलो की अल हमदाच्या बॅटरला दुपारच्या जेवणात बासुंदी दिली की काय. कारण बासुंदी दिल्यानंतर एवढी सुस्ती येता, एवढी ढिलाई येता. ऑल आउट 24 हो आजचा दिवस संपल्यानंतर ही टीम सुद्धा कदाचित या स्कोरबोर्डवर विश्वास ठेवची नाही. कदाचित त्यांना वाटलं आपण कोणीतरी हिप्नोटाईज केला आणि ग्राउंडवर उतरला, दुपारच्या जेवणातून काहीतरी चारला आणि मैदानावर उतरला. ऑल आउट 24. विश्वास खरोखर तुषार
तू एक म्हाका चिमटो काढून बघ आणि मी एक तुका काढून बघतोय, म्हणजे जर ह्यो स्कोर बोर्ड आमकां पटत की नाही. पण सध्या तरी विश्वास ठेवचो लागतो, कारण फोटोसॉनिक प्रोडक्शनवर ही सगळी क्षणचित्रां सुद्धा तुमच्यासाठी असत. Yes, exactly, Badal. First time history has been created in the finals. Lowest total. 24 will be remembered for many years to come. सेरेमनीक सुरवात करतात. मागता सगळे टिमीक जितले जाण खेळगडी आशिल्ले तांणी मातशें हांगा आमची जी माची आसा माची मुखार मातशें येवचें जाता तितले बेगीन. जे विनर्स आसा, जे रनर्स अप आसा, जे थर्ड प्लेस आसा, फोर्थ प्लेस आसा, सगळे टिमीचे प्लेयर हांगा आसात. तांकां विनंती करतात आनी मातशें माचे मुखार तुमकां हांगा खुर्च्यो दवरिल्ल्यो आसा, मांडिल्ल्यो आसा, ती मांडावळ तुमी हांगा येवची आनी थंय बसका घेवची. तर सगळे प्लेयर जे अल हमजा क्रिकेटर्स हांचे खेळगडी तशेंच रायझिंग स्टार्स हांचे क्रिकेटर्स हांचे सगळे प्लेयर्स तांकां विनंती करता. तशेंच युनायटेड ब्रदर्स हांच्या खेळगड्यांक विनंती करता मातशें मातशें मुखार येवचें. मातशें बेगीन येयात, आमकां प्रेझेंटेशन सगळो सुरवात करपाक जाय. आमचे मानेस्त जो आसा ते हांगा राबिल्ले आसात आनी ते तांचे बी आमकां मोलादीक शब्द जे आसा ते आयकुपाची हांगा गरज आसा. जशें आमचे हांगा हळूहळू आमी मुखार वतात. तशेंच ज्या तरेन आमगेले स्पेशल इन्वायटी सर आमचे स्पेशल इन्वायटी हाच्या दिसाक गोंय राज्याचे आदले रणजी कॅप्टन, रणजी प्लेयर, तशेंच फुडें वचून IPLाक सुपरस्टार जाल्ले आनी ताणें राजस्थान रॉयल्साच्या शेन वॉनाच्या अंडर जे जैत मेळयलें तें सगळ्यांक याद आसा. कारण पयलें जेन्ना कितेंय घडटा आनी पयलें कोण जिखता हें लायफ टायम याद उरता आनी ताज्या त्या संघान तर तूं आसा जाल्यार म्हाका दिसता एक हिस्ट्री क्रिएट जाता. कारण खंयच्याय जेन्ना चंद्रार कोण गेल्लो जाल्यार नील आर्मस्ट्रॉंग म्हणून कोणूय म्हणपाक शकता. तसोच पयलो IPL कोण जिखलो हें राजस्थान रॉयल्स म्हणपाक शकता आनी तातूंत स्वप्नील आसनोडकर आशिल्लो. तो गोंयाक मानाचो तुरो पयल्याच एडिशनाक स्वप्निलान आमकां दिल्लो आनी आज ताणें कोचिंगाची धुरा घेतिल्ली आसा. नागालँडाक तो टिमीक कोचिंग करता, तशेंच इंडिया अंडर-19 इंटर डिविजनल टुर्नामेंटाचो तो हेड कोच जो BCCIच्या अंडर डायरेक्ट येता. तर NCA अंडर सुद्दां स्वप्निलान आतां खूब फुडाकार घेतिल्लो आसा. तर बरें दिसता की इतलो एक्सपिरियन्स, इतलो टॅलेंटेड क्रिकेटर आज जेन्ना कोचिंग वतलो, म्हाका दिसता ताची जी नजर आसा, पारखी नजर, ते खुबशे आमकां क्रिकेटरांक कशे तरेन तुजें स्ट्रेंथनिंग बिल्ड जावपाक जाय, कशे तरेन तुजो मेंटल बॅलन्स, तुजो मेंटल बिलीव जो आसा तो वाडपाक जाय, हें स्वप्नील म्हाका दिसता शिकोवपाक कार्यरत आसतलो. आनी त्या खातीर आमकां बरो एक खेळगडी, बरो एक स्पेशल गेस्ट आमकां मेळिल्लो आसा. हांव मागता स्वप्निलाक ताणें ह्या वेळार सगळ्यांक संबोधचें.
थँक्यू तुषार. फर्स्ट ऑफ ऑल तिसवाडी प्रीमियर लीग थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी ओवर हियर. एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांगा फायनल पळोवपाक, पण अनफॉर्च्युनेटली फायनल वन सायडेड जाली. That's okay. I think Hamza cricketers should be proud. They scored 96 in the semi-final. One odd game was bad, so that's not a big deal. This is what cricket is all about. It's a great leveler. It takes you up as well as down. So that's not a big issue. And you shouldn't be feeling ashamed of what you did in the finals. You should be proud that you have done well throughout the tournament. And one odd game was not in your favor, and that's how you guys lost the game. That's fine, not a problem. I would congratulate the winning side. They have done so well, especially the batters. The way they approached the game, 24 was just a mere small target, but then they made sure there is no hiccups in the game. They just made sure the risk factor was very less, and that's how they went about it and won the championship. Hats off to them. Congratulations. Well, सांगपाचें म्हणल्यार हांगा म्हाका टेनीस बॉल आयज काल आमी पळोवंक गेल्यार खूब व्हडलो प्लॅटफॉर्मूय आसा. ISPLूय जाता, व्हडलो फॉर्मेट इक्वलंट टू IPL जसो चलता पळय फॉर्मेट. सो खूब बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. पयलीं टेनीस बॉल क्रिकेटर्स म्हणल्यार व्हडले कोण लक्ष दिनासले, पूण आतां एक अशी ऑपॉर्च्युनिटी आहा की तुमी स्वताक प्रूव करूं शकता आनी व्हडल्या लेवलाचेर आपलें एक नांव कमोवपाक शकता. आयज एक आतां पळयता गेम पळयता म्हाका थंय एक बोर्ड दिसलो, दिनेश नाईक. तो आयज आमचे मदीं ना. म्हाका अजून याद जाता हांव ल्हान आसतना आमी पर्वरीम क्रिकेटराचो एक सपोर्टर आसलो. आमी सदांच वयताले आनी पंजीम क्रिकेटर्स दिनेश नाईक सिंगल हँडेडली एवरी खंय मेळटा थंय पर्वरीम क्रिकेटरांक हरयतालो आनी इट वॉज लायक अ वन मॅन शो. आयज तो आमच्या मदीं ना, खूब दुख्ख दिसता. पूण आय वूड से वन ऑफ द बिगस्ट लेजंड ऑफ टेनीस बॉल क्रिकेट, Dinesh Naik. I've seen him closely. I was a big fan of him when I was a kid. Fortunately played with him also in season ball as I started growing. He was a very, very wonderful human being. May God bless him, his soul. And as coming back to the tournament, I feel it was a well organized 3-day this thing, right? 3 days. And hats off to the organizers for making real good use of this ground and giving opportunity to all the players over here. And good to see, and I'm especially thankful to Tushar. Every time he has been calling me, and unfortunately I've been out of Goa or somewhere else, and म्हाकाच म्हणजे अशें दिसपाक लागलें तुषाराक दिसतालें की हांव कॅट करता म्हणून. इट्स नॉट लायक दॅट. आयज एक दीस आसा हांव अनफॉर्च्युनेटली तुवें आयज कॉल केलो म्हाका कित्याक फाल्यां हांव ना परत फाल्यां बँगलोर वयता. सो फॉर्च्युनेटली दॅट आय एम हियर. म्हाका अशें दिसपाक लागलें तुषाराक अशें दिसपाक आसा की हांव येल्ले फावटी ना म्हणटा म्हणून. पूण जेन्ना कॉल केला तेणी तेन्ना हांव एक तर नागालँड आसतालो नाजाल्यार आनी खंय तरी टॉर्नामेंटाक बीन. सो थँक्स तुषार फॉर गिविंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. इट्स नायस. Well, I wish all the organizers as well as the team and special Mukhtar Qadri. I've heard about that all 5 titles what your team has won this season. Fantastic. You guys have been dominating the Goan cricket and tennis ball. That's nice to see. So I hope some other team rises to the occasion and gives a good solid challenge to them in the coming future tournaments. I wish you guys all the best. All the best to the organizers also for having me over here at the same time having a wonderful tournament. Thank you so much. Thank you. Take care. स्वप्निलान म्हाका दिसता आपल्या परीक्षा भाशणान सगळें कितें सांगलें. दिनेश भाईक याद केली आनी मुख्तार कादरी बद्दलूय सांगलें की रायझींग. पण मुख्तार कादरी पळया कितलो हुशार तो. रायझींग स्टार म्हळ्यार कितें रायझींगूच उरतलो चितून ना पयल्याचा. सो दॅट इज हाव वी शूड बी. आनी म्हाका दिसता आतां फुडें वता आसतना आमचो आनी एक मनीस जाल्यार उक्तावण सोहळ्याक जेन्ना ते आशिल्ले आनी हांगाच न्ही म्हाका दिसता आमी कुमारदेवा सुद्दां ताका म्हाका 2-3 टुर्नामेंटाक तो आयला आनी केन्ना ताका आपयलो जाल्यार पुर्बायेन तो सगळ्याक कोणाक नाही बी म्हणना. आनी येताय बी क्रिकेटीचो ताका मोग आसा तें दिश्टी पडटा. प्लस भुरग्यांक सपोर्ट करप आनी भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिवप ही म्हाका दिसता खंयचोय सरपंच नाल्यार पंच आसा तांकां दिसता की कोणूय ऑर्गनायज करता जाल्यार तांकां तेंको दिवचो, तांकां सपोर्ट दिवचो. कारण आज क्रिकेट म्हणटा ती स्वप्निलान सांगल्या प्रचंड क्रिकेट फक्त आतां खेळ उरूना. ते क्रिकेट हांव सदांच म्हणटा क्रिकेट आज घर सुद्दां चलोवपाक शकता. तूं जर बरें प्रोफेशनली जर तर आपल्या फीट दवरलो आनी जर तर बरो खेळ आनी कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स दवरलें जाल्यार आज घरान खूब कितें तुज्या हाडपाक शकता. अशें आज क्रिकेट ह्या लेवलाचेर चलिल्लें आसा आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता हे सगळे मानेस जे आसा तांकां आमी जोरान पळयताय दिवपाक जाय. अब्दुल्ला अमीन बाय तशेंच बाकीचे आमगेले सगळे मानेसाचे नितीन बाब सावंत, स्वप्नील आसनोडकार, दयेश बाब, शंकर नायक ह्या सगळ्या मानेसाक एक जार दोळ्यान ताळे जावनी.
कारण ते मानेस म्हणून हांगा आयिल्ले आसा, आमकां मान दिल्लो आसा आनी तशें सपोर्टूय करतात आनी तांच्या सपोर्टा शिवाय हें शक्य ना. हांव मागता संदेश बाब ह्या वेळार तुवें उलोवप करचें. नमस्कार. MR स्ट्रायकर हांच्यांनी हो ऑर्गनायज केल्लो तिसवाडी प्रिमियर लीग हरणे तितको बरो जालो कित्याक लागून 3 दिसा टुर्नामेंट चालू आसलो. आयज हांवें पळयलें की आयज आमच्या मदीं उपस्थित ह्या व्यासपीठार स्वप्नील अस्नोडकर आसा, तसोच इंटरनॅशनल प्लेयर आमचो व्हॉलीबॉलाचो नितीन सावंत आसा, तसोच अब्दुल्ला आसा, तसोच म्हाजो मेशी पंच मेंबर दयेश वेंगुलेकर आसा, तसोच म्हाजो मित्र शंकर नायक पंच मेंबर आनी तशेंच MR स्ट्रायकराचे हांव जे ऑर्गनायझरांक आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा की इतको बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडल्या बद्दल. आयज इतकी उमेद दिसता की आयज आमचे चिंबलचे भुरगे चिंबल प्रिमियर लीग जालो, सांताक्रूज प्रिमियर लीग जालो आनी आयज तिसवाडी प्रिमियर लीग हो ऑर्गनायज करता. हांव खऱ्यांनी तितकी उमेद दिसता कित्याक हाचो सरपंच म्हणून म्हाका आतां परेशान सांगले की आयज इतक्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक जाय. जायते टुर्नामेंट जाता, व्हॉलीबॉल जाता, फुटबॉल जाता, तुमी पळयता आसतले. कित्याक लागून आमी आयज भुरग्यांक पुश करपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आयज जे भुरगे क्रिकेट खेळटा ह्या भुरग्या दुसऱ्या भुरग्या प्लेयरांकूय चान्स पडपाक जाय. जे आयज जायते न्यू फेस येता तितक्याक ते दुसऱ्यांक पळोवन मोटिवेट जाता आनी आपल्याय टिमी घालूंक शकता. पूण आयज ज्या ऑर्गनायझरांनी इतको बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो म्हणून चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुका रफीक की असो टुर्नामेंट घडोवन हाड. जे आयज कमेंटेटर जे आयज गेम तितकी फायनल जी हरणी फायनल इतकी बरी दिसोंक ना पळोवपाक जाय तसली, पूण कमेंटरांनी इतकी मजा आसली की उलोवन इतके बरें दिसलें की एंटरटेनमेंट जाले सारखे कमेंटर जेव. तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमच्या एम्पायर तेंच्यांनी बरी गेमी खेळ्ळी म्हणून तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी असोच तुमी टुर्नामेंट घडोवन हाडा, आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो. आनी म्हाका हांगा आपोवन 2 उतरां उलोवं दिलें म्हणून चडान चड देव बरें करूं म्हणटा 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. भुरगे संदेश बाब आतां मुखार वता आसतना आमचे सगळे मानेस हांगा आयले त्या खातीर आमी तांकां एक यादस्तीक भेटवण करतले MR स्ट्रायकर्साच्या तर्फे. मागता रफीक मखंदर तुवें एज अ अध्यक्ष म्हणून माचेर येवचो आनी एक टोकन ऑफ लव जो आसा तो आमचो बाब संदेश बाब हांकां दिवचो. संदेश शिरोडकर जे सरपंच आसात विलेज पंचायत चिंबलचे तांकां यादस्तीक भेटवण करची ह्या टुर्नामेंटाची. तशेंच फुडें वता आसतना रमेशाक हांव विनंती करता, रमेश सेक्रेटरी म्हणून माचेर यो टोकन ऑफ लव घेवन आनी स्वप्नील अस्नोडकर हाका ह्या वेळार यादस्तीक आमी भेटवण करची ह्या टुर्नामेंटाची. तशेंच मुखार वता आसतना आमचे आनीक पंच मेंबर दयेश बाब वेंगुलेकर हांकां ह्या वेळार यादस्तीक भेटवण करया. म्हाका कपिल हुबळे हांणी मुखार येवचें, ट्रेजरर ऑफ MR स्ट्रायकर्स. तशेंच गोस हाका विनंती करता, गोस माचेर यो आनी शंकर बाब नायक पंच मेंबर शंकर नायक हांकां तुवें एक यादस्तीक भेटवण करची. तशेंच आमचे एक मेन स्पॉन्सर्स विदाउट हूम दीस टुर्नामेंट कुड नॉट हॅव इवन बीन थॉट अशें तांच्या शिवाय हें शक्य जायनाशिल्लें. तशें अब्दुल्ला अमीन भाई अमसा ग्रुप हांकांय बी आमी ह्या वेळार यादस्तीक भेटवण करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां अशेंच तांचो बिझनेस आनी तांचे जितले आसा ते बरे तरेन वयर सरूं आनी जेणे करून बाकीच्यांक जशें ते मदत करता तशेंच फुडें सगळ्यांक मदत करपाक तांकां बरे हात दिवं देवान. तशेंच मुखार वता आसतना आमचे नितीन बाब सावंत इंडिया बीच व्हॉलीबॉल प्लेयर इंटरनॅशनल प्लेयर जो आमच्या मदीं हांगा आसा ताकाय बी आमी ह्या वेळार टोकन ऑफ लव दितले, यादस्तीक भेटवण करतले. हांव मागता रफीक अध्यक्ष आनी ह्या वेळार टोकन ताका प्रेझेंट करचो. जर म्हाका दिसता चडशे जाणांक टोकन दिल्ले आसा. आतां वेळ आयिल्लो आसा टोकन ऑफ लव दिवपाक आनी ह्या टुर्नामेंटाक सहकार्य केल्लें आसा आनी हो टुर्नामेंट फुडें व्हरपाक आनी सक्सेसफूल यशस्वी रित्या पार पडपाक मदत केल्ली आसा. सगळ्यांत पयलीं जशें तुमकां खबर आसा की सगळ्यांत मेन म्हणटा ते अंपायर्सांनी हांगा एक उत्कृश्ट काम केल्लें, कारण सारकें क्लीन अंपायरींगाक कसलोच म्हाका दिसता वाद जालो ना. हांव मागता स्वप्नील अस्नोडकर आनी हे सगळे अंपायरांक यादस्तीक भेटवण करची. सगळ्यांत पयलीं वामन मयेकर सर तुवें येवचें इंटू आनी बाबू तर हांकां आमी ह्या वेळार यादस्तीक भेटवण करतले.
तशेंच मुखार वता आसतना स्वप्नील बसचें हांगा देवेश रंगुलीकर हाणें मातशें उबें रावचें आनी फुडें जो आसा आमचो उमेश आसगांवकर जाणें जबरदस्त स्कोरींग लिनियर स्कोरींग नॉर्मली आमी स्कोरींग पळयता ती नॉर्मल स्कोर बुकावयली स्कोरींग बट दीस इज लिनियर स्कोरींग जी इंटरनॅशनल क्रिकेटीन चलता आनी तुका बॉल टू बॉल कितें जाल्लें खंयच्या बॅट्समॅनान केन्ना स्कोर केल्लो आनी बॉलिंग हें सगळें अपडेट उमेश आसगांवकर दिता बऱ्यांतलो बरो स्कोलर आनी क्रिकेटीची नॉलेज आशिल्लो. शंकर नायक हांकां विनंती करता की तुमी फुडले जे यादस्तीक आसा ते भेटवण करचे. ते वता फोटोसॉनिक प्रोडक्शन जे लायव्ह कवरेज चलताली तांकां यादस्तीक भेटवण आमी ह्या वेळार करपाक सोदता. फोटोसॉनिका वतीन मातसो एकटो कोण माचयेर येवचो. शुभम हांगा आसा. तशेंच आतां सगळ्यात इम्पॉर्टंट आमी जे सांगले स्पॉन्सर्स सांगले आमचे जे ऑर्गनायझर्स प्लेयर्स अंपायर्स स्कोरर्स तितलेच इम्पॉर्टंट जे आसता ते ओनर्स आसता. कोणी ओनरशीप जर तर मुखार घेना जाल्यार ऑप्शन जावपाक शकना. ओनराक आमी पयलीं दिवया आमी करया कारण ओनराक हांव विनंती करता की मातशे कडेन लागीं येवचे आनी आमचे यादस्तीक जी आसा ती मातशी तुमी स्विकारची. तर ओनर्स मातशे रेडी आसात जाल्यार मातशे बेगीन येयात कारण आमचे मानेस्तां रेडी आसात. हांव मागता एक एक करून आमच्या मानेस्तान दिवचे. अब्दुल्ला अमीन भाई तुवें पयलो आसा तो यादस्तीक भेटून करचो. MR स्ट्रायकर्स टीम ओनर प्लीज कम ऑन स्टेज. तर रफिकाची टीम रफीक मगनपर घेतला अमीन भाई कडल्यान. साई बालाजी टायटन्स आसा जाल्यार मातसो माचेर येवचो नाल्यार तांचो कोण तरी एकटो प्लेयर नाल्यार रिप्रेझेंटेटीव वचो माचेर. ह्या खातीर बरें शॉर्ट पॅन्ट घालून बरें येवपाक जाय केन्ना शेजीर येवपाक मेळटा. अप टू डेट आयला. नेक्स्ट श्रेयांस सुपर लायन्स म्हाका स्वप्नील तुवें हें दिवचें. श्रेयांस सुपर लायन्साचो खेळगडी हांगा आमचे मदीं आसात तर तांकां आतां यादस्तीक भेटवण करता. फुडले सुवातेर संदेश बाब शिरोडकर तुमकां विनंती करता फुडले दिवचो. कोटनाला रायझिंग ओनर हांगा आयिल्ले आसा आमचे मदीं आनी तांकां यादस्तीक दितले चिंबलचे सरपंच संदेश शिरोडकर. देश बाबाक विनंती करता फुडले जे यादस्तीक तुवें दिवचें. श्रेयस 11 मातसो यो बेगीन कलेक्ट करपाक. श्रेयस 11 यादस्तीक दिल्लो आसा. शंकर नायक हांकां विनंती करता फुडले यादस्तीक. MPK सुपर स्ट्रायकर्स कपिल हुबळे माचेर येता. बरें खूब चिंतून टीम काडिल्ली पूण वाऱ्यान मातशी साथ दिली ना. फुडले सुवातेर वता आसतना आमी फुडले टीम सेंट कायतान देश बाब तूं परत दी देश तोच ओनर देश बाबू ओनर वालोर मरे ना राव अब्दुल्ला अमीन भाई तूं विनंती करता तूं देश बाबाक दिवचें. सी कन्फ्युजन मरे टोटल. देश बाब बरो दिसता की तुमी बी टीम घेवपाक जाय कारण तुमी असो सपोर्ट करपाक जाय आनी अशें म्हाका ओनर जेन्ना येतले तेन्ना तांकां फुडें व्हरपाक मेळटलें असलें टुर्नामेंट. रायझिंग स्टार्स ओनर हांकां विनंती करता. हांव मागता शंकर नायक तुवें दिवचो यादस्तीक. रायझिंग स्टार चॅम्पियन्स जे आसा तांची यादस्तीक. युनायटेड ब्रदर्स हांकां दिवपाक नितीन सावंत तुका विनंती करता युनायटेड ब्रदर्साक दिवचो यादस्तीक. युनायटेड ब्रदर्स ऑफ शिंबल.
नेक्स्ट अल हमजा चॅलेंजर्स यो आणि तुझ्या स्वप्नील असनोडकर हाज्या तर्फे कारण अल हमजा चॅलेंजर्स अल हमजा दोगांक एकूच तर आता एक अनाउन्समेंट जाता मातसो राव स्वप्नील हातान दिवपाचें कारण आसा कारण मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्रिकेटर स्वप्नील असनोडकर आनी मोस्ट डिसिप्लिन टीम ह्या टुर्नामेंटाची अल हमजा चॅलेंजर्स मोस्ट डिसिप्लिन टीम आनी त्या खातीर ऑर्गनायझर्सा तर्फे मोठो अनाउन्समेंट येता की जी मोस्ट डिसिप्लिन टीम आसतली ह्या टुर्नामेंटाक तांकां फुडले खेपे डायरेक्ट एंट्री आनी तांची एंट्री फी घेवपाची ना सो दीस इज अ बिग प्लस फॉर यू फॉर द ऑर्गनायझर्स सो तुम्ही डिसिप्लिन रावले बरे क्रिकेटीचे रूल्स फॉलो केले अंपायराक आर्ग्युमेंट केले ना जाल्यार अशें जेन्ना ऑर्गनायझर्स आसता तेन्ना तुमकां तर्फे गिफ्टी मेळपाक शकता सो दीस इज अ बिग थिंग बिग अनाउन्समेंट गूड अनाउन्समेंट तर आतां मुखार या आनी म्हाका दिसता आमी आमचे कॉमेंटेटर जे आसा ते उरिल्ले आसा फुडल्या सुवातेर आमी एक हांगा फेलिसिटेशन घडोवन हाडटले ते म्हणजे आमचे एक मोठे व्हॉलीबॉल प्लेयर हांगा उपस्थित आसा जेंच्यांनी स्वप्निला सारके गोंयचें नांव सारकें नॅशनल लेवलीचेर व्हेल्लें आसा नितीन सावंत हांकां मागता तेंच्यांनी मातशें फुडें येवचें आनी हांव स्वप्निलाक विनंती करता हे फेलिसिटेशन तुमच्या हातीन घडोवन येवचें तेंच्यांनी एशियन गेम सिलेक्शन ट्रायल्स चेन्नय हांगा जिखलेले आसा तशेंच गोल्ड मेडल CAVA International Beach Volleyball Championship held in Bangladesh, silver medal at Asian Beach Volleyball Championship held in Bangladesh, won gold medal at All India Beach Volleyball Championship held in Chennai, won bronze medal at National Games recently concluded in Uttaranchal. Thank you Nitin for making all Goans proud and thank you for showcasing your talent as well. येस आनी परबी तुका असोच म्हाका दिसता तुजें फेलिसिटेशन जायत रावन असोच परफॉर्मन्स करत राव गोंयचें नांव व्हड करत राव आनी हेंच आमकां जाय की फक्त क्रिकेट न्ही जाल्यार व्हॉलीबॉल फुटबॉल बॅडमिंटन खंयचोय क्षेत्र आसूं आमचो जो स्टेट आसा गोंय राज्य ते खंय तरी वयल्या पावंडार वचपाक जाय आनी त्या खातीर अशेंच ऑर्गनायझर्साची तोखणाय करपाक जाय की फक्त क्रिकेटर हाडूं ना जाल्यार बीच व्हॉलीबॉल प्लेयर हाडलो आनी ताजो हांगा सन्मान केलो सो तेय बी मोठी गजाल आसा सो दाद आमी MR स्ट्रायकर्स हांकांय दिवया ह्या वेळार ह्या सन्माना बद्दल तांकांय परबी दिवया MR स्ट्रायकर्साक तर आता उरला सन्मान तो कॉमेंटेटर राव पयलीं आमी घेवया ना बादल चौधरी तर मालवणीचो सुपरस्टार आसा तो बादल चौधरी हांव मागता संदेश बाबा शिरोडकर तुवें यादस्तीक जे आसा भेटवण करची तर एक बरो नावाजलेलो गावाजलेलो आनी बरे ताजे म्हणयो आसतात आनी बरो एंटरटेन करता बादल चौधरी सगळ्यांक आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ताजें एक खास आकर्शण उरता प्रत्येक टुर्नामेंटाक ताज्या आवाजाचें मुखार म्हजो बरो इश्ट बाबा तुषार नायक आनी म्हाका दिसता हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता तुषार फायनल बरी जाली ना आनी तुका उलोवपाक मेळना सारकें नाजाल्यार तुषाराक मातशें दिसता 8 वर मेळटा आशिल्लो तुषाराक मेळना कमी मेळ्ळो तर तुषार आपल्या रित्यान बरो एक काम करता प्रोफेशनली आनी हांव मागता स्वप्नील असनोडकर स्वप्निला कडेन मातसो लागींचो त्या खातीर स्वप्निलाच्या हातानूच ताका दिवया तर आता म्हजो उरला कपिल घेतलो आमी हे सगळे आवाज मायक घेवपाचें कारण म्हटल्यार स्वताच्या तोंडान स्वताची स्थिती जायना पण आमचें हें नशीब की अशें केन्ना जायना रेरली जाता कित्याक तांचो एवेलेबिलिटी नासता हरेश बाब तुषार बाब आमचे बाळगोपात्री चौधरी सर हे तीग जाण एका माचयेर रावन जो खणखणीत आवाज आयकूंक मेळटा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज इम्पॉसिबल सो एका नशिबान आमकां मेळ्ळें फायनलीची परती परती याद करून आमकांय त्रास करून घेवपाचें ना पण ते फायनली खात्याची उतरां आशिल्ली ती खंय तरी पोटान घेवन ते परते वतले पण ती थोडी आमकां आयकूंक मेळ्ळी न्ही ताच्या खातीर आमी आमच्या तर्फे ओपन फ्लॉप हरी पॉयंट स्विकारपाचें ते तितले आमचे स्वप्नील बाब The voices of Goa, a big round of applause. A big fan, every cricket lover in the state is a big fan of this person. Big round of applause. He deserves this club.
तुषार, बादल सर, हरेश सर, जी क्रिकेट ग्रावंडार जाता ती आमी आमच्या हातापायान खेळटा, मायंड सोडून खेळटा, पूण जी क्रिकेटीचे जे मेन्शन करपाचें आसता म्हणजे जे आमकां जे सगळे लोकां पर्यंत पावपाचें आसता ते काम करता आनी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयच्या युट्यूबाच्या काळार जे कॉमेंटेटर्स आसा दे प्ले अ बीग रोल. सो बीग थँक्यू टू यू. तशेंच म्हाका दिसता आमचो आनी एक इश्ट आसा बाब श्याम कलंगूटकर. जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता तुषारान ताज्या तर्फे ताजी यादस्तीक हांगा स्विकारची, कारण श्यामान 2 दीस बरो आवाज दिल्लो हांगा आनी आमकां बरी हेल्प केल्ली आनी श्यामाची म्हाका दिसता इंग्लीश कॉमेंट्री एक बरी दर्जेदार आसा आनी त्या खातीर श्यामाक आमी विसरपाक शकना. आज तो ना, कारण आज तो बेंगलोर ताच्या कामा खातीर गेल्लो आसा. तो हांव मागता तुषार मातसो माचेर यो आनी हांव मागता बाब देश तुवें हे यादस्तीक जे आसा ते श्यामाक दिवचें आनी तुषार तो स्विकारतलो. तर मुखार वता आसतना प्रायजां, पूण प्रायजां वता आसतना खुबश्यो गजाली म्हाका दिसता थोडी गजाल 1-2 मिनटां खातीर उलयतलो हांव, कारण ती सांगपाची गरज आसता. कारण जेन्ना टुर्नामेंट म्हणटा जाल्यार म्हाका ह्या टुर्नामेंटाक जवळपास 2 म्हयने पयलीं एप्रोच केल्लो आनी एप्रोच करता आसतना रमेशान सांगलें तूं कशे तरेन ह्या टुर्नामेंटाक जाय म्हणल्यार जाय. आनी म्हाका दिसता त्या टायमार म्हाका ऑलरेडी काणकोणाचें चालू आशिल्लें, पूण हांवें हय कित्याक म्हणलें कारण जेन्ना तिसवाडी प्रिमियर लीग म्हणटा तिसवाडीक बरे प्लेयर आसता आनी एक संद आसता की नवे प्लेयर हांगा उमेद आसता ती पळोवपाक मेळटली. खुबश्या टुर्नामेंटाक पळयता तालुका लेवल तिसवाडी खंय तरी जिखपाक फाटी आसतात, म्हळ्यार ते तितले जिखना कंपेर्ड टू केपें पेडणे जावं. अशें न्ही की भरवणो ना प्लेयरांचो, पूण त्या प्लेयरांनी भायर येवपाची गरज आसा. फक्त आपल्या भितर वोप मातशी दिल्ली आसा तुमकां पळोवपाक, तुमचे कडेन टॅलंट आसा तो वयर हाडपाक, ती तुमी घेवची. आनी तुमचे कडेन इतले व्हडले नामनेचे मुख्तार कादरी आसात, साहिल वांयगणकर आसा, हे ते व्हडले नामनेचे प्लेयर तुमचे कडेन आसा, तांचे तुमी म्हाका दिसता तांचे कडेन उलोवचें आनी फुडाकार घेवचो की मुखार येवपाक. फियर जे आसतलें फियर ते फक्त एकच फाटी आसता. जेन्ना तूं स्विमींग पुलाक वता तेन्ना हातपाय मारता तो पर्यंत तुका भंय दिसता उदकाचो. जेन्ना हातपाय मारपाक लागतलो आनी पेंवपाक लागतलो आनी तारीर थंय वचपाक लागतलो तेन्ना तो भंय वतलो. जो पर्यंत तूं खेळपाना आनी भायर सरपाना तो भंय वचपाना. आनी म्हाका दिसता ह्या तिसवाडीची जी टीम आसा ती खरेंच गडगंज आसा. फक्त तांकां एक हाडपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हे MR स्ट्रायकर्सान आज तांकां एक मॅचेर हाडिल्लो आसा आनी परबी दिता. आनी तशेंच परबी आनी कौतूक करता हांव रमेशाचें आनी बाकीच्या ऑर्गनायझर्साचें, कारण जेन्ना पयलींच हांगा आयलो स्वप्नील तेन्ना म्हाका काण्णां म्हणटा ती भरपूर आवडटा, भरपूर म्हळ्यार भरपूर आपिसो. आनी तेन्ना सकाळीं बाबूक पळयलें, बाबू काण्णां खातालो. हांवें खंय मेळटा रे काय म्हणून, जाल्यार निंबाल हांगा मेळटा. हरशीं कोणाक कितलो हें आसना की थोड्या खातीर ती पयशांनी जर तर ताकली जाल्यार ताजे व्हॅल्यू आसतलो 100-200 रुपया, पूण जेन्ना तो कोण मोगान दिता ताजो तो इनवेल्युएबल जाता, ताजो तो मोल आसा तो खूब व्हडलो जाता. आनी रमेशान काली हाडली ना, परत आजूय हाडून दिली म्हाका. तुका आवडटा जाल्यार म्हजे कडेन आसा हांव दिता. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा रमेशाक, कपिलाक, कारण जो मोग ताणें दाखयल्लो आसा आमचे बरोबर रावन एक जेवले. कारण जेन्ना ही संद मायकाची मेळटा फक्त कमेंटेटर म्हूण मेळना, मनीस जोडपाची मेळटा. म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान वता ते मनीस जोडपाक जाय. म्हाका दिसता हांवें एटलीस्ट 4-5 तरी मनीस ह्या तिसवाडी प्रिमियरला MR स्ट्रायकर्साचे जोडिल्ले आसा आनी तेच म्हजे खातीर व्हडलें आसा. आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव सगळ्याक, कपिलाक तशेंच रफिकाक आनी ताज्या सगळ्या वांगड्याक देव बरें करूं. आतां मुखार वता आसतना आमी प्रायजा कडेन वळया. आतां प्रायजां हांगा बरीं आसात, गडगंज आसात. पयलें प्रायज जें हांव अनावन्स करतलो ते मॅन ऑफ द फायनल्स. तर मॅन ऑफ द फायनल हें हांव अनावन्स करता, जे नवडपास मॅन ऑफ द मॅच आसता. मॅन ऑफ द फायनल कित्याक स्पेशल आसता, कारण स्वप्नीलाक खबर आसतलें की बाकी सगळ्यो मॅची तूं खेळूं तुजी फायनल जी आसा ती इम्पॉर्टंट आसता, कारण थंय तुजी चॅम्पियनशीप आनी रनर्स अप ते थंय खूब जाण जे आसा ते प्रेशर हँडल करपाक शकना आनी ती स्टेज घेवपाक शकना. म्हणून मॅन ऑफ द फायनलाक एक खास दर्जो आसा. आनी प्लेयर ऑफ द फायनल हांव विनंती करता स्वप्नील आसनोडकर, तुवें दिवचें प्लेयर ऑफ द फायनल. येस, इट गोज टू man who has come from the oceans and conquered the land, Nikhil Divgikar. तर खास स्वप्नील तो अशी ऑन द सी आसता, ह्या टुर्नामेंटाक एंट्री जावन ते कशा तरेन ताणें हांगा आयलो आनी ह्या टुर्नामेंटाक तिसवाडी प्रिमियर लीगाक आयलो आनी शायन जालो आनी रोज जालो अशें म्हणपाक शकना. निखिल दिर्गीकार परत एकदा प्लेयर ऑफ द फायनल्स, जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मन्स, कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
तसोच फुडल्या सुवातेर वता आसतना म्हाका दिसता एक असो प्रायज जे खऱ्या खरें खुबशे जे टॅलंटेड प्लेयर्स आसा तांणी बरी संद घेतिल्ली आसा आनी आज खूब जाणांच्या दोळ्यान गेल्ले आसा. हांवें तांकां नोट केल्लें आसा की खरेंच बरें आसा. उलयल्लो आसा थोड्या प्लेयरा कडेन की तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिया आनी जाता जाल्यार कारण तुमच्या छत्रछायेन जर ते उरले जाल्यार एक तुमच्या भशेनूय जावपाक शकता. तर तांकां दियात ऑपॉर्च्युनिटी. इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दीस तिसवाडी प्रिमियर लीग हांव विनंती करता अब्दुल्ला मीनबाय तुवें मातशें दिवचें आमच्या ग्रुपाचो. इमर्जिंग प्लेयर रोहन ऑलरेडी इमर्ज जाल्लो आसा. तर इमर्जिंग प्लेयर गोज टू साहिल. तर साहिल कोण तो बॉलर जो आशिल्लो जाणें 10 विकेटी काडिल्ल्यो ह्या टुर्नामेंटाक श्रेयांस सुपर लायन्साचो साहिल हाणें माचेर येवचें तो ना जाल्यार ताज्या खेळगड्यान ताज्या एक फ्रेंडान माचेर येवचें. जबरदस्त परफॉर्मन्स केल्लें ताणें ह्या टुर्नामेंटाक आनी बरें नोटिसेबल परफॉर्मन्स त्या खातीर ताका हें प्रायज फावो जाता. तसोच आनी एक प्रायज जे आसा ते एक बेस्ट फिल्डराचें. आतां बेस्ट फिल्डर म्हणल्यार एक कॅचीचेर आमी बेस्ट फिल्डर म्हणून नोट करपाक शकना जाल्यार बेस्ट फिल्डर ओवरऑल ताणें कसो एफर्ट घेतिल्लो आसा आनी सामको धांवून बॉल आडयल्ले आसा, कॅची धरिल्ली आसा आनी व्हेरी सेफ पेअर असं म्हाका दिसूना कित्याक खबर ना. सो बेस्ट फिल्डर जो हांवें नोट केल्लो तो सागर परत एकदां श्रेयांस सुपर लायन्स. हांव विनंती करता नितीन सावंत हाणें हें प्रायज दिवचें. सागराक हे प्रायज कारण हांगा मिड विकेट तशेंच स्क्वेअर लेग हांगा भरपूर कॅची धरिल्ल्यो आनी भरपूरश्यो बाउंड्रीज ताणें सेव केल्ल्यो त्या टायमार. तो सागराक हे फावो जाता प्रायज. आतां मेन प्रायजा कडेन आमी वळया. ओके सो आता आनी एक स्पेशल प्रायज जे आता उजळ केल्ले ते इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टुर्नामेंट अशें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ चिंबल म्हळ्यार इमर्जिंग प्लेयर जो परत एकदां एक बरो खेळगडी जाका फुडें वचपाची ताक आसा जो फायनल रायझिंग स्टार एक जावपाक शकता. तर आनी एक असो स्टार ताचें नांव आसा समीर रिझवी ताका वॉटसन म्हणटात. सो ताका ह्या वेळार आमी ताका याद करतले आनी ताका हें टोकन ऑफ लव दितलें. हांव मागता संदेश बाब तुवें हें जे प्रायज आसा ते दिवचें. समीर रिझवी. तसोच आनी एक खेळगडी आसा ताकाय बी हें वता. तो हांगा उलयता आसतना पळयतालो की स्ट्रेंथ आशिल्ली आनी स्ट्रेंथ आसतना जेन्ना म्हाका दिसता खूब जाण क्रिकेटरांक खबर आसतलें शॉर्ट आर्म जॅबाचेर पंच मारून बॉल थंय सिक्सरीक खूब कमी जाणांनी मारिल्ल्यो लेग सायडीन खूब जाणांनी कमी मारिल्ल्यो पण शॉर्ट आर्म जॅबाचेर जस्ट इतलेंच बॅट येवन जेन्ना बॉल इतलो पयस वता जाल्यार तेगे स्ट्रेंथ तुमी सांगपाक शकता. आनी तें वता अनिलाक वता आनी हांव मागता शंकर नायक तुवें हें दिवचें. परत एकदां एक ताक आसा बॅट्समॅनाक आनी फोर्सी आसा पावर आसा. जर सारको यूज करतलो आनी तकली सारको यूज करतलो जाल्यार डेफिनेटली एक बरो इमर्जिंग स्टार जावपाक शकता. आतां इमर्जिंग प्लेयर म्हणून ताका हो एवॉर्ड दिला. लास्ट 3 इनामां उरल्या. हें इनाम दिवपाक हांव बेस्ट बॅट्समॅन मागता बाबदेश तुवें मुखार येवचें. तर बेस्ट बॅट्समॅन म्हाका दिसता ज्या तरेन आमी ह्या दर्जेदार खेळ पळयलो जाल्यार सांगपाची गरज ना. जबरदस्त बॅटिंग रिवर्स नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स कॉपी बुक स्टफ कवर ड्रायव्ह स्क्वेअर कट्स मिड विकेटाचे लॉफ्ट्स जितले जे क्रिकेटिंग शॉट्स आसा ते आमी ह्या टुर्नामेंटाक पळयले. आनी नांव एकच आसा रोहन बोगाडी. जबरदस्त प्लेयर. म्हाका दिसता लेदर बॉलान खूब खेळिल्लो आसा. लेदर बॉलाचो बरो प्लेयर ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 197 कितें रन काडिल्ले आसा ताणें जस्ट शॉर्ट ऑफ 200. एकूच प्लेयर इतलेच रन काडिल्ले आनी लागीं कोण ना दुसरो. त्या खातीर बेस्ट बॅट्समॅन आनी ताणें सिंगल हँडेड जवळपास प्रत्येक म्हणजे 30+ अपार्ट फ्रॉम फायनल्स हे स्कोर 30+ इन ऑल द इनिंग्स. इज द ओनली प्लेयर टू डू सो.
Now coming out to the best bowler. So best bowler I will request yes मातशें गॅस करून अब्दुल्ला भाई तुमकां विनंती करता तुमी हे दिवचे बेस्ट बॉलर येस बेस्ट बॉलर दोग तीग जाण आशिल्ले कंटेन्शनान भितर पूण फायनली इम्पॅक्ट जाचो कोण करता तो इम्पॉर्टंट आसता ताजो इम्पॅक्ट ताजे ओवर स्ट्रायक रेट आनी ताजे जे नॉकआउट मॅचीस बी आसता ताजे परफॉर्मन्स ते आमी काउंट करतात आनी त्या खातीर बेस्ट बॉलर कोण आनी कोण आनी कोण ओके लोसू निखिल लिंगीकार 8 विकेटी काडिल्ल्यो टुर्नामेंटाक विकेट बिकम्स द फर्स्ट क्रायटेरिया आनी बरे स्ट्रायक रेट मेंटेन केल्ली यस आय विल गिव इट टू बॉन्डान बरी बॉलिंग केल्ले नो डावट अबाउट दॅट जबरदस्त बॉलिंग केल्ली पूण विकेट जो आशिल्लो कॉलम तो मातसो कमी आशिल्लो पूण बॉन्डाकय म्हाका दिसता ह्या वेळार टाळयो दिवपाक जाय कारण ताणें एक लिडर अशा रुपान बरे बॉलिंग परफॉर्मन्स करून इकॉनॉमी तागेली जबरदस्त आशिल्ली जबरदस्त इकॉनॉमी बॉन्डाची आशिल्ली पूण निखिलान सारको इम्पॅक्ट क्रिएट करून इम्पॉर्टंट विकेट्स काडिल्ल्यो रायट टायमार आनी फायनली 4 विकेटी काडून जवळपास फायनल सोंपयल्ली पयलीच तर त्या खातीर निखिलाक परत एकदां हे बेस्ट बॉलर अवॉर्ड फावो जाता आतां येता प्लेयर ऑफ द सिरीज तर हांव विनंती करता आमचे संदेश बाब शिरोडकर आनी स्वप्नील दोगांनी दिवचे ओके आमचे मुखेल सोयरे आनी मानाचे सोयरे द प्लेयर ऑफ द सिरीज वता आसतना तुमकां खबर आसा की सगळ्यो गोश्टी येतात बॉलिंग कशें जालें बॅटींग कशें जालें कोणाचो इम्पॅक्ट कितलो आशिल्लो ह्या टुर्नामेंटाक आनी ओवरऑल विकेटी कितल्यो काडिल्ल्यो कारण विकेटी पळयल्यो जाल्यार साईलान 10 काडिल्ल्यो आनी बाकीचे 8 काडिल्ल्यो दोग जाणांनी आनी बाकीच्यांनी विकेट कॉलमांत चड कोण नाशिल्ले इकॉनॉमिकल आसूं पूण बॅटिंगेनूय इम्पॅक्ट पळोवपाक जाय तर अशें आमी पळोवपाक शकना की ऑल रावंड एबिलिटीज चडशे बॅट्समॅनांनी हांगा चडशे प्लेयरांनी दाखोवना तर सगळ्यांत हांव सदांच म्हणटा जी वेगान धांवता जी गाडयेचें नांव आयकलां आसतलें तुमी न्ही ती फास्ट धांवता त्या गाडयेचें नांव कितें फास्ट धांवता पळय ती सारकी आनी एक आसा ना आनी एक आसा बुगाटी रोहन बुगाटी प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट रोहन बुगाटीक कारण ताजो जो इम्पॅक्ट आशिल्लो तो कोणूच हांगा क्रिएट करपाक शकलो ना त्या टुर्नामेंटाक फक्त एक फायनल फेल जालो आनी फायनल फेल जाल्ल्या कारणान प्लेयर फेल जायना कारण विराट कोहली जेन्ना वर्ल्ड कपाक गेल्लो तेन्ना विराट कोहली अख्ख्या टुर्नामेंटाक खेळ्ळो खंय तरी एक मॅचीक फाटी पडलो पूण विराट कोहली वॉज द प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट इन 20 रिसंट वर्ल्ड कप सो त्या खातीर Rohan Bugatti was chosen as the unanimous choice of player of the tournament and he deserves all the round. आणि म्हाका दिसता रोहनाक डेफिनेटली हांगा संद मेळपाक जाय कारण एक क्लास प्लेयर एक क्लास एक्ट जो फुडें वचून तिसवाडीचें नांव करपाक शकता स्वप्नीलाचो कोच स्वप्नील ताजो कोच व्हेरी गूड आनी स्वप्नीलूय म्हाका दिसता खूश जातलो स्वप्निलान म्हळ्यार हाजेर म्हाका खरें खबर ना पूण हें दाखोवन दिता की स्वप्निलाची पारखी नजर आनी ताजे शिश्य कशे आसता ते जसो आमी म्हणटात की महाभारतान जशे आमगेले द्रोणाचार्य आशिल्ले आनी ताजे शिश्य आशिल्ले तशे हे द्रोणाचार्य आनी हे ताजे शिश्य अर्जून तर सारको बाण मारिल्लो आसा आनी बाण सारको पिकिल्लो आसा तर परबी तुका रोहनाक आनी म्हाका दिसता आतां उपकाराचें उलोवप करचे पयलीं इम्पॉर्टंट प्रायजां आसात जी आमकां 4 प्रायजां खबर आसा तुमकां की चवथें इनाम जें हांगा फावो जाता ते टिमीन मातशें येवचें 4th प्रायज Yes, United Brothers of Chimbel. Captain आणि ओनर जो आसा तो मातसो मुखार येवचो. आणि मागीर बाकीची टीम आसा ती आमकां जॉइन जावची ह्या वेळार हांव सगळ्यांक विनंती करता सगळ्यांनी कॉमनली ही इनामां आसा ती दिवची सगळे मानेस्तांनी
आशिल्ली युनायटेड ब्रदर्स ऑफ शिंबल. थर्ड प्लेस श्रेयांश सुपर लायन्स, ज्या टिमीन पयल्या दिसा 4/4 मॅची जिखिल्ले आनी अशें दिसताले की हे एक दावेदार आशिल्ले, पूण आयतार जो आशिल्लो आज तांचो नाशिल्लो. आयताराक खंय तरी ते फाटीं पडले आनी 2ची मॅची ते हरले आनी भायर पडले. तर श्रेयांश सुपर लायन्स हाजो ओनर आनी खेळगडी मातशे विनंती करता मातशेर येवचे. श्रेयांश सुपर लायन्स सगळे मानेस्त शंकर नायक तुमकां विनंती करता मातशे मुखार वचचे आनी जॉइन जावचे फोटोक. तर हे आशिल्ले थर्ड प्लेस. आता येता रनर्स अप. रनर्स अपाची टीम परत एकदा सुंदर शो ट्रॉफीज रनर्स अप. अल हमजा चॅलेंजर्स 3 मॅच जिखले आनी मागीर तांकां बोल आउट खेळचो पडलो आनी बोल आउट खेळून सुद्दां फुडें प्रवेश केलो आनी आयच्या दिसाक 2 मॅचीचे जिखले, एलिमिनेटर आनी क्वॉलिफायर 2. पूण फायनलीक म्हाका दिसता एक फायनल जी ते केन्नाच फुडें याद दवरपाक सोदपाना. पूण इट्स अ लर्निंग कर्व. केन्नाय पळयलें जाल्यार सगळ्यो गजाली आपल्या जाय तश्यो जायना जिवनांत घडनात. ह्यो कॅप्टन आनी ओनर मातशेर यो बेगीन आनी बाकीचे टीम मागीर जॉइन जायत. कॅप्टन आनी ओनर बेगीन येयात आनी बाकीचे टीम मातशे जॉइन जायत, बेगीन रेडी रावात. येस, बॉन्ड आनी टीम रोखडेच जॉइन जायात आफ्टर दीस फोटो. सो लायफान जर जिखना जाल्यार आमी शिकतात आनी आज म्हाका दिसता लंजा क्रिकेटर शिकिल्ले आसात की तांणी आपलो मायंड जो आसा तो चेंज केल्लो फायनली वेळार 8 ओव्हरी खातीर आनी तो खंय तरी म्हाका दिसता तांच्या फावरात वचूना आनी त्या खातीर बाकीचे सगळे वांगडी प्लेयर्स बेगीन जॉइन जायात. प्लेयर्स जॉइन जायात बेगीन बेगीन, कम फास्ट. येस, हय हे सारके. येस, हातून ह्या अशे तरेन म्हाका दिसता सगळे दिसतले. परत तुमकां हांव मागता रमेश, कपिल, बाकी सगळे मातशे वयर येयात आनी जॉइन जायात फोटोक. रफीक मकंदर, प्रेसिडेंट, गर्ल्स माचेर येयात. तुमी हार्डवर्क खूब केल्ले आसा, तुमच्या तोंडां दिसपाक जाय, सामके इम्पॉर्टंट मनीस तुमी. So 3 cheers to Al Hamza challengers. Hip hip, hip hip, hip hip. Congratulations. Now it's time for the champions. Tournaments, Ramakant Vellikar Trophy.
ताजे फ्रेश आसा. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स टू रायझिंग स्टार्स फॉर winning the championship. Congratulations to also all Hamza for being a spirited team and giving it all and losing in the finals. But thank you all. To start this thanks meeting, पहिले म्हटल्यार आमी आमचे जे गेस्ट आसा स्वप्नील सर, तुमकां आमी हांगा पळोवप म्हटल्यार आमचें नशीब. कित्याक एक इतले स्पेशल प्लेयर आनी तुम्ही टायम काढून एक स्पेशल आमच्या खातीर आयले म्हणून केल्या तर्फे अ बिग थँक्यू. थँक यू टू नितीन एज वेल, बीइंग अ इंटरनॅशनल स्टार. आम्ही रिसंटलीच एक व्हॉलीबॉल कॉम्पिटिशनाक एसोसिएट जाल्ले आनी प्रत्येक वेळाक आमी केन्ना ताका उलो मारल्यार तो आमच्या खातीर येता. तेज्या खातीर एक स्पेशल थँक्यू. तशेंच आमचे संदेश डायनेमीक सरपंच, यंग सरपंच, जे एक हॉस आसता एज यंगस्टर्साक की आमच्या सारके सरपंच आसचे, आमच्या सारके चिंतपी असले. आणि हे यंग जनरेशन जसं यंगस्टर्स शिकता ते यंगस्टर्सा खातीर स्पोर्ट्सा खातीर कितें करचे खातीर सदांच फुडें आसता. अ बीग थँक्यू, अ बीग राउंड ऑफ अप्लॉज, अ बीग थँक्यू फ्रॉम द ऑर्गनायझर्स. दयेश एज वेल, पंच मेंबर आमचो मेर्शेचो, खंयचे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स करता, आपले कितलेशेच इव्हेंट्स करता आनी सदांच फुडें आसता. बीग थँक्यू टू शंकर, आमचे पंच मेंबरचे मोलचे. आनी माय फ्रेंड Abdullah Amin Bhai, whom I met after 10 years. He's a big man now. He sponsors almost every tournament and is a big hearted person. A big thank you from the MR Strikers. Not to forget our other sponsors, our Ghost Bhai, the trophy sponsor, Allah Baksh, lot of sponsors. तशें आमचे हरेश भाई आसा, हीज स्टेटमेंट आय विल नेवर फॉरगेट. तो म्हणटा दिवली आसता, कापूस आसता, उजवाती आसता, सगळें आसता, पण ताच्या खातीर ती जळटली जाल्यार ताच्या खातीर तेल जाय आसता आनी तें तेल म्हणजे आमचे स्पॉन्सरर. आनी त्या स्पॉन्सरा शिवाय खंयचो इव्हेंट जायना. आनी तेजी ही फ्रेज आमी सदांच एसोसिएट करतले कित्याक त्या स्पॉन्सरा खातीर एक आमचे कडल्यान रिस्पेक्ट. टू गो आउट. सेकंडली सगळ्यांत इम्पॉर्टंट कितें आसता, एक टोर्नामेंट करच्या खातीर खुबशी ताकद लागता. पूण ते टोर्नामेंट सक्सेसफूल करपा खातीर जेन्ना एक लीग स्टेजीचेर टोर्नामेंट करता सगळ्यांत पयलीं इम्पॉर्टंट आसता जे म्हणटा आमचे ओनर्स. बट 10 ओनर्स होल हार्टेडली येता, टिम्स घेता, तांकां कांय परिचय नासता पूण एक स्पोर्ट्साचो मोग आसता. आनी ते 10 ओनर्सा खातीर सगळ्यांक चड थँक्यू. श्रेयांश 11, श्रेयांश सुपर लायन्स, अल हमजा क्रिकेटर्स, Rising Superstars, MPK Super Strikers, Saint Kaidan Races, United Brothers. I'm sorry if I forgot some, but 10 teams. But thank you to all the families and the registered players. इतले व्हडलो टोर्नामेंट करच्या खातीर जेन्ना एक आमी रजिस्ट्रेशन प्लॅटफॉर्माचेर करता ऑनलायन आनी ताच्या खातीर 200 वर रजिस्ट्रेशन जाता, एक बरी खुबसालेची गजाल. आनी आमचो एम हो टोर्नामेंट करपाचो कितें आशिल्लो, जशें आमच्या एका स्पॉन्सरान सांगले, आमच्या ऑर्गनायझरान सांगले की आमी स्टार्टेड थंयच्यान केले चिबेल लीग, मेन स्टेज लीग, देन वी वेंट टू सांताक्रूज क्रिकेट लीग. दीस इज अ बिग लीप बिकॉज तिसवाडी लेवलाचेर पयली टोर्नामेंट जाताले आनी आख्ख्या गोंयांत तिसवाडी क्रिकेट लीग वॉज वन्स ऑफ बिगेस्ट टोर्नामेंट. आनी थोडीशी क्रिकेट आमची खंय तरी लेस पडटा, आमी पळयता पेडणेकार, काणकोणा, मडगांव, फोंड्या ही क्रिकेट खूब वयर सरल्या आनी आमी एक प्लॅटफॉर्म प्रोवायड करूंक सोदता. ताच्या खातीर हो टोर्नामेंट अ बिग थँक्यू. आनी सगळ्या खातीर इमर्जिंग प्लेयर्स जिंकल्या सगळ्या ट्रॉफी खातीर सगळ्यांचे अभिनंदन आनी थँक्यू टू एवरी वन अँड अ गुड बाय अँड अ गुड थँक्यू.